you're talking about 7th eliminate. Now, this is one of those teams that is currently sitting all the way at the bottom of the pack. To be honest, I wasn't really here for most of the day, so I don't exactly know what's going on with them, but it just seems like they're out of the track right now. They don't exactly know what to do inside the game. Yeah. For now, we've got the schedule in front of us, and as always, we're going to kick things off with Erangel. As always, we start off on Erangel, moving forward towards Miramar. Match number 3 is Erangel, Sanok, followed by Miramar and Erangel. So we have 3 Erangels throughout the day, 1 Sanok and 2 maps of Miramar. 6 games, that's all we have, and after that we will have the one team, the one true champions last day, this PUBG Mobile Pro League South Asia. And of course, let's not forget the winners do get to go towards the PMWI. So that is something that the teams will be looking forward to. And as you were talking about 4 Miracle Vibes and 7th Element, I think 4 Miracle Vibes yesterday was a struggle for them. So since we have seen them perform very well and be extremely good at the game, especially on day 1 of the finals, I think that is what gives us signs of hope that we're going to see a few good performances today as well. And it should take them 2 games. If all goes well, within 2 games, they should be able to cover up the difference and put up a fight against the players of Star Wars Esports. On the other hand, 7th Element, nothing is going right. The best performance they've had is a 2nd place finish with 5 eliminations, and that's not enough points, especially since the change in the point structure has come in. So I think last day, 7th Element, the difference to win it all is like a little too big, and the same can be said for any team that is outside of the top 12 right now. So I think for those teams, we can expect them to just go YOLO and create a lot of trouble for the other teams at the top. And it usually does happen on You're talking about a rocket going in the sky, and then somehow the rocket just stops working, and then it just straight up comes down to the ground. That's something that's happening with Illuminate crew so far, but hopefully, they're able to learn from the mistakes that they have made so far, and maybe in the future, they're going to be able to come back even stronger. A lot of teams, definitely, a lot of fans are going to be there that are going to be quite disappointed, but for now, you guys need to switch your focus on the top 2 teams. That's where the main moolah is at. That's where everything is at, because the first slot will go to PMWI, Johnny. Since now you have told us to focus on the top 2 teams, who do you actually think is going to win? Is it going to be Stalwart or 4 Miracle Vibes? 4 Miracle Vibes. We used to call 4 Miracle Vibes the kryptonite of Stalwart, if you remember. We called them the God Slayers because we were calling Stalwart Esports the gods till last year. And then we saw 4 Miracle Vibes in some different name. We called them the God Slayers. It's really tough to say, to be honest. Anything can happen today. It's up to the players if they're going to be cracking under the pressure or not. 4 Miracle Vibes, it's all about the chase. If the chase is perfect for them, things will be good. The stars will be aligned. But speaking about 4 Miracle Vibes, yesterday, it wasn't one of the best days for them, but still they tried their best to deliver on the consistency. A couple of games left on over, which is completely fine, but today you're not going to have that much amount of room for error. You need to make sure every single game is for the consistency and maybe for the wins as well if you want that extra bit of points in your hands. Exactly, I completely agree with that. I think they will have to go for the winner chicken dinner in at least 2 matches today if they want to make sure that they're anywhere close and as early as possible. If it happens within the first 3 games of us starting our matches, I think then that should put 4MV in a very comfortable position to challenge Stalwart. If Stalwart within the first 2 games, if they win within the first 4 games, if they manage to win 1 and finish in the top 3 in the next 2, I think that should pretty much guarantee them the win. But no matter what happens, no matter who walks away with the trophy, what I truly want is to see a close finish. I want the teams to fight it out till the very last game and the rankings to be extremely close to the last game. I mean, if the element of surprise and the suspense is not there for us, then just watching the games till the very end becomes kind of a well, you know already who is going to win the tournament by the end of it, and that is not fun. We like to keep ourselves guessing as well, and I think with the way the competition has sort of evolved over time, I have a feeling that today is going to be an extremely close day.
It will be. It's going to be an extremely close day, or at least that's what we're hoping for. And it's not going to take a lot to take it way too close, right? And you guys are already right next to Stalwart. Yes. With a couple of points behind. That's all you guys need to catch up to a big giant like Stalwart. So for 4 Miracle Vibes, they're definitely aiming for at least that one single victory that can give them a huge pathway against Stalwart. And also maybe claim their throne back. Before now, ladies and gentlemen, soon enough, we're going to take a look at the map of Erangel. The play and fly path will be in front of us too, and you guys can see the players are locked in and ready, and so are we, Johnny. Let's go, man. Soon enough, the play and fly path will be here. Yeah, I mean, I'm super excited. The first game, and we're all ready to take off onto the map of Erangel. The trajectory of the plane starting from the northwestern edge, and I believe it's going to go through Ferrypier. Yeah, close to Ferrypier towards the... Well, it starts from the northeast and goes towards the southwest. I always keep getting things in the opposite direction. No one gave me a compass. I mean, it's okay. Yeah, it's going towards Ferrypier. I got the... We're not too good with that. We're not pirates. I got the location right though. Wow, bro, Google, bro. They parallel varingla kandu send ukandu plane fly path, that's not going to make the team struggle quite a lot for their designated drop locations, considering it's almost just splitting in between of the map. But still, if teams do want to go extreme right, which is Milton, maybe Lipovka, then the struggle... parallel இருக்கு இவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்கே ப்ரோ அண்டம் ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கீங்க parallel as well. So as always, nothing usual. We're not going to see anything. 50 பாயிண்ட் லீட் வச்சு 40 பாயிண்ட் நம்ம லீட் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்டி that's what I'm so பாரு மேட்ச் ஏதாச்சும் எல்லா மேட்ச் bro exactly. I mean early game எல்லா மேட்ச்னு இல்ல அவனுங்க யூசுவலா மூணு நாளுமே இவங்க ஒவ்வொரு மேட்ச் சோக் பண்ணிருந்தாங்க deal with each other with, but still, running away is not an option. And look at this. I mean, I love this circle heading towards the northwest side of the map. Georgopol City, kind of a good spot for teams to be in. I mean, if you can deal with the players of Regicide, Leo and IHC in that direction, T2K, I think are going to be the happiest of the bunch in the lobby right now. Severny, it is an isolated spot, and they aren't going to be bothered by anyone for at least the first 15 to 20 minutes of the game. Exactly. I mean, this circle is an interesting one. All right, well, I talked about making things even spicy, and this circle is definitely going to add a lot of that. All the way to the northern side, imagine teams like 4 Miracle Vibes and even Stalwart Esports, the amount of struggle these teams are going to be seeing. It's incredible. Let's see how they're going to try to navigate their way out, because there's definitely going to be some people that will try to spoil their sport and maybe try to camp them out a little bit, because they know there's some teams that will try to cross on over from the bridge. Bro, நேத்து டின்னர் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் T2K. For especially Regicide and IHC, this is a lucky day for them. They are currently at Georgopol City, which is a plus one for them. And the circle is right on top of them too. Now, speaking about Regicide, one of the main problems for this team has always been that late rotation. I still remember to the old days back in the... Nice. நான் பார்க்கவே இல்லை, நான் நேத்து லாஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கல நான். drop it la eduthuka maatranga avvala yaru. This team out is to deal with the players of IHC. If IHC come knocking on the door, it is going to be a 4v4 challenge that will be put upon them, and if they can survive that, I think they will be in a very comfortable position throughout the game. As you mentioned, one of the teams that I will be a little bit worried about if they make it to the mid-game stages has to be Quantum Rage, because they are at Yasnaya, right on the eastern edge of the zone, and I think because of பாருங்க T2K பாருங்க போய் உட்கார்ந்தா பாருங்க வீட்ல போய் வாய்ஸ் ஃபுல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு அதுல YouTubeல சவுண்ட் குறைச்சா இங்க உங்க வாய்ஸ் கம்மியாயிருது. உங்களுக்கு டார்கெட் சூப்பரா பண்ணிக்கலாம் bro. Being points, but they will have to deal with enormous amounts of pressure while doing that, and that is the only point of concern for them. On our screens though, right now are the lads of 4 Miracle Vibes, the only team in a position right now to put up a fight against their own neighbors, Stalwart Esports, who are all the way towards Nova Rep 9. இவங்கள பாயிண்ட் எடுக்கலாம் பண்ணாலே வின் எஸ்டி. ஆமா. Speaking about that, I mean, வந்து மலை நின்றாயினா டிக்லே முதல் மேட்ச் பாயிண்ட்ல போனா கடிச்சு மேட்ச் பிரஸ் ஆயிடும். தெரிஞ்சு ஜோன்ல teams that are all the way
down in the எனக்கு தெரிஞ்ச அவனுங்க ST zone தான் போவானுங்க. But so far they haven't really done that, which is definitely a not a good move for me because I'm someone who likes so far we're seeing quite a slow start of this match, but this is the kind of a really good game of PUBG Mobile. For now we've got TUF in front of us. Speaking about this team's journey, எனக்கு தெரிஞ்சு zone தான் போவானுங்க ST. எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நாள் இந்த வேலையை பண்ணுவானுங்க bro. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் டேல அந்த வேலை பண்ண மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்ல அவனுங்க நேத்து கம்ப்ளீட்டாவே ST ஓட நேத்து கேமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவனுங்க சர்வைவல்ல போட்டானுங்க. நேத்து ஃபுல்லா ஆன மேட்ச் எல்லாமே என் zone தான் ஆனானுங்க. அதே தான் இன்னைக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். என்ன பண்றானுன்னு பாப்போம். I mean, I think they're going to save that for the last 3 games. The first 3 games at least they're going to will at least try to play things a little bit slow, rack up elimination numbers during the mid-game stages and try the level best, especially team like TUF. I mean, from where you can actually see there's a possibility of them breaking into the top 10. So I think that is something they might go for. I8 Illuminate might be in a similar position. Leo's going to try and go for the same thing. We do have Magnus on a screen, and Magnus have been quite interesting. I mean, we expected big things from them just because of the caliber of players that they have, but I mean, in the finals they have failed to deliver. அவன் பிளேயர் பேர் ஒருத்த மட்டும் ட்ரூல ஒன்னு மட்டும் ஒருத்த பேர் ஞாபகம் இருக்கு. I mean, yeah, this entire Magnus conversation leads me to what happened yesterday as well. This team's UHT BTR BTR out team secret out BTR la bro அவன் shine through right timing. அது லோன்ல விட்டுறாங்க bro. Once again, as I said, you can take this PMPL as an ஆமா அவன் லோன்ல தான் ஆடிட்டு இருந்தான். BTRல தான் இருக்கான் ஸ்டில். போன பூமா போன வாட்டி வேற ஏதோ இதுல ஆடுனா. லக்ஸி சக்ஸி மட்டும் தான் வெளியே. லக்ஸி சக்ஸி அதுக்கு அப்புறம் மைக்ரோபாய் அப்புறம் இன்னும் 2 பேர் வந்து PJVS. அதான் மைக்ரோபாய் எப்போ போய்ட்டான். ஈவோஸ் தான் ஆடிட்டு இருந்தானுங்க. அதுக்கு அப்புறம் லக்ஸி சக்ஸியும் அந்த ஈவோஸ்ங்கற டீமோட இப்ப கொலாப் லைன் அப்போ ஒன்னு இருக்கு. LGVS ஈவோஸ் ஏதோ பேர் எனக்கு வாயிலே வரல. எவனுமே அவன் பேர் வச்சிருக்கல நான் பாத்தீங்களா? இல்ல இத நம்மள இப்படி ஒரு பேர் வச்சலாம். நானும் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது பேர் இருக்கா. மாத்தி விட்டுருங்க. நான் எல்லாரும் கேம் ரெடின்னு தனியா தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். யார் ப்ரோ பேர் வச்சிருக்கா? Just have a different champion, but then I look at the grand finals page, I come back and I see, oh, Eliminate Cruz 33 பாயிண்ட் லீட். This is hard to believe. 33 பாயிண்ட் லீட் for T2K க்கு 30. Alright, I do agree with you on that, but I mean for me, I mean the biggest letdown was DRS, especially after the run they had during the Global Championship. I expected big things from this team, and I mean, when the conversation was happening between me and Ansh and a few of the other Nepali talent, I was quite open. I felt DRS was one of those teams that could actually just dominate the entire competition and win it all. But, I mean, in the finals, a team like that, seeing them struggle, I think it's a double-edged sword. One way to look at it would be, alright, the teams are underperforming, they're not in their best. The other way to look at it would be the level of competition has grown so much that even the best teams are struggling. And I think that is something that, that is something that you notice quite clearly when you watch these players take those gunfights. I mean, the individual mechanics of every single player in the lobby are so clean and so impressive. இல்ல இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் போடுவாங்க லைனா. Compared to what we saw last year, definitely the competition. நான் பார்த்துட்டா இருந்தானே மேட்சஸ் நடக்க போட மாட்டாங்க. எல்லா ஈவென்ட்டுமே அப்படிதான். PMPLமே அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் போடுவாங்க. DRS is on a huge struggling phase for now. Siok try to go for a shot, but unfortunately got return fire, and now he's knocked himself crawling back to safety, waiting for his teammates to back him up over there in that spot. The stars were aligned for him. He should have been able to get the knockout, but unfortunately he wasn't really able to do so. Return fire from the enemy team was just perfect. Maptex now, they're out for blood against the players of TDK. They know one player's knocked out. Already the enemy team has a huge disadvantage. So Maptex is one of those teams that will definitely சரியான சோக்கு அதான் on your wounds. அவன் ரிவைவே வாய்ப்பே இல்ல. அவன் ஹீல் கூட பண்ணாம கரெக்ட் வரான் பாருங்க. Pinch of salt. Might as well. இல்ல அவ்வளவுதான் அவன் யாரை சேவ் பண்ண முடியாது. சேவ்லாம் பண்ண முடியாது அவன. So getting taken out this early in the game, not really something TK were looking forward to. And that too to the team that is chasing them. Maptex, they find Jane and Seo. It will definitely be a big confidence boost for them. They'll be able to close the point difference against the lads of T2K and then look up ahead towards 4MV and ST. But the revive has come through. Now Wally
He needs to be extremely careful because bro, CJ bro. Siog and Jane can take free shots towards Wally without having to worry about the rest of the players of Maptex. The line of fire has been made available to them by the way Wally rotated. And in addition to being focused on the two players of T2K right in front of him, he has to worry about the player on the flank and the player coming from the rear. So it's a little bit of a pickle for Wally, but T2K they are moving out. Yeah, T2K. UMP மாதிரி இருக்கு bro அதுல இங்க சப்ரசர் இன்பில்ட் சப்ரசர் அது அந்த கன்ல இன்பில்ட் சப்ரசர் இருக்கும் T2K ல ஒண்ணு அவ்வளவுதான் செட் செக்யூர் நாக் ஆயிட்டான் once again Suyok falls down. எனக்கு லேட்டா bro நான் பாஸ்ட் it's time to realize வச்சிருக்கேன் எனக்கு அப்பயும் வந்துட்டு ஏன் next impossible to get him back up. நெட்வொர்க் உங்களுக்கு ஸ்லோவா இருக்குமா? You've got an entire army of soldier in front of you. So yeah, Suyok இவரதான் வந்து ரிவைவ் பண்ணாங்க. for the side of T2K. நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த நாள் it's still doable. You've got ரொம்ப பொறுமையா போகுது. ஆமா bro CJ bro. I'm trying to pull some more points off. உட்கார்ந்து நான் ஸ்ட்ரீம் போட்டா வேலைக்கு ஆகாதுன்றத எனக்கு இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து அனிமி பார்த்துட்டு இருக்கேன். to start. They are currently on the 3rd spot in the overall rankings. They can't catch up. நாளைக்கு கேம் கோசம் சொல்றாங்க. ரொம்ப பொறுமையா போகுது. ஆமா. Maptex Esports definitely handicap them by a huge line, but now you've got DRS taking shots against 7th Element. Killer YT. At least he was able to get one. The second man was able to escape with his life. DRS டிராப் மாத்தி ஆடிட்டு இருக்கானுங்களா? மில்ட்டா தான் டிராப் DRS. ஆமா bro நான் இன்னைக்கு தூங்கி எந்திரிச்சதே 11 மணி 12 மணி. எத்தனை 1 மணிக்கு தான் எந்திரிச்சேன் இன்னைக்கு நானு. He should be able to make it still quite early in the game. Don't worry about the blue zone, DRS. They are on the move. How far will they make it? On the other side, NB Esports now under the fire of Maptex. KSA சாயந்தரம் தான் bro ஞாயித்துக்கிழமை shots to connect. மத்தியானலாம் NB are a little too far away to complete for Maptex to actually comfortably spray them down. I think they have to quiet down a little bit. They're making too much noise, attracting a lot of attention towards them. எதிர்க்கல பொறுமையா இருக்காரு. IPL இன்னைக்கு IPL இருக்குல அதனால நைட் ஓடிரும். Giving out a couple of shots again on the enemy. சென்னை ஹேட்டரோ. Just trying to shake them away. They've got the little split for themselves. DRS டிராப் மாத்திட்டாங்களா இல்ல லேட்டா ரொட்டேஷன்ல அடிச்சாங்களா தெரியல அந்த ஃபைட்ட. எங்க எஸ்டி உள்ளே வந்தாங்க போல ஜோன்ல. He's made it on the எட்ஜ்ல தான் இருப்பானுங்க. இந்த ரூட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது போல bro பாத்தீங்களா? எல்லாம் 40 ஃபர்ஸ்ட் சைடே கிடையாது. ஆமா bro அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல 40 புல்லட் எடுத்து சென்டர் ஜோன்ல உட்கார்ந்து இருக்கான். இந்த மாதிரி எவ்வளவு புல்லட் எடுத்துறான் பாருங்க அந்த உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கான். முன்னாடி போயிருச்சு. எங்கயோ போயிருச்சு. நானும் புல்லட் எடுத்துறான். எங்க bro ஏன் bro உங்களுக்கு இவ்ளோ வருது? ஃபைட் மேக்னஸ் This is chaotic and Vinny is going to be taken out. MGS, he's going to have to run in. UMP does not have ammo. He's going to have to go for a reload piece. The corner at the wrong time. He's landing a few clean shots. Defuse as well has taken a lot of damage, but is going to be running behind cover right in the nick of time. And for Miracle Vibes, they managed to pick up 2 free eliminations for, well, basically nothing. They took a little bit of chip on their HP bars, but they managed to keep the entire team safe. Yeah, that was a good take from them. Also got a compound in the hand, also a free weak. Yeah, that's. அங்க வந்து மாட்டிட்டாங்க bro ரெண்டு பேரும் ஓல்ட் பண்ணிட்டாங்க. Solid spot at least for now outside the circle. They're still on the edge. சூப்பரா ஆடுறாங்க. Up to them how they want to play this. ஐசில் யார் டாக்கா ஈஸ்டா? For now is taking some shots against him. And they've got Stalwart as well, just chomping inside the action. They want a little bit of piece of this cake. As Assassin's going to fall down. He's going to come crashing down. Even Quantum rages against the players of high voltage, as I said. The position they've found himself in is quite a vulnerable. This is exactly leading for the downfall, at least for now inside this game of high voltage. And high voltage, instantly they start booking எட்ஜ்ல முக்கறானுங்க bro எட்ஜ்ல close from the back lines. நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டு நான் PMCC முடிஞ்சதுல இருந்தே அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். This circle has definitely forced teams to think on their feet. A lot of slots already are taken inside the circle. Good spots to take. Now you need to make something. இந்த மிரடா வச்சிட்டு தூக்கிட்டானுங்க. Yeah, and that is definitely a challenge. The teams are going to struggle with Aegon I8 right now. Have to worry about the players of Stalwart Esport. Well talked. Looks to be moving in the direction of Uzum, but
The depth is going to be separating the two teams from each other. Stalwart in a very awkward spot. They have Egon IA towards their right, towards their left. They have another squad that is trying to push through towards the center of the zone. And right ahead of them, another team is just waiting for them to expose and overextend. But look at this now. We do have IHC going up against the players of Leo. And well, Leo, they're getting absolutely destroyed. IHC have picked up 3 eliminations for themselves. Leo, I believe, are down to their final 2 players, though. Yeah, Team IHC is like a pack of hungry wolves. Every single player in this team is a known fragger in South Asia. Challenging them with a head-on-head collision like that, with a head-on-head duel, is digging your own grave. And that's what happened with Leo, at least so far. Patty, he's got himself shrouded inside the smoke. I might just give his position away. Oh, he left that angle and checked. This could be really bad news for IHC, but he turns back in the nick of time in a perfect timing. It works out in his favor as Zal's going to shut him down. There's still got another player on the front lines, and even he's going to get taken care of just like that. Seconds is all you need, and IHC, you blink it and you miss it type of moment. Demo, even he's in the close quarters. You've got another fight brewing up between 4 Miracle Vibes and Quantum Rage, and this team is not going to struggle at all. They just shook him away like dust, and Quantum Rage, they bite the dust. Yeah, Quantum Rage round to their last 2 players. Senior has to find a way to help his team out of this awkward spot. Goku has been picked up. Helsinki is on his knees. And, well, 4 Miracle Vibes, they never let anyone go. No survivors, no prisoners. All they are out to take is just blood of the opposition. Have destroyed 2 people. I think Quantum Rage have managed to make the great escape, but with just 2 players surviving this late in the game, it's going to be extremely tricky for them to actually secure a lot of points. 3 teams eliminated. We're down to the top 13. Stalwart against the players of Illuminate. This should be an interesting fight. All right. I was about to say it, and I think Stalwart, they are just back now. The shooting range circle has definitely proven out to be quite an interesting one. Woofies. This man's catching a lot of hurt there. I ain't not saying so far. Getting shot at from a lot of different angles. Not having a solid cover to play around with. Right now, they're just trying to make something out of nothing, especially using those vehicles as covers. But as soon as they will try to break through this deadlock, Stalwart Esports has got him in. This is going to be still a tough journey for Illuminate crew. Trying to toss some smokes in the front. Stalwart Esports standing right on top of them soon enough. They might just get ripped apart. But the nades are landing exactly on top of players section. Way too low. Another one should seal the deal probably. It's going to land right next to him, and yes, it does. Action knockdown. The Illuminate crew would now want to just go there. And that's what they're exactly doing with the vehicles pushing up against the players. Stalwart now Stalwart, they retaliate. Viper, he's extremely low. Novax has been knocked out. Woof is also taking a lot of damage. Although action has been picked up, Top is still there. And Illuminate, they're just left to feel the wrath of the remaining players of Stalwart Esports. The vehicle being blown up. Woofus, his options are fading, but Viper is there. Top shots are gonna hit, and Top goes down. Viper with 50% HP does still survive. And look at this. All of an instant, Stalwart, they're down to the last surviving player. Nized is all that remains for the side of Stalwart. A team who's doing so well in the overall rankings are set to be eliminated on the 11th position. Quantum Rage, if they make the push, they should get those free points. Or Illuminate might just walk away with the eliminations of the top team in the lobby right now. Oh, and there's Zed. Alive still on a sliver of HP. Hoping that he's going to stay alive at least for a little bit more to see the sunrise. And there's Zed fighting for his life. On the other hand, you've got a team like Quantum Rage who's taking shots all the way from the top. Even Viper's quite low. Both these teams are in such a critical condition. Top trying to back off to his teammate. He will be wrapped up in that scenario. TDK as well, take an elimination, take a massive fall from this game. At least Stalwart Esports, they've got that one player up and alive that is carrying a lot of hopes and dreams. சார்ஜ் போடும்போது ஒரு ஈர துணியை வச்சு அதுல சுத்தி வச்சு சார்ஜ் போடுறேன். It is a tricky position in zone that he has. அப்ப எனக்கு தெரியல bro. நான் அப்படி பண்றேன் எனக்கு டக்குனு ஏறுது. Knows their players coming in from the rear, has a hill to climb. It's not going to be easy. ஈர மணி வைங்க.
Side on the other side seems like IHC haven't spotted out by Roshan. Nade lobbed, damage dished out to Zeol, but not enough. Secure a knock. The one lobbed in the same direction. They're just trying to keep IHC away. bro இன்னொரு 3 மாசம் இருக்கு bro மழை காலத்துல 3-4 மாசம் trying to make a play. Oh well, all right, they're going to rotate wide, try to see if they can find another way into the zone. And as I say that, Roshan charging forward towards the lads of IHC with the DBS, and well, it's going to be Nock. He secures the knock. Zero stepping from behind the tree is going to get knocked out by the weight of the demo. It's here. Roshan needs to be careful. The damage is down. Nock running into the smoke with Was. Alex and Godless are there to deal with them, but Alex is knocked out. Demo is low. Godless destroyed, and IHC they've fallen yet again. This time to the hands of Regicide, who just pushed towards IHC and made the team fight look like nothing. ஒருத்தன் இருக்கான் ப்ரோ நானே சாவான் பார்க்கறேன் சாவ மாட்டான் நிசட மட்டும் சர்வே பண்ணிட்டான் they're getting shot at from Pro Miracle vibes. அவ்வளவுதான் இந்த மேட்ச் டாமினேஷன் ஏதோ போர்ட்டிசைன் பேட்டரி சார்ஜிங் ஏதோ இருக்கு மாமா பேட்டரி செட்டிங்ஸ்ல இருக்கும்ல 80% க்கு மேல ஏறறதுக்கு அது ஆஃப் பண்ணீங்கனா ஏறும் மாமா அது எல்லாத்துக்கும் ஐபோன் டிஃபால்ட்டா ஆன்ல தான் இருக்கும் அது போட்டா ஆஃப் பண்ணிட்டா டக்குனு ஏறும் ஆனா அதே மாதிரி பேட்டரி வீக் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு or anyhow now was spotted this man off lo vechunda battery weak agum keliviputtiruken he's dealing with so much firepower that's avladana podra miracle podra inflicted onto him and eventually he falls down 6 feet under 8 kill illa poda bro SC ni settu time pada saava avladha SC mudinchu ivananga mattum eppadiyo manage panni indha match muddi 20 point edutitaanga pudichiruvaanga bro miracle not a start they wanted to have mother match la crucial Starmont getting eliminated just opens the floods gate for the players of 4 Miracle Vibes. If they can secure points in this game, that should be enough to cover up the difference against the players of Starmont. They need to go for this elimination. They need to go for the win right here, right now in this very first game. And all that stands in the way are the 6 other teams that are going to look to stop them. But on the other side, Viper from the side of Illuminate firing shots on the DRS is going to make sure that DRS is going to be out of the lobby. Arabia la poi paarunga 100 பேர் 150 பேர் தான் பாத்துட்டு இருப்பானுங்க ஆஃப் பண்ணா ஃபாஸ்டா ஏறும் bro ஆஃப் பண்ணா ஃபாஸ்டா ஏறும் the last 2 players you think they're going to be able to make it up this hill fast ஏறனா பேட்டரி போடுறதுனா பேட்டரி அது எப்படினாலும் போறதுதான் நமக்கு தேவையா வச்சுக்க வேண்டியதான் sort of covering even DRS so I highly doubt it's going to be a tough journey for them. Quantum Rage is exactly on the top and for Quantum Rage the next big competition is in the name of 4 Miracle Vibes. 4 Miracle Vibes, they step foot on top of this mountain. But indeed will be Grim Reapers knocking on your door. And Quantum Rage will need to deal with that as well. The wrath of 4 Miracle Vibes and you do not want to be on the receiving end. We've seen one of those massacres this team. இல்ல இது ஒரு ஸ்லாட் தான் PMPL வைக்கும். Even Maptex they've got all the PMPL ஸ்லாட் ஆ. இந்த ரெண்டு பணத்தை கொடுத்து போப்பான்றுவாங்க. ஒரே டீமுக்கா தான் ஸ்லாட் Maptex TRS முன்னாடி ஸ்ட்ரீம்ல தான் போட்டோம் big contenders here in the esports as well on our screens dealing with the players of Maptex 2 knocked out by DRS NB this is your opportunity to go for the secure those points Leon and Baron two players left standing from the side of Maptex but utility being lobbed towards them from everywhere is causing them a lot of trouble and a lot of hurt and look at this NB they're going for the bro நம்ம ரீஜனுக்கு நம்ம இருக்கறதே அசால்ட் standing in the way of NB esports and Maptex's direct image slot வந்துரும் while the other lad Baron is going for a revive but the raid from Delta is going to make sure Kisei is going to be on his knees and well NB esports few shots of their own are going to make sure that Maptex is not going anywhere from here bro நம்ம ரீஜன்ல வந்து open for all tournament வந்து ரெண்டு வந்துரும் bro BGS அப்புறம் BMPL of 4 Miracle Vibes அதுக்கு அப்புறம் மீதி இன்னொன்னு இந்த ஷோடவுன் மாதிரி வெச்சானுங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒன்னு வரும் கம்ப்ளீட்டா இன்விடேஷனல் கம்ப்ளீட்டா இந்த இன்விடேஷனல் on the receiving end fist point too many guns in the front and too much damage to deal with eventually falls down but at least there's an even trade even S2S4 goes down in that moment and esports the instant cavalry is there too on the board they will be able to get the fallen comrade back on his feet fist point back up அவனுங்க சர்வே அவனுங்க இந்த மெட்டாக்கு சர்வே பண்ணுவானுங்க bro என்ன பொறுத்தவரை they're soon enough இந்த மெட்டாக்கு அவனுங்க சர்வே ஆவானுங்க obviously will probably be in between DRS அது பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு
or maybe Quantum Rage. These teams are right next to each other. Quantum. The silence will break into a huge chaos. DRS. நீங்க ஜாலியா ரெட் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து STA இவனுக்கு தான் நோண்டி விட்டானுங்க IIT இவனுக்கு தான் நோண்டி விட்டானுங்க STயும் இலுமினேட் க்ரோ ஃபைட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் நோண்டி விட்டு கில் எடுத்துக்கிட்டானுங்க this Giante looks like he might just get pushed upon players of Quantum Rage getting a little eager but வண்டிக்குள்ளேயே ரெண்டு பேக் ஸ்பேஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் 600 கெபாசிட்டி on the players from the side of DRS fighting the dust வண்டிக்குள்ள 150 300 வந்தது ஆமா Miracle Vibes being extremely cautious as to how they want to control their part of the map, avoid any collision with any of the other teams surviving the lobby. But let's look at this. We do have Monda on our screens going for the push. Delta Snake hiding behind the smoke in the grass. Shots from the Vector. Failed to hit the mark. He does not have any information where the other player is. This is a very risky move from him, and he is going to pay for it. The DBS is just going to knock him down in an instant. எப்படி அவரோ அந்த DBS எடுத்துட்டு இம்பாசிபிள் ஒன்னு ப்ரோ எடுத்துறானுங்க. Massive mistake from NB Esport. Yeah, trying to explore unknown territories, which probably can cost them their life. Not playing cautiously enough, but then you've got to return knock on the enemy. Sick being able to find that one. Delta goes down. Giante will probably try to get the fallen man back up as soon as possible. Not a lot of time left. You've got the wall of death as well in the back lines, and the nade's just going to confirm that kill. What a perfect nade. Recently, the accuracy with the nades have been incredible by these teams. Utility utilization on the point, and now NB Giante, he was on fire. And even the wall of death is now going to start to close on up. Mondo looking to seal the things, and he takes care of business. NB Esports. Bro, நம்மளதுல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படினா நம்ம ரீஜன் எப்படினாலும் இந்த டின்னருக்கு நான் ஆறவங்க தான் ப்ரோ ஜாஸ்தி என்னடா கில்லுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸா இருந்தாலும் டின்னர் ஆடுவாங்க உண்மையில இது லாஸ்ட் நாள்ங்கிறதுனால தான் சரி எல்லா கேமை பார்த்துட்டு இப்படி போய் அடிச்சு சாவறாங்க game 3v4 the fights are still winnable but you need to make sure that the smokes the molotovs the nades are there. You have that utility to create situations, advantages in those final few moments of the game, but we're down to the top 4, 10 players still remaining, and 4 Miracle Wives, they still hold the numbers advantage in their favor. The probability of their win also looking extremely good, 43.75%, while the numbers for the rest of the lobby just continue to drop. 4 Miracle Wives, they have control of the zone, and now they will start to take control of their weapons as well, as Doc fires a few shots towards one of the players of NB Esports, but realizing how exposed he was, he's going to back off, join his teammates. Bro, completely நீங்க அடிச்சுக்கங்கடான்னு இருக்கானுங்க bro. அவனுக்கு பிரைமா எல்லாம் அடிச்சிட்டு சாவனா நின்னுட்டானுங்க அவனுங்க. இன்ஃபார்ம் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டான். But Quantum Rage will also swing himself in the action over here. And there's just starting to wipe out any single player that stands in front of him. But eventually, the last man standing for NB Esports seals the deal for Miracle Vibes. Like the Hungry Wolves getting attracted to all the bloodshed that happened in front of him. Trying to close the distance, trying to get up close and personal. NB Esports knows it's literally impossible to do anything at this moment for Miracle Vibes, wanting to confirm those kills, but unfortunately, it's not going to happen. Eventually, Miracle Vibes, they take the victory home. A perfect chicken dinner to start things off and to start the final day off. 10 கிலோ 11 கிலோ எல்லாரும் ஜோன் உள்ளே போய் சுத்திட்டானுங்க தானே. The final day, as you mentioned, but the biggest question remains: how many points do they have? And the answer is bro, அவன் எங்கேஜ் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்ல bro. அவனை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நீ ஃபைட்ட முடிச்சிட்டு லாஸ்ட் டீம் அடிக்கிறதுக்கு அவன் ரெடி ஆயிட்டானுங்க. இவன் இன்ஃபோ எடுத்துட்டு வந்தான். ஃபைட் எடுக்கிறது தெரிஞ்சா அப்படியே அந்த இடத்தை திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டானே டாக். And of course, let's not forget, Maptex also had a decent run in this match, so a lot of questions left to be answered, but all will be said and done after this very short break. இவனுங்க அந்த இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டி பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தானுங்கன்னா கில் வந்திருக்கும். பட் ஆனா அவனுங்க அந்த நாளைக்கு ஜானதன் லைவ் போட போறான் போல. ஜானதன் ஸ்கவுட் எல்லாம் லைவ் போட போறாங்க. டாப் ப்ரோ மோர்டல் லைவ் ஷெட்யூல் போட்டு வச்சிருக்கான் நாளைக்கு லைவ் போடுறதுக்கு. அதுக்கு 15000 லைக். ஜானதன் இப்ப ஸ்டோரி போட்டுருந்தான். அவனோட லிங்க் போட்டுருந்தான். அவனுக்கு போட்டுறானே தெரியல. காப்ளினே போட்டான். ஸ்கிரிப்ட் ஆர்டர் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இவன் மார்டல் கிளாசிக் தான் ப்ரோ ஆடுவான். ஸ்கிரிப்ட் ஆட மாட்டானு தெரிஞ்சு ஆடுறான்.
இவன் வைப்பரும் ரெகல்டாஸும் கம்பேக் கொடுக்கறதா சொல்றாங்க. நாளையில இருந்து ஈவென்ட் ஆரம்பிக்கலாம்ல. நாளைக்கு இது வி ஸ்கிரிம்ஸ் யூஇ விஇ எல்லாமே கை ஒரே நாள்ல 3 நாள் ஈவென்ட் நாளைக்கா? ஆமா, மதியம் வந்து காலைல 11 மணிக்கு வந்து அப்ட்ரஸ்டா சாயந்தரம் 4 மணிக்கு விஇ 4:30ல இருந்து விஇ நைட் ஸ்கையா everything in the overall ranking and how the competition என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. அடிச்சிட்டு சாவானுங்க போல. நான் நடத்தேன். Well, we are halfway there. Now all I have to see is what the difference between எல்லாமே ஸ்டால் பண்ற டீம் மென்டல் ஆயிடுவாங்க. Formidable vibes is going to be and also what is Maptex எல்லா டீமுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒரு நாள் that are above them. T2K as well. T2K not really having a fun time. எல்லா ஈவென்ட்லயும் ஜாலியா போய் சோக் பண்ணிட்டு வரானுங்க. இந்த மாதிரி நடத்த கூடாது ப்ரோ. ஒரு வாரம் நீ நடத்திக்கோ, ஒரு வாரம் நான் lot of challenges for them to deal with. டைமிங் வச்சிட்டானுங்களா ப்ரோ? Because they also எப்படி காலையில let's not forget 5 games can definitely be enough. ஒரு நாளைக்கு எல்லாமே வந்து you can go ahead and secure like around 80 to 70 points easily. இல்ல இப்ப வில்லேஜரும் அப்த்ரஸ்டும் வாங்க ப்ரோ மினிஸ்டர் ப்ரோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு. For T2K as well. So இப்ப வில்லேஜரும் அப்த்ரஸ்டும் பிரைஸ் பூல் வச்சிருக்க மாட்டானுங்களே. ஏதோ போட்டுறான். ஒரு ரிஸ்கே போட்டுறான். ஆமா, அது ஏதோ கிளாஸ் ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. அடிச்சிட்டு சாவானுங்க ஜாலியா இருக்கும். அந்த வேடிக்கை பார்க்கலாம் சீன். எடுத்துட்டாங்க. Stalwart Esports not able to navigate the clear pathway. எட்டு கில் எடுத்து வச்சிருக்கான் ப்ரோ அந்த டாக் பைய. கண்டென்ட் போடுவான் எப்படியும். And then you take a look at them. தங்கமன் பேசிட்டு இருந்திருப்பானே with 8 eliminations, 549 damage. லெட்ஸ் க்ரோ போடுறானே இந்த மாதிரி ஈவன் இத்தனை லெவல் டு லெவல் AM டு லெவல் PM ஸ்கிரிம்ஸ் ஈவென்ட்ஸ் டோர்னமென்ட் கிளாसेस. I mean, for sure. And as you were mentioning, I mean, these two teams, Formidable Vibes and Stalwart, did the furthest away from the zone. And yet, we saw 4M walk away with a phenomenal win in this very first game. I think one of the reasons has to be the individual performances that are brought to the table by the players. And along with that, the level of patience they displayed in those moments of the game where we knew they were in an awkward spot. A fight at that particular instant would have been detrimental to their result. But they realized that as well. They backed off. They waited for a better opportunity, and when the opportunity presented itself, they did not miss. ஃபுல்லாவே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டானுங்க ஃபுல்லா. பச்சையே தெரிஞ்சுதாங்க. பாட்டுக்கு ஒரு சுத்திட்டு வந்தான் போற பக்கம் எனிமி இல்லனோனா அப்படியே வந்து உட்கார்ந்துட்டான் உள்ள. I mean, it's one of those என்னையா teams டுமாரோ கேம் வருதா ஒரே குஷியா. ஆமா ப்ரோ நாளைக்கு வருதான். நானே கண்டென்ட் இல்லாம தான் உட்கார்ந்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன். வரீனா சொல்லுங்க parallel லிங்க் அனுப்புறேன். நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கங்க parallel-ல. அழுக்கா இருந்துச்சு தூக்கி துவைக்க போட்டேன். Yep. யாசின் மான் இது ரொம்ப லேட் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. 10 points. I'll be honest right now. I want to see what the chaos is going to be in the overall leaderboard. We do have the match up right now on our screens. Definitely doing a phenomenal job. 8 eliminations secured. Delta is going to be the man following it with 5. Senior on third, along with Viper. Both the players with 4 eliminations each. Nice man. On towards the highest damage numbers. I think DRS they could have had a better game had this stuck together. That 1-2 split was a little bit questionable. It was fine when they were it was fine until I think 4 minutes ago when they were dealing with the players of Maptex and bro carla trace பண்றானுங்க bro mini 14 வச்சிட்டு. Did have another team charging towards them, but later on when it was just Illuminate Crew and Quantum Rays right up above them, I think that is when they did not expect the other teams to be as aggressive as they were, and I think that is what caught the players of DRS off guard. But we do have the match rankings. 20 points for Formidable Vibes, Quantum Rays with 13. We have Maptex with 5 points, Stalwart with 5 points. All right. I mean, but these 5 points do benefit Stalwart as well. The difference was 33. Monte bro, அதெல்லாம் எப்போவா ஆயிடுச்சு bro எனக்கு. All right, I'm going to crunch the numbers and come back. எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து Not good at all. அது எங்க பாக்குறதுன்னு தெரியல. அப்புறம் tomorrow TN கமிட்டி தூக்கி நிறுத்த போறான்னு ஒரு கூட்டம் கிளம்பிரும். ஐயோ அந்த கூட்டத்துக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதா ப்ரோ பெரிய விஷயம். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ கோகுல் ப்ரோ. நீங்கள வச்சு அந்த கூட்டத்தை ஏன் கேக்குறீங்க? தூக்கி நிறுத்துறேன்னு சொல்லி புடிச்சு மண்ணுக்குள்ள தள்ளி விட்டுருவானுங்க அந்த கூட்டம். என்ன ப்ரோ கேட்டா கோகுல் ப்ரோ? அது ரெவென்யூனே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமே ப்ரோ. bro ரெவென்யூ ஆப்ஷன் இருக்கு bro. அது காட்டவே இல்ல எனக்கு. முட்டனா காட்டுது. முட்டனா காட்டவே இல்ல. எதுமே காட்டல. இருங்க உள்ளுக்கு போறோம்.
I've never seen you with a clean face. 1K USD. Not beautiful face. 1K USD. $11 காட்டும். You haven't been here long enough. I think the fans, the viewers that have been watching the PMPL since the early days, especially season 1, they definitely remember me with that beard. WhatsApp பாருங்களே, WhatsApp வந்து போறேன். இருங்க. ஐயோ, ஸ்கிரீன்ல வேற இருக்க நான் அப்புறம் பாத்துக்கற சொல்லுங்க எனக்கு புரியுது. You've never seen அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. நான் இந்தியாவோட we just met today. அந்த கேம் சவுண்ட கம்மி பண்ணு bro. இருங்க பண்றேன். I guess what about the last year, man? டீ போடுதாமா? இதுல குறைக்க முடியல bro சவுண்ட. bro ரெவென்யூ எங்க bro எங்க இருக்குன்னு தெரியல bro. கீழ ரைட் சைடுல வந்து bro மேல ஏர்னிங் தான் இருக்கு. அதான் bro நீங்க கீழ 18 points. 18 points இது அது பேர் என்ன? Esports and 4 Miracle Vibes and 18 you don't even need to win the game to இது bro 18 points. நம்ம இதுக்குள்ள போயிட்டோம் நீங்களா? 4 Miracle Vibes can definitely ஸ்டுடியோக்குள்ள போனோனே ஃபர்ஸ்ட் வாட்ச் ஹவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு காட்டும் அதுக்கு அப்புறம் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுல ரெவென்யூ காட்டும் அதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க if they want to keep their lead and walk away with the trophy. ஆமா மொத பேஜ்லயே இருக்கு நீங்க வேற எங்கேயுமே போனா on to the next page of the ranking we have BGMI IHC escape dashboard தான் டேஷ்போர்ட்லயே போங்கடா டேஷ்போர்ட்லயே டாப்ல வந்து சேனல் பேர் போட்டு எவ்வளவு சப் இருக்குன்னு எழுதி இருக்கா அதுக்கு கீழே 4 பாக்ஸ் இருக்கும் 4 பாக்ஸ்ல ரெவென்யூ ஒன்னு இருக்கும் பாருங்க the next few angles that remain ஆமா அது எவ்வளவு இருக்கு is able to replicate the results of this game that should give them enough points $11 11 ரூபாயா bro அது தெளிவா சொல்லு bro it is advisable to keep your performances consistent as well we have to இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஆமா இருங்க நான் பாத்துட்டு வரேன் மாதிரி இல்ல bro இந்தியன் ரூபீஸ் bro $100 $7,000 8000 வரும் $100 $7,000 தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அமௌண்ட் DRS எனக்கு $3 வந்திருக்கு have a lot of experienced players this is a team that made it second in the global championship so I think we have to give them a lot of respect they have those achievements on the belt 3 நாள் ஆச்சு நான் மானிடைஸ் பண்ணி it's just 4 நாள் ஆச்சு 4 நாள்ல 3 நாள் ஸ்ட்ரீம் போட்டேன் at the end of the day but I think again Stalwart and 4 Miracle Vibes a different competition right now நான் வந்து 3 லைவ் வந்து மானிடைசேஷன் ஆன் பண்ணாமே லைவ் போட்டு விட்டேன் Miramar is one of the strongest maps for Stalwart. அப்புறம் பார்த்தேன் அதுக்கு அப்புறம் தான் போய் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு போய் பார்த்தேன் அப்புறம் பார்த்தா இப்படி இருக்குது தம்பி நீ இங்கே ஆன் பண்ணலாம்பா ஆன் பண்ணிட்டு தான் லைவே போடணும் இருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன் Yesterday too, inside Sandhawk, we saw Stalwart Esports just dominate the grounds because even the circle was sort of paving it. They kept it falling right on top, and it was Stalwart didn't even move that much. But Johnny, you know what? I know a nice trick to deal with pressure. It's to listen to songs. That's one of the best things you can do. When you feel like you're under pressure, listen to songs. Especially, have you listened to the Cupid song? It's cool. No. Can you sing it for us, Nick? You and Fixes have been baiting us for the last 2 years. I mean, we were promised the Panda dance. I think it was season 4 of the Pro League where you guys promised us the Panda dance. We didn't get to see it. Now you're telling us about the Cupid song, and we are not going to get to see
that as well, or hear it as well. Yeah, I hear Fix's voice in the air. He appears like a spirit and just says they're not going to get to see the darts forever. That's just sad. I mean, Fixes is going to gym. He's losing a lot of weight, so I highly doubt it's going to be. And I need to start doing the same as well. I need to get some six-packs myself. But I'm going a little too ahead of myself and maybe too much in the future. We need to get back over here right now in the present moment. That's what everyone said. It's called present because it's a gift. And for a lot of teams, it's not going to be a gift because they're not doing too good in the overall rankings too. They need to find that sweet spot. As I said, it's still doable. They can't try to fight for the pride. They can't try to fight for the money too. Especially for T2K, they need to find themselves in that sweet spot. They need to find a reset. In that previous game, that was not the start they wanted to have. But unfortunately, that takes sort of sport. But in this game, the Miramar, things can be flipped around. Things can be turned around. So, let's move on forward to the map of Miramar, ladies and gentlemen. Teams are locked in and loaded, and so are we. Well, the teams are here, and as you mentioned, we are here as well, waiting to see what happens in this game number 2 of the last day of the PMPL South Asia Championship. I mean, a lot on the line, especially as we have been talking about it. There are two realities right now, or two stories to follow on the overall ranking. One is the close competition between Stalwart and 4 Miracle Vibes, and the other story is everyone else. மற்ற டீம் எல்லாம் டாப் 3 ல முடிக்க தான் போறானோ. Starting for La Cabrera towards Minastil Valley, all the way towards Las Higos. So it's an interesting planned 5-path tilted all the way to the left side. A couple of teams will have a struggle of their lives to make it to their next match. இதான் next second match இது. What sort of a temporary drop location these teams are going to be opting out for. And right now, the main struggle is definitely the top 3 teams. They will need to make sure that they're dealing with these struggles flawlessly enough. For IHC, I feel like they at least need to be on the first half of the board at the end of this tournament because it would not be a good look for them if they are on the latter half. டக்குன்னு ஆரம்பிச்சிடுறானுங்க bro, நான் நோட் பண்ணேன். This is going to be an intense game. Nonetheless, Regicide, that 2-2 split puts them in a very awkward position. Last match கண்டிப்பா டார்கெட் விழுந்துரும். Players of NB Esport. And again, this is the squad that everyone is waiting for. All right, look at that. How quick was that? Was that like 10 seconds, 15 seconds into the game? Aegon I8 getting the first blood. And it is going to be 7th Element who lose one of their players. We have been witnessing this since day one. These two teams, drop clash on Erangel, drop clash on Miramar. The Miramar fights usually going towards the players of Aegon I8. Oh no, they're like a wave pushing against 7th Element. Yeah. T24 OP in the close quarters, not giving away any foot cues, just trying to keep himself anonymous. I think maybe he's been spotted too. I do see Gravity just over that angle. And then you've got another knockout coming in from 7th Element. That's a good one. Goose knocked out. Uzum though is still on the front page on the aggressive angle, trying to find any sort of openings that probably will be given away by 7th Esports if they do try to get a little too ahead of themselves. இவனுங்களை தேடி இருக்கலாம். பக்கத்துல இருக்கவன 4 பேர் சேர்ந்துறோம். He's sort of like the gatekeeper. He's not going to let anyone trespass info கொடுத்துட்டான். on the other side. ஏறா. Now Aegon I, they're back in full force once again as they make the push happen against the players of 7th Element. ஏறவே மாட்றாயா. Corners can definitely be quite deadly, but unfortunately it's a double barrel. Only 2 bullets in there. Not a lot of them in the magazine. Shotgun or range மேல ஏறவே மாட்றானே. As T24 is still trying to fight back for his life, and this is huge chance where he can try to flip the odds against the players of Aegon I8 as he's quite healthy. In the back, Uzum is way too low. He's quite vulnerable. On him all. He forces out T24 OP and out in the open, and now it's a 1-on-1 scenario. Uzum way too low for comfort, trying to do anything. He's still trying to fight back to his life. Aegon I8 on the verge of getting eliminated. It is one of those teams that is still in the top fight. If they get eliminated like this in this map, it's definitely not going to be a good look for them. But what a shot! Uzum puts the nail in the coffin. Almost on the verge of losing it all, and Uzum stands tall, especially above the players of 7th Element. The 2 lads juking it out was so impressive, but Uzum, the last with bullet, the superhero moment of his own, jumps around the corner, landing that perfect shot. Full pre-fire. 7th Element in their grave. What an impressive fight! Could have gone either way. I definitely thought Aegon I8 were done for, but this man out of nowhere just saves it all.
ஒரே புல்லட் bro அந்த ஜம்ப்ல ஒரு புல்லட் கனெக்ட் ஆயிருச்சு and well also one team eliminated in the first stage of the game bro நானே அடிச்சிருவேன்னு தான் நினைச்சேன் ஆமா கரெக்டா ஒரே ஒரு ஹெட் தான் கனெக்ட் ஆச்சு நான் அடிச்சு 1-4 போட்டுருவான்னு நினைச்சேன் bro சி இவங்களுக்கு ரெண்டா இருக்கு போல இங்க பாருங்க ஏகான் ஆமா ஆமா ஹெச்வி ஹை வோல்டேஜ் டிசி என்னன்னு தெரியல ஏகான் i8 ரெண்டா இருக்கு ஏகானுங்கிறது ஒன்னு i8ங்கிறது ஒன்னு 15 teams 60 players still alive. Hardly ever on Miramar do you get to witness squad wipes happen like that and this early in the game, but well, unfortunate for the players of 7th element. இது நாலு பாகிஸ்தான் டீம் bro on our screens now. இவன் ஏகான 8 பாகிஸ்தான் அதுக்கு அப்புறம் இந்த லியோங்கிறதோ பாகிஸ்தான் இந்த R3G ன்னு ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் அதுவும் பாகிஸ்தான் MGSவும் பாகிஸ்தான் TF பாகிஸ்தான் தான் நினைக்கிறேன் 4 டீம் 5 டீம் பாகிஸ்தான் டீம் STO 4MU மங்கோலியன் டீம் maybe things can change in the future. ரெண்டு டீமும் டாப்ல இருக்கு bro மங்கோலியா காரங்க நம்ம லூட் இருக்கு bro ஸ்டாண்ட் மாட்டீங்களா இவங்களுக்கு லூட் நல்லா இருக்கும் பெரிய டிராப்ல பெரிய லூட் நிறைய இருக்கும் சின்ன டிராப்ல லூட்டே இருக்காது இது 1.3 1.6 தான் லூட் கிடைக்காது bro இங்க சரி அப்படியே இதெல்லாம் கிடைக்காது ஸ்மோக்ஸே கிடைக்காது சுத்தமா கிடைக்காது டீமுக்கே ஒரு 8-3 தான் கிடைக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல நார்மல் ரூம் வேற கதை இது பாயிண்ட்ல தான் இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்கானுங்க அட்வான்ஸ் ரூம்ல இப்போ நமக்கு 3x 2x ன்னு இருக்குங்களா பாயிண்ட் நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்கும் but then over the years we did see him step up whenever his team needed him and I think it's the kind of experience and his presence ஆமா bro 4M புடிச்சானுங்க பாருங்க 18 பாயிண்ட் தான் ஆமா இருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன போட்டா எடுத்துருவானுங்க any lineup that has நம்ப முடியாது பாப்பா ஓட மாட்டாங்க see a lot of டார்கெட் பண்ற வரைக்கும் டார்கெட் பண்ணாத வரைக்கும் பிரச்சனை இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் மேட்ச் தான் டார்கெட் பண்ணிப்பாங்க லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச்ல டார்கெட் விழுவும் ஏதோ ஒரு டீமுக்கு as to why or what made the team make certain decisions. Regicide, the 2-2 split in the early all right. If Noki can hit these shots and just bait these teams like this, I think it makes perfect sense. Bro, IPL live la IPL insane bro. Channel block edichu vitruvanga. Extremely low and the UMP. Bro, yavana paatha alukla cherichu kedakan. Yeah, even an 8 chipped out brought a lot of damage, but Regicide. Cavalry's here, but a little too late. Avenger was there trying to rescue his teammate. Hit loot adicha idu oru sala 4 பேர் ஓமா குத்தா ஊத்துறாங்க. பேரல் ஆமா bro, admins bro பேரல் ஓடியாங்க. bro அவங்களுக்கே தெரியாது bro குத்தமா இருந்தது. தெரிஞ்சினா ரைட் இருப்பாங்க. குத்தம்போது அவன் பீ போட்டு ஆமா ஒருத்தர நாக் செக்யூர் போட்டானே. லிங்க் இவரு கோகுலோட இதுதான் பேரல் குரூப் தான். நீங்க இருந்தீங்களே அதுல? யார் bro? ஆர்டிமிஸ். ஆர்டிமிஸ் எடுக்க மாட்டாரு bro. அவரே வருது பாரு. இல்ல நான் ஜாயின் பண்ணும்போது காட்டுச்சு எனக்கு. It's not going to be an easy exit. நாளைக்கு ஐஓசிக்கு எப்போ ப்ரோ டைம் கேம் 12 மணிக்கு இருக்காங்க அதுல. ஐஆர்ல எனக்கு முடியல அதுல. அது நீங்க அந்த குரூப்ல போய் பாருங்க யாரா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க யூசர் நேம் வரும். bro ஆமா அந்த லிங்க் எடுத்து என் chatல போடுறியா bro கூகுள் bro. நான் அப்படியே பின் பண்ணி விட்டுருவேன். ஷேர் பண்ணலாம். எஸ்டி சூத்துல டின் அடிப்பாங்க ப்ரோ போன மேட்ச் நான் எடி பேனிக்ல ஆடிட்டு இருக்கானுங்க போன மேட்ச். Yeah, Miramar early stage extremely slow. யாரோ வந்தாங்களே இப்ப. Closing in லிங்க் 15 seconds but majority of the action is going to wait for us I think beyond the third zone. என்னப்பா அப்படியே போட்டு போங்க வெளியவே. அம்மா அப்புறம் நீங்க வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் வேற திறந்து விடுறக்கு வரணும். என்னம்மா நீங்க உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கீங்க இருங்க bro கேட் சத்தி வரேன் bro உங்க லைவ்ல போட்டு விட்டேன் bro லிங்க் வரல எனக்கு போட்டுடுங்க நான் வந்துச்சு நான் அப்படியே பின் பண்ணி வரேன். நான் ரீசெட் பண்ணனும். Regicide as well. They've got a beautiful rotation for themselves all the way down south. A clear pathway as well.
NBE Sports Pod, a late one. Late bloomers trying to get out of that blue zone. You've got a huge wave of enemies just moving it forward from up north, and you are going to see a huge commotion soon enough as they do cross their eyes against each other. We're not really seeing a lot of gunfights so far. Did see that one with the Regicide, and then early fight with the Aegon I8. And luckily enough for Aegon I8, they still have got every single player alive inside the squad. So that's really good news. Teams alive towards the northern and well, specifically the northern part of the zone. The southern side completely in control of the players of Regicide, and I think they will be enjoying that freedom for a little while more. It's towards the northern edge where we expect the action to be. Stalwart, we did see one of the players just cross the pathways of the players of high voltage, and looks like high voltage might go for a chase, but it is going to be extremely tricky for the Magnus Feeney on our screens. Duke against the players of T2K. In fact, Zen has taken a lot of damage. Needs to heal up T2K. They have a flank coming in from the rear as well. Magnus, they need to be extremely careful and extremely quick about this. Finney is one of the most deadliest mans inside the entire tournament of the shotgun, so you cannot challenge him like that. T2K, a risky move, but at least pays off as he's got a lot of information now to deliver to his teammates. Magnus, positions exactly compromised. Now T2K know exactly where every single player's there. And Stalwart Esports, on the other hand, against the players of high voltage, as Prabeen's trying to make a great escape for his life. Top, trying to follow him with the spray. He's not able to find the knockout onto that one, but at least they have managed to put a little dent. Gokul uncle, big fan. யார் bro இது? கேக்குதா bro? Let's see. கேக்குது. இப்பதான் வரேன். Might just be a small லிங்க் என் chatல வரவே இல்ல. இருங்க நான் எடுத்து போட்டு விட்டுறேன். Can be enough to force. skip server po. Skip server po. நானே இப்பதான் லைக் போறேன். ஏனே பாலி needs to realize that he's currently just roaming in quite dangerous lands. Oh, parallel தூக்கி விட்டனா see he wants to stay alive. தூக்கி விட்டோம் bro parallel bro சூப்பரா ஆக்ஷன் ஐஜிஎல் பண்றான்ன்றது bro இப்போ நீங்களா அவன் தான் லீட் பண்றான் அவன் தான் பண்றானால யார் பண்றாங்க இல்ல சவுண்ட் ஃபுல்லா தான் இருக்கு இருங்க வரேன் and the push is going to fail. This boy is going to be knocked out from the rear. Karsk is going to be there, finds the opening, pushing the fuse inside that shack, but just be enough. Kind of a difficult position. The DBS should be helpful at this range, but needs to be careful. Apex a little bit more precise with the UMP. Second opening is there. Numbers for NBE Sports reduced to 2. 4 Miracle Vibes handling this 4v4 in such a beautiful manner. They make this look like, well, it's an orchestra, it's in sync. Indeed, making it look like not an easy deal to deal with. Another team like NBE Mondo in the front, trying to fight for his life. And வாய்ப்பே இல்ல bro இவங்கலாம் பிரைம்ல இருக்கானுங்க அவனுங்க. Four Miracle Vibes, another team that might just fall apart in front of him. Six still though is there to take that party வந்து செஞ்சிச்சு யாரு யாரு 4 R4 R3G they deal with the circumstance quite easily enough. bro 4v4 விடவே மாட்டறானுங்க bro இவங்க. NBE
Esports, a massive team like that gets eliminated. Magnus Esports now against the Clash of Clans are exactly on point, and now the shotgun's going to start clicking as well. Magnus Esports trying to get back the favor of that TDK. So far kept on them. And then PMPL சும்மா சுட்டாலே நாக்காயிரானுங்க bro. Magnus, they're able to rip apart TDK like it's a piece of cake. ஒரு டீசெண்டா ஒரு 60 மீட்டர் 70 மீட்டர்ங்கறப்போ சொக்காது 30 40 எல்லாம் அடிச்சு விட்டுருது. Completely being dominated by one side, the other side having no opportunity to even do anything. T2K right now, Jane is there, but what will he be able to do for his team? Magnus have lost 2 players. Feeny is knocked out as well. Zen he's trying to make his escape, but he's going to have to deal with the last player from the side of Train to Kill. IHC on our screen right now. அது ஒரு டீசன்ட் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் போயிருச்சுனா ஸ்லோவா இருக்கும் போல புல்லட் டிராவலிங். Zero going for a push on towards Joker. He's going to back off as the UMP. He's going to have to reload. Demo has been knocked out. Leo pushing from the rear. I had seen a world up as well. They have lost 2 players now. Alex and Zeol all that are left standing. They have to fight 2 teams at the same time. The players of Leo and of course the players of TUF. Hi. I'd see as they've lost out of 2 of their players, Godless and Demo. அது வேறயா 8 மணி நேரமா ஒரு என்ன டோர்னமென்ட் bro TDM This circle is such an awkward one that is just causing these awkward fights in general. GSV உள்ள வந்தாரு ஆமா என்னாச்சு வாய்ஸ் போட்டுறீங்க bro எனக்கு குழம்பிட்ட ஆட்ஸ்லாம் வருது bro எல்லாம் அப்படிதான் bro மானிடைஸ் பண்ணிட்டோம்ல ஆர்டிமிஸ் அப்ப அந்த அக்கவுண்ட்ல நீயா bro வந்த நானா மெசேஜ் பண்ணாமா ஐயோ அது ஒரு 2 ஆஃப் மாஸ் bro நான் அது அன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க ஆஃப்ல இருக்கும்போது வந்தாரு அந்த ஆளு ஆர்டிமிஸ் அவர் யூடியூப் பிரீமியம்காக கேட்டார் bro ஆஹா இப்ப நான் இந்த அக்கவுண்ட்ல வந்தா நான் தான் வருவேன் மறந்துடாத ஏன்ட்டு போனாரு நான் தான் ஆர்டிமிஸ் நான் பேசிட்டு இருந்தேன் No points as well. Zone this time is going to be quite brutal. Damage for Alex to deal with. I wonder if he has enough heals available to actually sustain his HP. Bro, அது DBS நல்லா கவுண்டர் பண்றானுங்க bro. Wait for him on the other side. ஒரு எத்தனை 10 15 மீட்டர் தாண்டி 1 நிமிஷம் எடுக்கறனால க்ளோஸே போக மாட்டறாங்க. அப்படியே ஒரு இடத்துல நின்னுட்டு அப்படியே அங்கேயே இருந்து ஜில போட்டுட்டு இருக்காங்க. Quantum Rage lost a player, gave the revive, and Cena is back on his knees again. Assassin is not letting them stand on their feet, not letting the players of Quantum Rage recover even for a second. And Assassin, the deadly duo from the side of High Voltage. These 2 players alone are enough to take squads down, and Senior yet again after the revive in a second is going to be on his knees while Praveen, look at him, he is going for the push, he wants to take this fight to the players of Quantum Rage. Goku with the shot Assassin ஒருத்தர் இருக்கான்ல HVல நல்லா பேய் மாதிரி ஆடுவான். He's going to be made to pay for the over aggression, but all that was just him buying time for his teammates to come through, and well here they are, Assassin and Jiggle, can they recover? It's a 3v3 against the remaining players from Quantum Rage. Assassin and Jiggle left the last 2 on the naughty list. Of Goku, that's currently putting a lot of lead into their bodies. And Assassin barely alive on a sliver of HP, trying to patch himself up. Goku too to just tossing those nades in the back lines. Quantum Rage can just be caught over here by on the investigation, and almost does as well. Too low comfort, eventually will be shut down on the top. High Voltage, they're playing this one out quite perfectly. The patients are sort of playing out, but as soon as I said that, Goku once again puts the lead in the jungle as he gets knocked out himself. The shotgun is making a lot of work. It's clicking into action. And Goku will get Lucky yet. Lucky Jod. 2 over ego over there. Jiggle making the mistake of stepping, overextending in fact, while Assassin backed off. I think communication is not clear in that moment. Quantum Rage definitely benefiting quite a lot from that small little mistake from the side of High Voltage. They are left with 2 players again.
And now it is going to be the other side who are not going to be there with the numbers once these two teams meet again. But now Stalwart on our screens up even against third day DRS. utilize பண்ணிட்டானுங்க bro ST actually Once he does சமயா utilize பண்ணிட்டானுங்க third day well, but he goes down the hill instead. bro நான் அப்படிதான் பண்ணுவோம் aggressive ஆடி செட் ஆனா டக்குன்னு பாசிவா போய் சிக்கனுக்கு போய்டுவானோ Needs to be careful. சிக்கன் அடிச்சுறோம் bro aggressive ஆடி செட் ஆலன்னு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நாள்ல ஆஸ் 2ல தான் இருந்தானுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நாளுமே ஆஸ் 2 ST ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல ஆஸ் 3யோ 4 வந்தானுங்க செகண்ட் ஆஸ் 2 வந்துட்டானுங்க பெரிய பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்லாம் கிடையாது 4MV க்கும் ST க்கும் also solid positioning inside the circle too. That's all we need. We talked about this Stalwart Esports. They really need this game of Miramar in their hands, considering the previous game sort of screwed over. And now even Magnus Esports can start losing out a couple of numbers. bro அது ST எவனுமே DBS ஆட மாட்டானுங்க bro பெருசா அப்படியா ஆமா ஏ 4MV கோ இவனுக்கு தான் ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன் ST க்கும் அடுத்த எட்ஜ்ல இருக்கானுங்க ஐயோ யார்தியா காத் சவுண்ட் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணி விடுங்க ஸ்டீம் போட்டு வந்திருக்கேன் ஏத்திரு பண்ணாங்க பாப் பண்ணி விட்டுவாங்க Oh, action just runs up right at the right second. Otherwise, I believe that Molotov would have. இன்னைக்கு நைட்டே வந்துரும் bro 12 மணிக்குலாம் ப்ளே ஸ்டோர்ல. I'm going to be standing there wondering who set this world on fire. அப்ப வராதா இன்னைக்கு நைட்டே நான் நைட்டே வந்துரும் நைட்டே உட்கார்ந்து விளையாடலாம்னு இருந்தேன். Trying to make sure that the rear is clear. Nice. And if they spot out rules, then DRS. That's going to be brutal on them. But Stalwart up against 4MV. This is the fight we all want to see. Yeah, just showering down those bullets. This is over here. launch party வைக்கறான்ல நான் வப்பானுங்க that they can rely on. It's somewhere different side of the map. There's another fight breaking down between Leo அங்க இருந்து வேற ஒரு டீம் அடிக்குது on top. பாவம் bro Stalwart themselves are catching a lot of hurt. எனக்கு ST அடிக்க ஆடுவான் bro இவன் DBS ஆடுவான் bro நிசட் ஆமா ஆனா மூணு நாளுமே ஆன்ல DBS ST இல்ல யாருமே நான் பார்த்துட்டு தான் இவனுங்க மட்டும் ஏன் DBS ஆட மாட்டானுங்க அவன் ST னா DRS அடிப்பானுங்க bro ST ன்னு தெரிஞ்சா DRS அடிச்சிருவானுங்க bro சொல்றேன் மொத்த இவன் யாரா போய் அவன்ட்ட நாக்கு வாங்குறீங்க போடா மால நீடுது முடிடா முடிடா ST முடிடா டேய் பீசா முடிடா எனக்கு ST கார்ட் எல்லாம் பிடிக்காது டேய் மொத்தா யாரா அவன் போய் ராணோ ஓவர் பண்றேன்னு புரு மாதிரி நான் காராம் bro ஐயோ இந்த வண்டியில போய் ராணோ ஓவருக்கு போறான் அட போடா things are starting to get way too difficult. சூட் கொழுப்பாயிருச்சு பாட்டு கொழுப்பு இதெல்லாம் போய் பண்ணிட்டு நானா வாயில extremely low star ஃபுல்லா டிப் bro போய் கில் குடுக்கறதுக்கு போற மாதிரி போறான் bro but top 4MV ஃபைட் எடுக்கறானுங்க parallel lobbing an 8 towards Gyante and Killer decides again this waits for his players to Action DBS தான் வச்சிருக்கான் push along with him. Action look at him, he's very eager to go for the fight. Knocks down Gyante, but will it be enough? Nirzet the help was there. Gyante was knocked out by Nirzet, but Stalwart they have the side parallel 4MV reset முடிச்சிட்டானுங்க that was rush a little while earlier with the vehicle. That was a little too much overcommitment, and I think that is why DRS, that was a mistake. Stalwart is going to make them pay for it. Who's running out of the open top is going to go over the ridge. Killer still waiting. இல்ல bro அந்த இடத்துல இவன் டைரக்டா கண்ண இப்படி லூஸ் பண்ற மாதிரி வண்டியில போனதுக்கு பொட்டுக்காவே போயிருக்கான். They're going to back off. I think their focus is ஃபுல்லா டிப் ஆபியஸா டிப் உட்கார்ந்திருப்பான்னு தெரியும். எனக்கு ஒண்ணு கடாங்கற போற மாதிரி போறான் டெல்டா. The competition கம்னாட்டி அந்த தாயிலியே வேற பிடிக்கும். டெல்டா தாயிலியே லூஸ் பண்ற மாதிரி பேசுறான். Make them very very happy. All this commotions happening, all this Illuminate crew just sitting in their compound, taking things way too slow and safe. இங்க bro அக்கவுண்ட் சொல்றது அக்கவுண்ட் எல்லாம் ஸ்கின்னோட வச்சிருக்காங்கன்ற இருக்கு அக்கவுண்ட் மேல தான் பா கண்ணா இருக்காரு கோகுலே அக்கவுண்ட்லாம் bro bro நல்ல Dress எல்லாம் போட்டுலாம்டா நீங்கறீங்க ST ஒரு செக்யூர் நான் கேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் முடியுது ஆமா லைவ்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க காவியா அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வைப்பர் அக்கவுண்ட்ல அந்த ஹெல்மெட் இருக்காமா அந்த ஹெல்மெட் கோகுல் வேணும்னு கேட்டா அதனால வைப்பர் அக்கவுண்ட்ல கோகுல் விளையாடுறான் அப்படினாங்க அதான் அவருக்கு அக்கவுண்ட் வேணா நீங்க ஆடுங்கன்றாரு நான் ரீநேம் பண்ணி ஆடுறேன் என் அக்கவுண்ட் சொல்லி ஆடுவாரு bro அது யார bro என்கிட்ட வந்துட்டு
9 கன் ஸ்கின் இருக்கு bro. நான் இப்போ வச்சிருந்தல இது நான் இப்போ அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தேன். Looks good, but here come the players. 9 கன் ஸ்கின் இருக்கு. அதுல 5 கன் ஸ்கின்க்கு level 2 இருக்கு. இப்போ நார்மலா RP ல மெட்டீரியல் தரானுங்க. வச்சு எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணலாம். ஸ்கேரல் இருக்கு. பைசன் எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணலாம். To the finish. RP போட்டு நம்ம கிளாசிக் விளையாடணுமே அதுக்கு. Want to engage. bro காலைல லீவ் bro. Like this that might cost them everything. bro நீங்க ஏதாவது விஜி bro இவருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் லாஸ்டிக் தான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாலே அதான் சொல்ல. கூட்டி இன்வைட் பண்ணி bro கிளாஸ் விளையாடலாம். ஸ்கிரிம்ஸ் இடையில கேப் கிடைச்சா கிளாசிக் போயிரோம் நானு. We the 3-1 split. Alright, bro இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் எடுக்க போறாங்க bro. STயும் 4M யும். Players still remaining in this game. இது மேன்லஸ் இருக்கா 4M இல்ல 4M இல்ல மேன்லஸ்ல ST ல மேன்லஸ் வச்சிருக்கானுங்க bro இவனுங்க அதான் bro parallel அடிச்சிட்டே இருக்கானுங்க bro ஒவ்வொரு zone shiftக்கு ஒவ்வொரு டீம் அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க bro அடிச்சு எடுக்கறானுங்க ஆனா கடைசில தயங்கறானுங்க டின்னர்னு வரும்போது ஹோல்ட் ஆயிரானுங்க ஏய் bro இவன் ST தான் bro இருக்கானுங்க ST தான் கிளியர் நாக்கு தெரியாது ST தான் மண்டே கழட்டிட்டான் bro அங்க இருந்து 4M ல ஒரு நாக்கு தூக்கிட்டு ஓடி வந்தா தூக்கிட்டு போறான் இவனுக்கு தான் ஜோன் சரியான ஜோன் போறாங்க இருக்கு எல்லா டீம் ஓட் அடிக்கலாம் அங்க பாருங்க டெல்டா எப்படி ஜோனுக்கு போயிருக்கானுங்க பாருங்களே இவனுங்க டிஆர்எஸ் உள்ள வந்துட்டான் நல்லா எஜ்ஜுக்கு ஆடுறானுங்க bro ST க்கு சம ஈஸியா ஜோன் எடுத்துறலாம் bro ST க்கு அப்படியே ரைட் சைடுல ST ஃப்ரண்ட் ஜோன் ஆனா இவனும் அவனதான் வரணும் ஃபுல்லா இந்த டீம் ஹோல்ட் பண்ணனும் கீழ வந்து ஆடலாம் bro வீட்ல ஒருத்தர் நிக்க வச்சு வீட்டை குத்த முடியாது Leo இல்ல 4M முடிஞ்சிருவானுங்க 4M making sure that the players of 4M aren't going to be இவனுக்கு நல்ல மலையா காலி taking a lot of damage is going to be forced to prone down while the other two lads just hide behind the smoke trying to avoid these shots headed in their direction by the players of Leo Esports. Extremely good and they have an extremely good position so far. All players still live, they are heading towards the high ground and in fact they have already one player towards the high ground. I think this is their game to win. This is their game to lose as one of the players is going to be knocked out. Doc managing to connect a few shots on Sas but Slipknot with the cover fire right in the nick of time. This is going to help his teammate go for the revive. லியோல ஒரு நாக்கு ரெண்டு நாக்கு லியோல இவன் ஐஐடி யூஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஐஐடி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காயா bro விட்டுட்டு நம்ம ரெண்டு பேத்தியும் ஜோன் ஃப்ளோ ஒரு வேடுக்கு சான்ஸ் இல்ல ஐஐடி கரெக்ட்டா நோண்டி விட்டான் எஸ்டிக்கு இவனுக்கு 4M க்கு ஃபைட் கண்டிப்பா வரும் bro எஸ்டி டிசைன் சான்ஸ் இருக்கு bro நிறைய ஆமா ஆனா மூணு பேர் தான் bro இருக்காங்க 4M ல நாலு பேர் 4M ல ஒருத்தன் எஸ்டி ரெண்டு பேர் தான் bro ஆமா லாஸ்ட் ஒருத்தன் மார்க்லே ஜோனுக்குள்ள வந்துட்டான் பாருங்க அவன் 4M ல போற அவனையும் போற அர்ரா அடிக்கிற ஸ்னேக் சிங்கிள் டாப் பண்ணிட்டு அதான் missed away liquid gives away a lifeline free to IC போட்டா டாக் but eventually IC falls down cuz Doc கீழ தேடிட்டானுங்க அழிச்சே விட்டானுங்க his opponent from the back lines. This can change everything now. Secured for Liquid for Leo Esports. Liquid is going for the push. English before they even go for the climb. Teams 9 players still alive. Also in a very comfortable position, but Sky has overextended a little too much. This can backfire. Securing the win in this game. Change much in the overall ranking, but will definitely be ST ல 4M ல ஒருத்தன் they join Sky for the push. Viper should be careful. The first man to fall and Nora follows next. Rosa in the hands of Liquid. It's definitely a monster, and this monster is very hungry. Takes two for Viper. In the front line. And he's up against two. அதான் bro ஃபர்ஸ்ட் பேர்மா இருந்திருக்கானோ This is not இப்ப அடிச்சு இவங்க ST அழகா உள்ள வந்து நினைச்சு போறாங்க அவ்வளவுதான் ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டானே 4M வந்துட்டான் 4M எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு பேத்தி அடிச்சு போறான் அந்த இவனுங்கள flip the odds against the opponents. இல்ல அடி ஒரு ஸ்மோக் போட்டான் eliminated this
well collaborated push. இல்ல இந்த ஜோன் சர்வே ஃபோரம் செக்யூர் மொத்த ஏன்டா அவன் அடிச்ச எப்படி bro பார்த்தான் தெரியல ஏதோ இவன் பார்த்துட்டான் லியோவல ஒருத்த பார்த்துட்டான் bro ஐல சம ஸ்பிளிட் bro வண்டி மேல வந்து பாத்தீங்களா அவ்வளவுதான் ST டின்னர் அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரும் நின்னு போயிடுவாங்க bro அதெல்லாம் வெறியான நேடு bro வைப்பர் ஓடுறான் பாருங்க வாயிலே வலிக்குது தெரிஞ்சு வச்சு நான் கேள்வியில நோட் பண்ணிருப்பேன் 13 கில் bro ஆனா LED so it's next to impossible to recover his fallen chance இருக்கு bro இவன் gross வச்சிருக்கான் is that buggy Stalwart Esports they want to chime inside the action as well ஆக்சன் அடிச்சிருவான் ஆக்சன் அந்த இந்த டிப்பு வரைக்கும் போய்ட்டானா ஆக்சன் எடுத்துருவான் அந்த டிப்பு போறதுக்குள்ள இவன் ஊஃபி அடிச்சா உண்டு ஆக்சனை ரைட்ல இருந்து அடிச்சு few moments ago we saw a lot of teams with 4 players even amongst the top 3 numbers it's down to a final 1v1v2 where Stalwart Esports actually has the numbers advantage and well this is not how we thought this game was going to go. I thought 4 Miracle Wives were going to walk away with the win but Talk with this push is going to make sure that Illuminate Crew is going to see and now it's a 1v2 where Leo Esports is left standing against top action and this is going to be a tough fight for him. He does not have the HP and there it goes Stalwart Esports. The first game might not have been theirs, but the second one is going to be the chicken dinner on Miramar is all they needed to well regain their position on the overall rankings, which they were first before this game. Nicely done from Stalwart Esports. The other two teams fight it out against each other. game ஆறறா நானே மேட்ச் இடையில ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஃபைட்டர் ஜிஎஸ் எல்லா வயசும் ஒரு மாதிரி இருக்கு பேரலல கேக்குறதுனால அப்படி இருக்கா நம்ம தெரியல ஏன் இல்ல ஜிஎஸ் வைஸ் பயங்கரம் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது அவருக்கு உடம்பு சரியில்ல த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரோ ரைட்டா டைனோசர்லாம் பறக்குது அப்புறம் என்ன எப்படி போகுது வாழ்க்கைலாம் Hello, my name is Owen and I'm your professional dino rider. Today I'll be teaching you how to ride a dinosaur and win the chicken. நாளையில இருந்து போர் அடிக்காது. Let's begin. கேம்லாம் ஆட கூடாதுன்றாங்க வேற. வீட்ல பேசாதன்றாங்க, வாயை திறக்காதன்றாங்க வீட்ல. நம்ம இப்போ எல்லாம் சாம்பியன்ஸ் ஆக போறோம் என்னதான் நீங்க ஐபிஎல் மாதிரி வந்து இந்தியன் பிரீமியர் லீக் அதில் கலந்து போகிறோம் நம்ம எல்லாரும் இந்த மாதிரி சோகமாக சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அதான் நம்ம சென்னை வாயே திறக்காதன்றாங்க வீட்டில் விஸ்வா நீங்கள் என்ன டீம் வர போறீங்க சென்னை வர போறீங்க நான் வந்து நானே ஒரு டீம் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ப்ரோ யாருக்கிட்டையும் நான் இருக்க போகிறேன் அப்படியா ஜெய்சி நீ என்ன டீம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அப்புறம் ஏதாவது வடக்கனை தான் பிடிப்பாரு ஜிஎஸ்சி ரஷித் கான் மாதிரி எத்தனை நாளைக்கு ப்ரோ ரெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஜிஎஸ்சி ப்ரோ இல்ல ஃபுல்லா சரியாகணுமா ப்ரோ அது நீ எதுக்குடா வாயை திறந்த அப்படின்னு கேட்குறாங்க ப்ரோ என்கிட்ட பேசாமே இருக்க முடியுமா என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா உங்களுக்கு ஏதாவது இன்டென்ஷன் இருக்கா இன்டென்ஷன்ங்கற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ ஆரம்பத்துல ஒரு அடி வாமிட்டிங் ஃபுல்லா அதெல்லாம் இருக்கு என்னாச்சு once they trust you throat infection bro throat infection அதெல்லாம் எதுவும் சரியாடுமே சீக்கிரமா ஐ மீன் இப்பனா அந்த ஹைட்ரோஎஸ்எல் இருக்குல்ல ஸ்டொமக்ல ஆமா அது ஃபுல்லா ஈசோஃபேகஸ் வழியா மேல வந்து அந்த இடத்தை ஃபுல்லா அந்த பேசேஜ் ஃபுல்லா அரைச்சு விட்டுருச்சு ஏன் ஒழுங்கா சாப்பிடலையா என்ன ஆமா டைமுக்கு சாப்பிடாம நமக்கு தேவையா கோப்பி தேவையா நமக்குலாம் சாப்பிடுறதா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் கேம் அதெல்லாம் பரவாயில்ல ப்ரோ தேங்க் யூ இவ்வளோ டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கீங்க சொன்ன வச்சு கரெக்டாக சொல்றீங்க புரியல இவ்வளோ டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கீங்க சொன்ன வச்சு கரெக்டாக சொல்றீங்க யாராவது அவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஐ மீன் சாப்பிட மாட்டாங்க எனக்கான வாய் தொண்டை வரைக்கும் வரல அது நானும் ஒழுங்கா சாப்பிட மாட்டேன் காலேஜ் டைம்ல எனக்கு வந்து எங்கன்னா இது நோஸ் பார்த்தது பேர்னா ஏர் பேசேஜ் வழியாகவும் போயிட்டு நோஸ்ல அந்த ஒரு மாதிரி போன் வந்து சைனஸ் பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வேற இருக்குன்னு சொல்லிட்டானோ
Yeah, I mean definitely. And it was all thanks to the level of patience the team displayed, because we felt like they were getting a little சைபர்கா மாறிடுவாரு. மூளை எடுத்து ரோட்ல வச்சுக்கணும். பேசாமல எப்படி ப்ரோ இருக்க முடியும்? அதெல்லாம் நியர்லி இம்பாசிபிள் ப்ரோ. I mean வாய்ஸே ரைஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறாங்க. பொறுமையா பேசணும். ஆமா. But it was overall he ready at 7 am in the morning bro. go இவன் போட்றான் கத்தக்கு. காலையில 12 மணிக்கு ப்ரோ 1 மணி 2 மணிக்கு போக்குமே விட்டுறோம்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஆமா நானும் அதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நைட்டே கேம் வந்துரும்னு தான் நினைக்கிறேன் நானும். ஆனா கத்தக் போட்டுருக்கான். அவன் லூஸ் பண்ண ப்ரோ. ப்ரோ காட் லைக் குடிக்காம சொல்லுங்க. எனக்கு காட் லைக்லாம் பிடிக்காது ப்ரோ. எனக்குலாம் அந்த சூப்பர் ரோப்ல ஆடுற எந்த டீமே பிடிக்காது ப்ரோ. கத்தக்ல அசிஸ் நெஹரா மாதிரி ப்ரோ. நடந்துக்கிட்டே இருப்பான். அடிக்கிற அளவுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருப்பான். நான் அம்பி நடப்பானே அந்த மாதிரி மீமெல்லாம் செமையா இருந்துச்சு. I agree with you. Mention your 7 am rank push partnership. 7 மணிக்கு rank push பண்ண போறோம்ல ஏரி. இவன் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவான். ஒரு ஸ்ட்ரீம் இவன் அந்த யாரு இவன் லோல்ஸ் இருப்பானே லோல்ஸ் கேமிங் அவெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவான். 7 மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சு ரேங்க் புஷ் உட்காந்துரும். ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. கண்டென்ட் நல்லா கொத்தக இறக்குறேன் பாருங்க. நல்லா நிறைய பிளான் வச்சிருக்கேன். எடிட்டிங்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன். போட்டா இது கடைசியா போட்ட கண்டென்ட் எல்லாமே மானிட்டைஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக வாட்ச் அவருக்காகவே போட்டேன். எனக்கே பிடிக்காத மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த கண்டென்ட் எல்லாம். அடுத்த வரதெல்லாம் மானிட்டைஸ் ஆயிருச்சு ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வியூ போறது இல்ல ப்ரோ. இப்ப 3 நாளைக்கு $3 சம்பாதிச்சிட்டேன் ப்ரோ யூடியூப்ல. ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டாலருங்கிற மாதிரி வந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. ரைட்டா சொல்லலாம்டானே. இவங்களுக்கே அமர்ந்துருச்சு ப்ரோ. ஆனா இந்த மேட்ச் ப்ரோ எட்ஜ் செமையா எடுக்கறாங்க ப்ரோ. எல்லாரும் எட்ஜ் தான் ஆடுறானுங்க பாருங்க. சென்டர் சும்மாவே தான் இருக்கு. டின்னருக்கு ஆடுறவன் சென்டர் போயிடுறான். எட்ஜ் ஆடி கிளியர் பண்ணி போறவன் கில் எடுத்துக்கிறானுங்க. எல்லாம் இவனுங்க தான் டாப்ல இருக்கானுங்க. ஆனா அது கீழ இருக்க டீம் முத கொண்டு 10 கில் 15 கில் அசால்ட்டா போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. எல்லாருமே நல்லா ஆடுறானுங்க ப்ரோ. இதுல ப்ரோ ஐஐடிலாம் சென்டர் அந்த ஒரு பில்டிங் ஃப்ரீ பண்ணாங்க. ஈஸியா ஆடிக்கலாம். போறானே அவன். ஆமா ஐஐடி ரெண்டு ஸ்டோக் பண்றான். அது एक्चुअली இது ஐஐடி டின்னர் தான். ஐஐடி அங்க ஆடி இருந்தானுங்கன்னா இவனுங்களும் உள்ள தான் வந்திருப்பானுங்க. இந்த ஐஎச்சியா அதோ இருந்தது லியோ அவனுங்களும் உள்ளதான் வந்திருப்பானுங்க. எஸ்டி உள்ள வர விட்டே அடிச்சிருக்கலாம். அந்த இடத்த போய் அவசரப்பட்டு கிளியர் பண்ணலன்னு போய் தான் மாட்டிட்டானுங்க. அவன் சரியான ஆஃப் கார்ட்ல புடிச்சான் லியோல ஒருத்தன். ரெண்டு பேரையும் முடிச்சு விட்டான் ஜாலியா. ஒரே ஸ்ப்ரே தான் அப்படியே அதான் ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதான் ப்ரோ அவனோட வேலையை இவன் என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணானல அவன் தான் அந்த இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். அவன் நேரா போகிறதுக்கு டோட்டலா மிஸ் பண்ணிட்டான். Yeah, they do have the safety cushion, but there's still a decent amount of games left over, Johnny. And I highly doubt they should try to use that cushion. ஒரே ஒரு ஹெட் ஜம்ப் ஷாட்ல நான் இந்த 11 அனுப்பி விடுறேன். ட்ரிபிள் ஸ்மாஷ் மாதிரி ப்ரோக்கு. என்னது புரியல. நான் 11 ட்ரிபிள் ஸ்மைலி ப்ரோக்கு அனுப்பி விட்டு. எந்த 11? எனக்கு கொடுத்தாங்களா ப்ரோ அத ப்ரோ. அப்படியா? ஆமா ப்ரோ சுத்தமா பேசவே கூடாதுன்றாங்களா? மைல்டா இப்ப பேசுற மாதிரி கூட பேச கூடாதுன்றாங்களா? இந்த மாதிரி தான் பேசணும்ன்றாங்க. அப்ப இந்த மாதிரியே பேசேன் ப்ரோ. ப்ரோ ஐ மீன் கேம்ல அது வந்து டோட்டலா இதாகும் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது மேட்ச்க்குள்ள இருக்கேன். வர இது பண்ணிட்டாரா? இந்த லாபில ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ப்ரோ இல்ல நான் லைவ்ல இருக்கேன். நான் அப்படியே இதே பாக்குறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சுத்தமா முடியலனா வேணா ஒரு டிசிஷன் எடுங்க. ட்ரையே பண்ணாம ஸ்ட்ரைட்டாவே சொன்னோமா இப்ப இந்த மாதிரி பேசினாலே உங்களாலேயே ஆட முடியும், என்னாலேயே ஆட முடியும், டீமாலேயே ஆட முடியும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுங்க எதுனாலும். 6 டின்னர் அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க எஸ்டி. நாளைக்கு 6 மணி லைவ் ரெடியா வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. இதுல போட்டு யாரு ஸ்கவுட் நானும் போட்டுருவேன். நாளைக்கு 8-9 மணில இருந்து நானும் போடுவேன் 1 மணி வரைக்கும் ஜாலியா. கிரிட்டு ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. நீ லைவ் போடு ப்ரோ. ஃப்ளாங்கி ப்ரோ டைம் இல்ல ப்ரோ. நானே இப்பதான் ப்ரோ ஃப்ரீயா இப்பதான் வீட்டுக்கே வந்தேன். கொஞ்சம் கிளம்புறேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் கிளம்புற ஒர்க்லாம் இருக்கு ப்ரோ. நிறைய பேப்பர்ஸ் சப்மிட் பண்ணனும். ஏக ஒரு தலைவலி ப்ரோ. ஒரு தினக்கு சைன் வேற வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓ டைம் நெருங்கிட்டே இருக்கு. இன்னும் 2.5 மாசம் 3 மாசம் சாலிடா நிறைய வேலை இருக்கும். ஏன் ப்ரோ வெளிநாடுலாம் போகணும். சாப்டர் ஒர்க்ஸ்
ப்ரோ ஏகப்பட்டது ஒண்ணுமே இல்ல சும்மாலாம் போயிட்டு காலேஜ் போய் சொல்லிட்டு போய் செய்யறான்னு நான் காலேஜ் முடிச்சு 1 வருஷம் ஆக போகுது இப்போ வேண்டாம் சொல்றான் எங்க எம்பசில இருந்தா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் பிரான்ஸ் யூனிவர்சிட்டில இருந்து இது எல்லாமே இருந்தாதான் வந்துட்டு நான் இது அடுத்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கான நீங்க அங்க போகணுங்கிற உங்களுக்கான வர்க்க வந்து அந்த அந்த காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி தான் பண்ணுமா? இல்ல இங்க இருக்க அவனுங்க வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பானுங்க. இங்க இருக்க கன்சல்டன்சி தெரியுங்களே? ஆமா அவனுங்க ஏன்னா அவங்க தான் வந்து விசா கரெக்டா எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்கன்ட்டு. இப்போ யூனிவர்சிட்டியில அந்த இன்டர்வியூல பாஸ் ஆனவே வந்துட்டு சில கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் என்ன கொடுத்துருவாங்க. நீங்க பேசவே போதாங்க போய் பேசலாம். தனியா அப்ளை பண்ணி போனா மாட்டிப்போம். மாட்டிப்போம்னு சொல்றது ஃபெயில் ஆயிடும் இன்டர்வியூல. இங்க இப்போ நம்ம நார்மலா காலேஜ் போய் அட்மிஷன் ஃபீஸ் அட்மிஷன் ஃபீ அந்த ஃபில் பண்ண தெரியுமா ஃபார்ம் அட்மிஷன் ஃபார்ம். ஆமா அதெல்லாம் இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 200 ரூபாய் இருக்குமா? ஆமா 100 ரூபாய் 8000 இந்தியன் அமௌண்ட்ல 8000 ரூபாயா? இங்க எல்லாம் 100 ரூபாய் தான் ப்ரோ அட்மிஷன் ஃபார்ம். 8000 ரூபாய். Nice bro. Somewhere down south, or at least close to the southern side, there's a high chance it would be at least one of those formidable vibes, or நீ கரெக்டா செப்டம்பர் எத்தனாம் தேதி போறீங்க? 20 மேல 22 அந்த எண்டுக்குள்ள போய்டும். இதெல்லாம் டிக்கெட் எல்லாம் இப்பவே வாங்கிருப்பீங்க தானே அதுக்கெல்லாம்? டிக்கெட் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் போட்றேன். நெக்ஸ்ட் மந்த் இந்த மந்த் எண்ட் ஐ மீன் மே ஜூன் எண்ட்ல போட்றேன். ஜூன் ஸ்டார்ட் 15 மேல ஃளைட் டிக்கெட்லாம் சீக்கிரம் போட்டுருவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். சீக்கிரம் போட்டா ரேட் கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மே போய் ஏத்தறல. ஆமா இப்போ பண்ணா 30000. அப்போ நெருக்கத்துல பண்ணா ஒரு 1 மந்த் அந்த 40 டேஸ் என்ன பண்ணனும்னா வெச்சுக்கோங்க எப்படியோ 50000 ரூபாய் வந்துரும். 50000 ரூபாய் வந்துரும். 30000 ரூபாய் டிக்கெட் எகனாமிக் மட்டும். ஆமா எகனாமிக் எவ்வளவா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 1 லட்சம் இருக்கும். 1 லட்சத்துல இருந்து 1 லட்சம் இருக்கும். என்ன ப்ரோ சொல்ற? பிரீமியம் எகனாமி 80000. டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் அது பேர் என்ன? டிராவலிங் அவர் எத்தனை நேரம்? 14 hours. 14 மணி நேரமா? ஆமா அது 2 ஃளைட்டா? ஓகே அப்ப சிங்கிள் ஃளைட் இங்க இருந்து எங்க போவீங்க? இங்க இருந்து டெல்லி போயிட்டு போலாம் இல்ல இங்க துபாய் இல்ல அபுதாபி போயிட்டு போலாம். ஓ நீங்க இங்க இருந்து இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் சென்னை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் தானா? ஆமா பிரான்ஸ்க்கு இது கிடையாது. அது எப்படின்னா இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஃளைட் இப்போ இருக்கு. அது போடணும்னா ரொம்ப அதிகமாயிடும். அதே வந்துட்டு நீ 2 ஃளைட்டை மாத்தி போனா 30000 ரூபாயில போயிட்டு வந்துடலாம். இதே நீங்க ஒரே ஃளைட் நான் நோவாம போகணும் 60000 ரூபாய் வந்துடும். ஸ்ட்ரெயிட் ஃளைட் 14 மணி நேரம் அப்படியே உட்காந்தே போகலாம். 14 ஸ்ட்ரெயிட் ஃளைட்டுமே 14 மணி நேரமா? ஆமா ஸ்ட்ரெயிட் ஃளைட் 14 மணி நேரம் தான் இது. ஆனா இது வந்துட்டு எப்படின்னா இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். இது ஒரு 20 hours கிட்ட ஆகும். ஆமா இது கஸ்டம்ஸ் இருக்கும். ஏர்போர்ட் போயிட்டு ஒரு 6 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண ஏர்போர்ட்ல 5 மணி நேரம் கிட்ட இருந்து வெயிட் பண்ண. ஆமா அங்க கஸ்டம்ஸ் ஒர்க்லாம் இருக்கும்ல ஏர்போர்ட்ல. ஆமா ஆனா ஸ்ட்ரெயிட் ஃளைட்னா 60000 ரூபாய் ஜாலியா கொண்டு போயிடலாம். 60000 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் இத்தனைக்கும். ஆனா வெளிநாட்டுல போய் படிக்கணும் ஒரு கனவு ப்ரோ. ஆனா செம்ம கஷ்டப்படணும். ஆனா சீரியஸா இங்க இருக்கவங்களாம் இருக்க முடியாது. அப்படியா? தனியா வேலை படிச்சுக்கிட்டே வேலை பார்க்கலாம் ப்ரோ. இங்க இருந்து போய் பசங்கலாம் வந்துட்டு என்ன சும்மா போய் ஜாலியா படிச்சுட்டு வராங்க நினைக்கிறீங்களா? இல்ல வாய்ப்பே இல்லை. இங்க இருந்து போகணும் அங்க போய் சம்பாதிக்கணும். அங்க போய் சம்பாதினா ஒரு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்ட் டைமா சம்பாதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் முடிஞ்சோடனே இன்னும் 2 வருஷம் டைம் கொடுப்பான். அந்த 2 வருஷத்துல வந்துட்டு வேலை தேடணும். வேலை தேடி வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஜாப் கிடைச்சாதான். கிடைக்கலாம் அதுலயும் இன்டே காமிச்சு விட்டுருவாங்க 2 வருஷத்துல. ஆமா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஆனா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஷனல் தான் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நான் எங்க வேணா எப்போனா எங்க வேணா போகலாம். என்ன புரியல என்ன சொன்னீங்க? நான் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஷனாலிட்டி ப்ரோ. அதனால வந்துட்டு ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஷனாலிட்டியா? ஆமா ஓ அப்பா பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு. பாய்ஸ் இருக்கிற பாதி பேர் இருக்கும். அதுக்கே வண்டி உள்ள காசு கேட்கும். 14 lakhs 2 வருஷத்துக்கு தெரியும் படிக்கிறதுக்கு மட்டுமே. எப்பா அப்படி என்ன ப்ரோ படிக்கிற 2 வருஷத்துக்கு? IBM இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் மேனேஜ்மென்ட். அது இங்கே இருக்குதானே இந்தியாலயே? இருக்கு. இங்க SRM பெங்களூர்ல 12 லட்சம் 10 லட்சம் கேக்குறாங்க. அங்க என்ன ஒரு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 1 லட்சம் 2 லட்சம் தானே. ஆமா அதோட செலவு அது இதுன்னு கணக்கு போட்டா இங்கேயே பெட்டரா இருக்கும். ஆனா வெளிநாடு போகணுங்கிறத பிளான் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க. இல்ல ப்ரோ சின்ன வயசுல வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போகணும் ஒரு இது. அது ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே அது. அதனால வந்துட்டு ஏன்னா நான் ஒத்தரான்ட்டு இருக்கேன். இங்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. இங்கெல்லாம் இருந்தால் படிக்காம சுற்றின்னு போகும் ப்ரோ. சீரியஸாக
அப்ப நிஜமாவே படிக்க தான் போறீங்க. கல்யாணமா பண்ணுவாங்க இங்க இருந்தா ஒரு தடவை போய் இங்க இருக்குடா ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டாங்க நம்ம வீட்ல. என்ன வச்சு பேய் எடுக்கிறீங்க வாங்க ஃப்ளைங் ஓட பேசலாம். When it comes down to IFC, if you talk about their 4v4 fights or any sort of engagement they take, they still look like the same force they once were. But when you talk about மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவங்கள ஒண்ணும் காணோம். கேம் குள்ள போய்ட்டாங்க போல. பாட்சாலிஸ் என்ன கேம் ஆடுறீங்க? இது நான் வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுருக்கேன். Yeah, I think நீங்க வந்து ஜியோ சரிமா புரியல. இப்போ மேட்ச் பாரு bro. என்ன மேட்ச்? ஐபிஎல் சொல்றீங்க நீங்க? ஐபிஎல் ஆமா ஐபிஎல் பாருங்க. அத பார்த்து என்ன ப்ரோ பண்றது? நான் தான் PMPL பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி நீங்க வந்து ஐபிஎல் மாதிரி வந்து என்ன BGMI PL வச்சு ஒரு கேம் வந்துச்சுனா ஆடுங்க. சென்னையா நீங்க தனியா ஒரு டீம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன்ட்டீங்க. அப்புறம் நான் உருவாக்குவேன். எனக்குன்னு ஒரு கிங்டம் bro. I think Star Wars is one of those teams that is at the end of its journey, no matter where it is 10 years 20 years down the line will have a legacy, and I think they already do have a legacy. கேன் ஆஃப் பண்றேன். I mean மேல ஆஃப் பண்றேன் நீங்க as far as the world ஆஃப் பண்ணுங்க. I think that is this is the beginning. நீங்க ஆஃப் பண்ணிப்பீங்க நினைச்சேன். GC was where we started seeing them get used to that ஆஃப் பண்ணதுக்கு வந்து ஐயோ கூட போறோம் வந்து சாரி for the entirety of South Asia moving ahead. But I mean இந்த மேட்ச் ST 4MV டின்னர் I அடிக்கும். always wanted a close competition from all the other teams. இத சொல்றீங்க ஒண்ணும் புரியல. லைவ் பாரு bro. யா லைவ் பாரு bro. புரியும். Because the expectations that we have from Star Wars right now. சவுண்ட குறைச்சிட்டு பாருங்க. But we பாட்டி நீங்க பேசுறதே கேட்கும். What we had from T2K. I still have massive expectations from DRS T2K and high voltage don't. இந்த நாலு Dress என்ன நல்லா இருக்கு. இந்த வர are you excited for this 4 outfits அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. கேவலமா தான் இருக்கு. ஏதோ பெருசா ஏதோ கொடுக்கணும். அதான் மித்திக் Dress Dress இருக்கும். ஆமா. மித்திக் Dress கொடுக்கற மாதிரி பண்ணுவானுங்க. கொடுக்கறத சும்மா கொடுக்கறதா நல்லதா கொடுத்தானே இவனுங்களுக்கு. And this team definitely has the caliber and the players as well with the level of experience that this situation should not be difficult for them to deal with. So I'm going to be hopeful that they can convert this game. DLF IPL. We want to make things DLF IPL as far as the overall rankings are no concerned. Chennai IPL வந்து படசலா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. If they work well, this one Stalwart will be under a lot of pressure. டிவில நீங்க அத பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல இன்ஸ்டா bro. Although another question. நான் உட்கார்ந்து ஏதாவது டீம் ஜெயிக்கணும்னு பார்த்துச்சுனா தோத்து போயிரும் அந்த டீம். அதனாலயே கிரிக்கெட் பார்க்கறத விட்டுட்டேன். போன மேட்ச் மும்பை எத்தனை 2 வருஷம் கழிச்சு உட்கார்ந்து ஃபுல்லா ஒரு மேட்ச் பார்த்தனா போன மேட்ச் தான் பார்த்தேன். பிக்ஸாட் bro வரீங்களா நீங்களும்? வாய்ஸ் செட் ஜாயின் பண்ணி வாங்க PMPL பார்ப்போம். It's going to kind of throw all these teams out for a IPL பாப்போம் யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க. IPL எல்லாம் பார்த்தா சேனல் அப்படியே டெர்மினேட் அடிச்சு விட்டுருவானுங்க. அப்படியே என்ன? ஆமா. நானே இவங்கள காப்பிரைட் கொடுப்பானுங்களா என்னன்னு தெரியாம தான் உட்கார்ந்து முடிச்சிட்டு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். And one of those things I feel that the Nepalis come with some switches, right? ஆனா வாட்ச் படின் போ ட்ரீம் லோன் போடணும். நைஸ் bro. இது பண்ண மாட்டாங்களே. தெரியல எப்படின்னு. வாட்ச் படின் வா bro லக்கி bro. as they went over the map. And then நேர புண்ட சரியில்லைனா என்ன வேணாலும் எப்ப வேணாலும் ஆகலாம். உங்களுக்கு தெரியாததா என்ன? bro. It's sort of backfired. No, same has been with DRS, right? Ever since, you know, they've had that Cinderella run. இந்த மேக்னஸ்லாம் பொச்சிங் கீழ போட்டு பேய் மாதிரி டிராப் கிளியர் பண்ணுவானுங்க. மாடு குடு bro. bro பாட்டு போடாத bro. பாட்டு ஆஃப் பண்ணு bro. நானா இதே போய் இந்த பாட்டோட இந்த ஏசின்சிக்கு பாட்டு ஓடுச்சு. ஆமா நைஸ் bro. யார் கேக்குது? அது எப்படி bro கேட்காது? உன் மைக்ல இருந்து கேட்கும் bro. இது போடு bro லக்கி bro. அது பேர் என்ன? மெம்பர்ஷிப் போடுங்க. மாடு போடுறேன். எப்படி மெம்பர்ஷிப் போட்டா தான் மாடு தரப்படும் guys. அது என்ன கடைசியா ஸ்குவாட் மேட்னு ஒரு மெம்பர்ஷிப் இது இருக்கும். லைவ்ல கேட்கலையா? லைவ்லலாம் கேட்கும் bro. ஃப்ளாங்கி பேசுறதே கேட்கலையா? ஏன் இப்போ ஆஃப் ஆயிருச்சா இல்லை முதல்ல இருந்தே கேட்கலையா? ஏன் அப்படி பேரல கேட்குமேடா? தெரியலையே.
என் chatல இருக்கு யோ சைக்கியா நீ லக்கி ஏய் கம்மி 29 ரூபாய் இல்ல ஏமாண்டா அந்த ஆளுட்ட எந்த லிங்க் அது எப்படி போடுறது எனக்கு அந்த லிங்கே தெரியாது this time around I mean I won't necessarily call it a struggle, it's just a new rendition of I-8 that we are witnessing where it's taking a little bit slow. Aggression is there during the mid-game stages, but the same flavor, the same level of commitment towards those fights, I think that's what is missing. They are on the 6th position in the overall ranking. The possibility of them climbing up is looking quite good, but still I think it's that little extra oomph factor that we used to call it. Enna factor oomph factor used to be there with the players of high voltage as well, has one missing now. That was there with I-8 and I think they can switch it on again. I think the biggest இல்ல இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு சானா கொன்னு இறங்கல ஒன்னு மிராமர் ஒன்னு இருக்கு if you talk about Aegon I lately they've been going through a lot of stuff right over social media a lot of drama around இவங்க என்னடா இருக்கு ஒரு இது கூட இல்லாம வச்சிட்டு ஆடிட்டு இருக்கானுங்க Magnus they kind of second guess the கேவலமா பேசுவானுங்க அவங்களா the way they play in their own region in their own lobbies is kind of completely washed off once they come into the South Asian lobbies. They kind of are reluctant in indulging in any sort of fights. ஆனா உண்மையா சொன்னா இந்திய டீம் வந்து சவுத் ஏசியன் லாபிலேயே இப்ப இருக்க ரீசன்ட்ல இருக்க ஃபார்முக்கு சுத்தடி தான் வாங்குவானுங்க I always feel that they kind of have been always trying to adapt or adjust and யாருமே bridge block பண்றது இல்ல bro தெளிவா விளையாடுறாங்க right when you look at Nepalis and the Mongolians and the Bangladeshis they've been playing with each other for so long size on dinner zone ra size yes championship by the time they kind of tend to adapt or adjust I think on dinner zone sort of sales away but now I think it's புரியல we have all sort of மலைய புடிச்சு மொத்தமா அடிக்குறான் அந்த zone about this game because a lot of interesting stuff is going to happen because it looks like an Everest circle and look at how யாருமே எடுக்கல அதான் இதுவே Regicide having quite a commanding position IHC ஏறுவானுங்க நினைக்கிறேன் IHC ஏறுறானுங்களா NB ஏறுறானுங்களா ஏதோ ஒரு டீம் மலை ஏறிட்டு தான் இருக்கு R3G Regicide நாங்க அதுக்கு ரெண்டு ஜோனுக்கு வரணும் உண்மை 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 நான் வந்து நாங்க விளையாடும் போது சொல்றேன் இந்த ஜோன்லாம் என் கண்டென்ட்ல போய் பாருங்க இந்த ஜோன்லாம் இருக்கும் பழைய வீடியோலலாம் இருக்கும் இந்த ஜோன்லாம் there might just be a little bit of a mid rotation collision between them and high voltage that Maptex can capitalize upon since they are the ones right behind those இந்த ஜோன்ல நாங்க ஸ்ட்ராங் ப்ரோ நாங்க முன்னாடிலாம் இந்த ஜோன் அதுக்கு அப்புறம் கியூப் பில்டிங் இருக்குல அங்க போற ஜோன் அதுக்கு அப்புறம் ஷோர் லைன் ஓபன் ஜோன் நாங்கலாம் சரியான ஸ்ட்ராங் இந்த மூணு ஜோன்லலாம் to be honest Johnny அதுக்கு அப்புறம் ஃபார்ம் மேல ஜோன் போட்டால ஸ்ட்ராங் ஷெல்டர்ஸ் இங்கேயும் ஆடுவோம் ஷெல்டர் சைடுமே ஸ்ட்ராங்கா ஆடுவோம் whatever they going to push for is going to be for that ஃபார்முக்கு மேல போட்டு யாஸ்னியா கீழ அந்த ரீஜன்லாம் மாசாடிடும் நாங்க விட்டுக்க ஆடும்போது they collide. Leo just charging in, knocking a whole world of trouble, but still manages to get out with a Uzi. But Haidami manages to secure a trade. It's still a 3v3 situation, maybe with Regicide having lost quite a few more players. But Roshan, I think he's going to be heading off for an escape, but Slipknot. You montage la veriya irukum bro, the Roshan montage. Let's see, his intentions might not be letting the player walk away, but Slipknot. Oh, the jump shots, they work out quite nicely, and Regicide are going to be the first team eliminated from this lobby. Direct அது போல சார் கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே காசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, that was a quick elimination. அவ்வளவுதான் ஃப்ரீ கில்லா மாறிட்டானுங்க. You know, again bringing the narrative down to Starward. Seem like they are in a whole world of trouble with two players already having fallen down and Magnus barely having any pressure at all. 6 building zone ஆமா. This is where Pakistanis are spreading. அதெல்லாம் prime zone நமக்கு. Right, they realize that they got the situation under control. போக்கல ஏத்தி போட்டு போறான். ஏய் எஸ்டி அடிக்குறானுங்கடா.
ஓ ஒருத்த செக்யூரா ஸ்டீல தான் செக்யூரா regardless, you know, Starwood. சாவடா கமாண்டரா டக்கன் சாவடா Get inside the zone. SC க்கு ஜண்டா போடுங்க guys. Lost one of their key players actually getting eliminated in the last fiasco. டேய் மலை மேல எவனுமே இல்ல பாரு. Zone right now top. Does manage to get inside safe position. Oh, மேக்னஸ் தேர்ட் பார்ட்டி ஆயிட்டு இருக்கானுங்களா? ரைட்ரா. SC ல ரெண்டே பேர் மொத்த சாவுங்க. சாவ் ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க மூணு பேர் இருக்கானுங்களா SC ல? ஓகே Turning out to be மலையை யாருமே எடுக்கலடா. இப்பதான் வரானுங்க HC. miraculously just saving near இது வெக்டர்ல முடியும்லடா சைஸ். அந்த ஜோன் வெக்டரை பேஸ் பண்ணி முடியுமே. But at the same time, you know, I just have to quickly gander over புதுசா யாராவது பார்த்துட்டீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க guys. the southwestern areas around Kaka with 7th element one roosting to the south. Now 7th element, they're kind of the wild hounds right inside the lobby. They just don't care about anything at all. ஜாலியா அடிக்கறானுங்க. Die pretty early or anything. No, their only objective, their only motto right now is cause chaos and destruction. I think they've chosen their opponents which have been always Aegonite, right? They sort of have been their krypton, but Aegonite lately have understood or rather managed to figure out a lot of ways to deal with them. Every single time 7th element dashes at their doors, you know, even in the previous game of Iraq. ஆமா இவனுங்களுமே 7th element A8 அடிச்சிட்டு சாவறானுங்க. எல்லா மேட்ச் அடிச்சுக்கறானுங்க. 7th element, you know, they could be that chemical X to the equation where Pomerical vibes really. இந்த டீம் என்னன்னா ஒரு நேரம் இந்த ரெஜிசெட்டும் லியாவும் ஒரு நேரம் ஃப்ரீ கில்லாஸ் ஆவானுங்க. முன்னர என்னன்னா 15 கில் 20 கில் அடிச்சிட்டு இருப்பானுங்க. இந்த ஒருத்தரையும் நம்பவே முடியல. எல்லாமே கண்டெண்டர். போன மேட்ச் லியோலாம் பேய் மாதிரி அடிச்சிட்டு இருந்தான். இந்த மேட்ச் மயிர் மாதிரி சாவறான். ஒரு டீமை கிளியர் பண்ணிட்டு அப்படியே தேர்ட் பார்ட்டி வாங்கி செய்திருக்கானுங்க. காட்டவே இல்லை அவனுங்கள. டன் available right in front of them. Vehicle needs to be left behind as it has taken a lot of damage. Australia இருக்கானுங்களா? Match ranking அது shit. So T2K, I think for me this tournament Rick has been my player from this squad. I think one of the finest we've seen from Nepal so far, especially even if you take a look at the elimination leaders. I think he's got quite a lot of kills to his name. But T2K as a team, you know, they had, like I said, you know, they've got those switches. Sometimes they're so aggressive, they get right at your face, punish you. But hold on, as East manages to find one from 7th element, somebody just you know, a little wider, a little astray, and gets the better out of them. முடிச்சிருங்கடா. He wants to take ஏகனா முடிச்சிருங்கடா டேய். Foreign limb be boys. இங்க இருக்கானே அவனுங்க foreign limb. Zone out. Rarely have we seen these swampy circles. It's still one of the uncommon zones that we've come to face or have come to see, where DRS sort of enjoys but you know, from what I can assume from you know, casting this game for so many years, maybe a little west. நம்ம இந்த ஜோன் செக்ஸில இருந்து உள்ள வருவோம் தெரியுமா? செக்ஸில ஆடிட்டு உள்ள வருவோம். As much kills as they can get in this game, that will benefit them. That will just make them an inch closer to where Starwood are. But that will not matter at all if Starwood also get. Forum இந்த மேட்ச் பாசிவா போட்டாங்களா இல்ல எவனுமே மாட்டலையா? வேற உட்கார்ந்துட்டே இருக்கான்யா. Doc still focused on the players of Aegon I8. Was knocked out, but have managed to get him back on his feet. Not a lot of gain for Miracle Vibes from this standoff against Aegon I8. I think a better possibility or better option for them would be to just get inside the zone, which is not too far away, 150 meters for Doc to move. He's going to use that syringe. And I think his teammates have actually already made their way inside the circle. Doc is going to be the last player to move. Things extremely slow and steady. Aegon I8, they are not even interested in fighting it out. They just want to back off. இந்த மேட்ச் 4M டின்னர் போட்டாலுமே க்ளோஸ் தான் பண்ண முடியும் பாயிண்ட். ST ஆனால இந்த மேட்ச்ல ஆஸ் ஒன்ல தான் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அடிச்சு போறாங்க ST. Aegon I8 and you know, for
medical vibes are the last team that you want to wrong ST side but wrong மூவே கிடையாது இவங்க இந்த ரெண்டு டீம் சைடுமே wrong மூவே இல்ல லிட்டரலா they must ensure that they have as many men எராங்கல் மேட்ச் அந்த போன மிராமர்ல வேணா அவங்க ரெண்டு பேருமே கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபைட் எடுத்துதாங்கனா வேணா எவனோ ஒருத்தன் இருந்திருப்பான் கடைசி வரைக்கும் நின்னு இது பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க போன மேட்ச் ST டின்னரே அடிச்சிருக்க முடியாது 4M கிளாஸ் எடுத்து இருந்துச்சுனா ஃபைட் அந்த ரிச்சாண்ட ஓட்டானுங்க they've got a little bit of a depth to play around, and this is quite a tricky circle to approach. You know, if you have the right spots, if you have few covers, செத்தானடா 7th element looking good, but if you do not, team you can get shot down instantly. That's a lot of Aegon 8 players as TUF and Aegon நீங்க அடிச்சுக்கிறீங்க bustling it out amongst each other. என்னடா பண்ணீங்க இப்ப few of the players of TUF already been dealt அதுக்குள்ள with. செத்துட்டீங்க Somehow Aegon 8, they're still keeping their numbers intact. Let's see, they've managed to stay alive for so long, but TUF, they are being quite brutal, but TUF, they make the blunder, the sandwich between T2K and Aegon 8. TUF, they are going to be eliminated. Right now, going up against the players of T2K. And well, it's kill feed these two teams at this point. T24 with the nade does find the opening, 2 knocked out. Rig and Sunday is going for the first. Sunday is going to be next. Rig, the last player left standing. Divine, can he get the divine touch in his weapon? The answer is no. And Assad is going to be left to find rendu team oipe டேய் ஐயேட் பின்னாடி இருந்துரு தாடி ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு It's so difficult to process. I mean, what's going on? Yeah, it's illuminated. Oh, he went out. மரதன காமிச்சான் ஏங்கன 8 and Aegon 8, I mean, amidst all that chaos, they somehow still thrive, still breathing. I'm really surprised how they've managed to do that. But for now, as things are, ERS have one of those 2 compounds inside the zone right now, along with Mapitex also holding a sweet spot. Now, Mapitex have also been one of those teams that I have a lot of expectations from. Top water. Of course, for medical vibes, did manage to get the knock, but unfortunately, kill was stolen away. Certainly might have angered the Mongolian gods out there, but right now they've got a different mission. Right, they're on a war path. They need to ensure that they somehow get a chicken in this one. At least try and reduce the difference between them and Starward to near single digits. Because next onwards, it's going to be Sandhawk, and it's going to be so complex for either of Sandhawk la எதிர்பார்க்க முடியாது. Really get those chicken dinner, especially considering those are. எத்தனை கிலோ ஒரே கிலோ ST ஒரே கிலோ ஒரு நாட் செக்யூர்ல இருக்காங்க. And try and engage in as many fights as possible, which kind of makes the lobby so dangerous. எடி என்னடா ரெண்டு பேர் ஸ்பிளிட்ல ஆறானே நான் 4MB. The lobby has always been dangerous. I think everyone knew what they were stepping into before the game began. Stalwart, just that one loss. How detrimental is going to be to the end result? That is what they're going to be asking themselves. IHC, look at them go for a push on towards Maptex. Emoziol and Alex pushing in tandem, but it all fails as Alex is going to be knocked out, exiting a little too quick. Ziol gets knocked out by the players of Maptex, and IHC are down to the last 2. Godless and Demo, they find the opening with the shotguns in their hands, but Wally and Baron are going for the push on the last 2, so the remaining survivors from the lineup of IHC. Demo, he's hiding indoors with the shotgun in the hand. Well, UMP in the hands of Baron is going to be a little too much for Demo to deal with. High voltage, they see this as an opportunity to go for the third party, but it might just be a questionable decision as Praveen. Can he find the opening? If he knocks down the last player, it might just be beneficial, but High voltage, many players in this fight. Maptex, they still have 3 left standing. High voltage, they've lost 2. Alright, the trades are going to be even. Assassin around the corner is going to be dropped as well. And Maptex, they recover so nicely from this entire fight. They have took out 2 players from the side of IHC. IHC Godless உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானா கார்ல. And it's just one individual remaining from the either teams, while Maptex still have their numbers and they might be going for revives now. Oh my god, what is he doing? Nobody seems to have observed him as High voltage DC just survived by Jiggle, won't live to tell the tale as Godless still surviving.
but seems like Mabetex Paathutaan. Do they paying not see him? attention towards him. Leona just crosses right in front of him. It's the Paathutaan. and puts him down for good. But IHC ஐயோ இங்கே உனக்கு மேப்டெக்ஸ் ரெண்டு டீம் வைப் பண்றானுங்க. a lot of things IHC could see. They were so distraught, right? Had no connections with each other. There was a complete lack of communication as in Luminate crew right now. ND Esports being surrounded from two different sides have been pinned down and have been taken down. ST க்கு 4M க்கு ஃபைட்டா அடா பாவி. As the dust settles, we've got 6 teams காட்ட alive. மாட்டறாங்களே ஒரு நாக் செக்யூர் பண்ணிட்டானுங்க 4M ல. And it just could be anybody. It could be for Medical Vibes. It could be அங்கதான் ஃபைட் DRS, எடுத்துட்டு but இருக்கானுங்க. for Medical Vibes need to make the most out of this game because Star Wars கில்ல கரெக்ட்டா திருறானுங்க அப்பா. world of trouble. Oh man, does he make it though? Now that's what I'm wondering. Does Top make it? He doesn't. Yeah. There's no way he would have made that drive. Bro, இல்ல பூரா திருடிட்டானுங்க bro. Oh, I feel bad for these teams, man. The best performing teams are struggling right now, and it's not because of any mistake. Alright, yeah, a few mistakes they made, but it's a lot to do with a lot of outside factors and a lot of outside elements, third parties, the teams, the fact that everyone is out in the open. There's not enough cover for anyone to work with, and I think the compound that DRS have, they will have to abandon this in the next few seconds as well. This is a fun game to witness. Definitely a match that I hope to see on the final day of tournament. Exactly what I mean, at this point for Medical Vibes, they must be pretty pissed with what's going on. They have, I guess, taken more than 7 or 8 knocks in this game, and they've just managed to secure one finish. And that being said, you know, even East has been dealt with. 40 பேர் குறையாம இருப்பானுங்க. எத்தனை ஜோன் 5 ஜோன் 6 ஜோனா 40 பேர் குறையாம இருப்பானுங்க. As Quantum Rage, a little bit of a lower ground against Mabetex. It's going to be quite difficult with Kessie not having the best of HPs, but still has Wally on the sidelines to try and provide the cover fire in case it is going to go down for him. But regardless, it is Wally finds that perfect angle. இல்ல இந்த மேட்ச் 4M டின்னர் அடிக்கலனா இவ்வளவு நேரம் சர்வே பண்ணதே வேஸ்ட். பாயிண்டே கிடையாது. ஒரே கில் தான். Johnny, numbers are starting to reduce. Port. No favoring chances for Medical Vibes and the likes of DRS also. Yes, team முடிஞ்சது. Gone on the back foot, and this is it. Now Starwood, they've been eliminated at the 5th spot. Not a lot of finishes to their name. For Medical Vibes, they really have to bring this one home. I mean, for sure. And even though like just winning this game is not going to be enough, I mean the fact that they don't have the elimination numbers, they might just get a little too over eager just taking a look at that defeat counter in those final few moments. I hope they avoid making that mistake. இல்ல இந்த மேட்ச்ல டின்னர் அடிச்சா தான் 10 பாயிண்டே வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Minutes of the match, because the win, the எத்தனை பாயிண்ட் 4 5 பாயிண்ட் what give you a big jump, and elimination numbers I think will be automatically stacked up. If you head towards the final few moments of the game, you will see players making those mistakes of over-peaking their angles, overstepping from behind their covers, and I think that is where the Medical Vibes have capitalized. Those points getting stolen from them, I just feel bad for them, because I think had those elimination numbers been theirs and had கொஞ்சம் தெரிஞ்சு 5 கில்லாவது இருந்திருப்பானுங்க. same position right now, they would have definitely திருடிட்டானுங்க கில்ல எல்லாம். DRS ST கில்ல மொத்தமா திருடிச்சு. Right now I think their eyes are going to be getting distracted by. இருந்தாலும் எனக்கு DRS பிடிக்கும். ஆனா இந்த வாட்டி also they are fuck up பண்ணிட்டானுங்க. They will have to step out in the open. Maptex in the perfect spot to secure this game and secure a lot of eliminations. I think they can go all the way up to 15-16 eliminations by the end. Oh yeah, they certainly can. This is something that for Medical Vibes cannot afford at this point. Baron realizes DRS pusa forum ya, but before that, if you can manage to knock one out, and for Medical Vibes surely getting a lot of knocks, but in order to get the confirmation, you have to put your body on the line, and that is something that Medical Vibes cannot really afford. They have to play it as safely as they possibly can. As I mean, Sky might have spotted out that little bit of an intervention. Oi. Goes ham on the players for Medical Vibes. Purra. Find that spray connected with that scar. DRS. Mothalaka DRS pura thirudrananga. Also for Medical Vibes as it rests on dock. The last solo surviving member, but what can he fetch for his team?
Can he get a few more kills? That is not gonna happen though. As there you have it, Sky. Putting that final nail in the coffin as for Miracle Vibes will not be getting any sort of reward for this one. Getting eliminated at the 4th spot with just 1 elims to their name. That changes nothing in the overall standings, the overall scheme of things. As now DRS look to set a stone in getting this chicken dinner. A lot of questions have been raised on them. DRS எத்தனை கில் எனக்கு அத காட்டுங்க மொத. Yeah. Maptex 12 13 கில் எடுத்துட்டாங்க. Ends up winning this game, they can change their fate in the final few moments, in the final few matches of this South Asia Championship. Maptex definitely have the higher ground. Sanak match எவன் இதுனே கணக்கே கிடையாது Sanak. We all know who won that fight. Darth Vader. நான் இவனுக்கு கண்டிப்பா Maptex DRS ஃபைட் எடுப்பானுங்க. எலிமினேட் குரூப் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுவானுங்க. அதுக்கு மட்டும் தான் எலிமினேட் குரூப்க்கு வாய்ப்பே இருக்கு. அவனுங்க மூவ் பண்ணானேனா ரெண்டு டீமும் சேர்ந்து அவங்கள தான் அடிக்கும். Yeah, I mean, the smokes are going to fade eventually, but I mean, this is what I was talking about. Like, what about the flanks, man? Yante is quite far away. Illuminate is just waiting for their opportunity. They've forgotten there's one more team. Like, because I haven't really, made a lot of presence, right? There have always been the snatches of the opportunities that they get, right? 5 kill தான் out in the open, they see that 5 kill okay, they go for it. And clearly they've got so much trouble, especially for Miracle Vibes. The Mongolian Slayers eliminate crew right now. Done the deeds at this moment. And we've got 2 Nepali teams and Maptex prepping from Mongolia, but there you go. Support just when Casey wanted to push in on Delta. Hello, PUBG give him copyright strike for watch party. Right, Rade? Kottai vetta poranda livin unakku. Get the rest back up, especially considering the fact that Maptex are away from the zone. Pudichirra. They're trying to come in, but Casey is spared. Na adu nalla move enna ketta. Wally peeks, his head is visible, but the shots did not connect. Rules with the nade, though, capitalized on the damage dished out by Delta, and the knock is going to be secured. Baron nadula indi vaai vittutaan. But the nades Maptex mudistana enough to deal with the players of Maptex. Now down to nalla panni vittaanga avananga. Still alive. DRS, they have their numbers. நேர்ல வாங்குவா. Seems like they found Killer completely isolated. Rufus has taken a lot of damage, so he needs to heal up before he charges forward again. It's 4v3. The zone has completely vanished from the radar. Means the next time the blue starts to move, it's just going to engulf everything inside. 9th zone பெருசா இருக்குடா. நம்ம ஆடுற ரூம்ஸ் ஓட and yeah, it is one of those chickens. ரொம்ப பெருசா இருக்கு இதுல 9th zone. 9th zone actually அந்த 8th zone தான் 9th zone. the 8th zone முடியும் போது 9th zone அதே ஆகி 2.30 seconds 40 seconds டைம் கொடுக்குது. அதுல இருந்து அப்படியே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் ஆகுது. esports ரூம்ங்கறதுனால அப்படியா இல்ல இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு பேன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ மாறி இருக்கா என்னன்னு தெரியல. and considering it's their first here, they have delivered to some extent. A little bit of that maturity, little bit of polishing, and they could be the next big thing that Nepal has to offer. But right now, enjoying that little bit of a higher ground as DRS seem to be, in real close proximity of each other. Sky could be the one who tries and changes things up. And for DRS, it should be Killer as Delta. ran over கொண்டா ஏத்திடுவான். ஏத்திட்டா அவ்வளவுதான். அடுத்து இவனே ஏத்தி Nova could be up next. Almost hitting it. Yes, அவ்வளவுதான். Connects those shots with the S. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. Also gets revealed. And there you go. The ran over போறவன் தான்யா மேட்ரே. in for the real soldiers as they keep on marching, keep on fighting. Finally DRS winner போட்டுச்சு guys. இருந்தாலும் எனக்கு இந்த வின்னர் எனக்கு பிடிக்கல. And this is the DRS that we have been wanting to witness from the very first day, from the very GGWP first DRS. And here they are finally delivering in the last few moments. We're still on the 5th position. This should at least put them in a fighting position for the top 3, but I guess we'll find that out after we come back from the break. Enada 6th player? Look at the stats of what the overall rankings look like.
புரியல என்னது ஓ போடா சுண்ணி சோக் புண்டை காட்டாத போட புண்டைன்னு துரத்தி விட்டுருவாங்கடா ஓடா அங்கிட்டு அப்படின்ட்டுருவாங்க. Hello, my name is Owen and I'm your professional dino rider. Today I'll be teaching you how to ride a dinosaur and win that chicken dinner. Now, let's begin. Relax, don't be scared. There's the sound of the mighty T-Rex. எஸ்டி போ ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ எனக்கு எஸ்டி பிடிக்காது ப்ரோ போ ப்ரோ எஸ்டிக்கெலாம் ஆட்டு கூடாதுங்க ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ தர்புரம் ஒரு டைனோசர்ட்ட தீனி ஆகிறான். Here's the first dinosaur encounter. I want you to meet my girl Vicky, my sweet little raptor. Look how cute she is. Isn't she lovely? Vicky or raptors, they're the most vicious and fastest beasts in the world. அடே நான் கூட வேற படம்னு நினச்சிட்டேன். நோவா அண்ட் 4am. First, you must build trust. பப்ஜி படம் ப்ரோ அது கொரியன் படம் அது ஓரத்தில் கொட்டை எழுத்துல பப்ஜி மொபைல்னு போட்டிருக்கு. Take me. You have to feed them off. They will think that you are their friend, not food. Once they trust you, they will be a great companion. கண்டென்ட்னா அப்படிதான் பேசணும். ரைட்டு ப்ரோ மாஸ் ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ என் மனசுல படுறதெல்லாம் நீ ஸ்டோரியா வைக்கிற ப்ரோ. எங்கேயோ போயிட்ட ப்ரோ நீ அஸ்வின் ப்ரோ. நானும் எவனாவது ஏதாவது நான் யோசிப்பேன் எனக்கு மட்டும்தான் மார்க்கெட் என்ன பாயிண்ட்டை பிடிக்கணும். அதான் நான் யோசிப்பேன் ப்ரோ எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி தோணுதா இல்லை வேற எவனுக்கும் இப்படி தோண மாட்டேதா இல்லை நம்ம தான் இப்படி இருக்கோமான்னு. அப்படியே இன்ஸ்டா பக்கம் உங்க ஸ்டோரியை பார்த்தா அப்படியே எனக்கு ஏற்ற மாதிரியே நீ போட்டு வச்சிருப்ப ப்ரோ. நாளைக்கு என்ன டைனோசர்லாம் நம்ம ரைடு போவோம் BGMI ப்ரோ. நமக்கு டைனோசர் அப்டேட் கிடையாது. நமக்கு இது 2.6 அப்டேட்ல தான் டைனோசர் 2.5ல இருக்காது நமக்கு. அதெல்லாம் கான்ட்ரோ ரத்தம் அதான் ப்ரோ. நான் அந்த லைவை பார்த்துட்டு நான் வருவேன் அப்படியே வந்துட்டு மண்ட காய்ச்சலோட வந்து உட்காந்துருப்பேன். என்னடா அவன் லைவ் போட்டு என்னடா பெனாத்திக்கிட்டு இருக்கான்னு. அப்படியே இங்கே வந்து உங்க ஸ்டோரியை பார்த்தா அப்படியே மனசெல்லாம் அறியும். ஆமா இப்பதான்டா ஒருத்தர் நமக்கு ஏத்த மாதிரி தாக்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் பார்த்துட்டு உட்காந்து சிரின்னு சிரிச்சுட்டு இருப்பேன். சரியான ஆளு ப்ரோ நீ. ஆனா அஸ்வின் ப்ரோ sort of taking over right now, not just on numerical vibes but also on Sauber. Still I believe 20 to 25 points of difference remain between these teams, and this next match of Sanok is going to be crucial. Somebody needs to explore from both. சானாக் மச்சி எவனுக்குமே சம்பந்தம் இல்லாம ஒருத்தன் நேரா அடிச்சிட்டு போயிடுவான். It's the most chaotic map, it's the most random map, and with the way the zones have been forming in the first two games, I expect something. T2K என்ன ஆனா நீங்க ஏர்லி சோக்கா. ஆமா before we talk about Sanok, let's ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல அவங்க ஜோன் ப்ரோ. T2K ஜோன் ப்ரோ. அது see where the teams are going to be after the way. மொர்ட்டா ஜோக் அடிச்சானுங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். செகண்ட் அவங்க பேரே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. T2K பேய் மாதிரி அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. ஆளே காணோம் இந்த PMPL ஃபைனல்ஸ்ல. மேட்ச் 3ல இருந்தானுங்க நினைக்கிறேன் நேத்து வரைக்கும். இன்னைக்கு ரெண்டு மேட்ச் நல்லா சோக்கு தான் பண்ணானுங்க 2-3 மேட்ச்மே. இன்னைக்கு அவங்க T2K கம்பேக் போட்டாங்கன்னா ஆஸ்2வே போயிடலாம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல தான் இருந்தானுங்க ஆக்சுவலி. தேர்ட் மேட்ச் அவனுங்க டின்னர் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு இப்போ போன மேட்ச் அவங்க T2K ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். டாப் 3யுமே ஒரு இதாகி கேஓஸா போயிருக்கும். Pressure, but slowly and surely that will sort of ease up, and that is when we get to see the best out of this squad. And yeah, he's been Sky has been one of those players who comes with a lot of promises, hoping that எவ்வளோ நல்லா ஆடிட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஈவெண்ட் சோக்கா போயிடுச்சுன்னா அவங்களால அதை ரெக்கவரே பண்ண முடியல. For these players, but they focus Wally and Baron from the side of Maptex again. Maptex was also, I felt like they had a winning position for so long in the game, but then a few bad decisions and it just fell apart.
right in the nick of time. இவனுங்க மேப்டெக்ஸ் வந்து கில்லு கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ உங்ககிட்ட. அந்த ஃபைட் எல்லாம் பாத்தீங்களா? மேப்டெக்ஸ் ஃபைட் இந்த மேட்ச் செமையா இருக்கும். எல்லா டீமும் வந்து கில்லு கொடுத்துட்டு போவானுங்க மேப்டெக்ஸ்க்கு. அவன் பாட்டுக்கு சிவனே தான் உட்கார்ந்திருப்பானுங்க. I think Maptex for sure in the SSC they've kind of been one of the most improved Mongolian team nonetheless, because when I saw this team did not have a lot of expectation from them considering how their past results had been, but boy they surely have delivered, right? And this is what I was talking about. Look at the damage number on East, and when you kind of take a look at the eliminations they got, it was just I think one. And that sort of breaks how good this team had been holding on, constantly just chipping away, poking the players of Aegon I8, 7th element. They've been trying to take down players left, right and center, but not being clinical, not being decisive. I mean, I understand, the moment you want to extend for a kill, try to confirm it, there is going to be somebody in that jam-packed lobby who kind of goes after you, and that has surely hurt. And look at that. Despite for Medical Vibes getting more placement points, it is going to be that one extra limb from Starwood. That still, both of them share points, but like I said, it does not change anything in the leaderboards. Yeah, not a lot is going to change. Yeah, at least at the top of the leaderboard during the mid stages, I mean, we might see the gaps vanish completely, and teams get a little bit closer to each other, a little too uncomfortable going into the next two matches. But I mean, in this matchup, a lot of expectations from a lot of different teams. I mean, the background well, 13 points secure. DRS just managed to stick in the competition with the chicken dinner win. 27 பாயிண்ட் தான்டா ஒரு மேட்ச்ல பிடிக்கலாம்டா. இன்னும் T2K A3 ல தான் இருக்கானுங்கயா. சிங்கிள் இன்னும் T2K A3 ல தான் இருக்கானுங்க. 27 points between Stalwart and 4 Miracle Vibes. Top 3 க்கு வேணா ஒரு ஃபைட் இருக்கு. The differences during the middle of the table. Look at that, T2K, Maptex and PRS. There's just 4 points between the three teams. Yeah, I think one of those other narratives would be ஒண்ணுமே 4 Miracle Vibes க்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Certainly Maptex அடுத்த 3 மேட்ச்லயுமே வாய்ப்பு இருக்கு. டஃப் ஃபைட் தான். A3 வந்து A3 க்குமே டாப் 3 அதுக்கும் ஃபைட் இருக்கு. ப்ரோ செம க்ளோஸா போகுது ப்ரோ இந்த ஈவென்ட். On the chase, you never know. I mean, Aegon I8, if they kind of செம க்ளோஸா இருக்கு போகுது. They could also turn the tables around. But what really stands quite a lot
We have seen a lot of fun games in that position as well, but yeah, no, I'll go for the Ruins Island. That's the best place. I haven't seen a game come to an end there over like almost for a year now. I think, you know, why? years ago we had a similar circle like that, but it did not exactly end at Ruins. I think it's like 2 years back when things were different. A lot of different teams were here. We used to see a lot of that Ruins circle. We see a lot of those fights happening, and for the viewers, I think Elementrix was one of them. Let us know which team rather was there often in the chat. I think they won that game. I think the Elementrix won that game. This way or that way. Yeah, I mean Elementrix, another big name, and look where they are. I barely see them around anymore. There've been a few tournaments. I think last time we did see Elementrix, but this time unfortunately they failed to qualify. But yeah, coming back to this discussion, in Sanhok lately we've been witnessing a lot of those western circles, and off late, in fact yesterday we had something happening down south. So this time maybe a little towards that east, maybe a little towards the northeast would really make things even spicy. Alright, yeah, towards the northeast also is going to be a fun position inside of Sanhok. I mean, that is where the Paradise Resort is, right? And if we can get a final zone towards Paradise Resort, or maybe towards the isolated position towards Mahan as well, that will make for a very fun game of Sanhok. But see, this is all speculation. This is our wants and demands from the gods of PUBG Mobile. But we know whatever we want from the game to deliver exactly at that moment, that is never going to happen. That is how the RNG functions inside of the game. But what are your expectations for them having do you think on Sanhok, a map with so much RNG, Stalwart or 4MV will go for an aggressive approach either in the early approach, stay hidden as long as possible and then step out in the last 5 minutes of the match? You know what I think right now is somebody's going to drop in bootcamp along with Stalwart. That is going to happen, but yeah, you know, I might be wrong also, but you know, the viewers, they want that masala. They want you know, fights going on from minute one. And we've seen in the past also that there have been a few teams that have come to contest bootcamp against Stalwart, and a lot of them have come, but most of them have pretty much failed. Oh boy, I don't know if anyone has ever consistently managed to win fights against Stalwarts in bootcamp. I think teams might have beaten them like once or twice, but no one has dared to contest them 2 times in a row. Yeah, there were few people with a lot of inflated egos did try and do so, but I think Stalwart is too strong of a unit. But right now, landing outside of bootcamp, now this is something that I did not expect, and could do some heavy damage on Slipknot, who's all by his lonesome. Considering how he had that shotgun, Slipknot still manages to get a pick on him, and now things might go falling and falling down, but Tops is here to save the day. Yep, somehow Stalwart, they managed to recover, otherwise they would have lost IC in the very first few moments of the game. They were landing towards bootcamp, they just landed on the outside. I think they wanted to contest that fight against Leo, realizing had that man stayed alive, he would have given a lot of information to his team, which they could have utilized to pick off the players of Stalwart Esports individually, because that is how they like to loot in bootcamp as well. Just stay isolated, designated areas for each member, and they just pick up loot from there and then progress. But towards Paradise Resort, another drop clash fixes. But I don't think this one is going to result in a fight. NV Esports versus Illuminate. I think we've seen this happen for quite a long time, and somehow they've got that olive branch raised up high. You know, they kind of don't meddle in each other's business. Especially in a circle like this, you cannot really afford to take a fight. You need to go in, you need to get over that western island. We've seen there have been moments where sometimes I kind of tend to poke NB Sports, but lately, you know, the way NB Sports have been playing, they kind of look unprepared to engage against them. And right now, out in the open, look at how much surrounded they are. You've got the players of Magnus on one side, even T2K is not far behind, with IA closing in, and we sort of realize that they're under constant threat if they do not cross off the bridge right here, right now. It's definitely going to be a challenge, be it in the late game stages or be it now.
Esports. See your cars on our screens. Towards the place of Magnus. I believe there's a little bit of distance between these two teams, so a lot to worry about. Plus Magnus, they've gone for a 4-man white split, which can give them a lot of trouble if the players of T2K start moving towards Cow. Not more. You know, one of those reasons why I was wondering why did Starward sort of make that eastern drop where they could have directly dropped on towards Leo is, you know, the one fallacy with dropping a camp is trying to get out of it, right? And they needed to ensure that Leo are on the back foot right from minute 1. So getting that number advantage also, Johnny, kind of enables them that they could have a little bit more space, a little bit more freedom. And yes, you know, coming back to this discussion, this is quite a hybrid circle that we're witnessing. But, you know, history's been a testament, especially we've seen a lot of these zones in this tournament, one of which kind of went to that small little island that you see in that thin stream of river there. So, you know, that could also be one of those possibilities. And Starward, I think what they'll have to do over here is maybe resort for a 2-2 split or pull over on those cliffy shorelines, right? Especially this zone could possibly go anywhere, and now you could see that commotion, right? And just what I was saying, right? You know, the players of Magnus, everybody around the similar areas, fights had to break out. Yeah, fights had to break out, and they have indeed. But I think in these fights, Magnus is at a massive disadvantage since they are the only team who are split up right now and not grouped up in one place. NB Esports, the players can provide ample cover fire to each other if needed and go for support, go for those revives. But on the other side of the map, I believe another fight has broken out, and it is Regicide who are thick and thin of things against another team. But Illuminate crew want to pick up MGS. Leo on the other side losing players. MGS though, is he going to go down as well? No, jiggling in and out from corner, takes damage from the and Viper. Definitely the snake of Sanox strikes and, well, takes the first casualty of the game. Not the first casualty of the game, the first casualty from the side of Magnus. The first team to be wiped out. Surprise, surprise, is Leo Esports. I mean, that ought to happen, right? Especially once you kind of hold on the hottest spot inside the circle, you will have to be prepared for pushes coming in at your direction. And not really the right approach with just 3 men on your team as ND Esports trying to pour in all that lead, not quite connect. But Maptex realizing that they need to get the hell out of there. They're doing so, not stopping to engage in those fights. I feel it's kind of futile for them over here as this one, however, serves some purpose. As S2SO4 has been dealt with. TUF did not have a lot to win in this tournament, to be honest, kind of very much at the rock bottom. As Maptex surely contesting for that third, cannot lose out on Kessie like that as Joker does get that much wanted revenge. Now TUF, they have that risk-taking abilities right now. They can go all out. Maptex surely cannot afford to lose more bodies. எவனுமே பேசாம இருக்கானுங்க. H2SO4 is going to live. I'm really surprised because he's just being revived in broad daylight with nobody trying to even take him down. M7 does have that little bit of a high ground position for himself over here. But taking a look at how things are really panning down, everybody is banking their money on the fact that the circle will be shifting towards that western side, whilst I still kind of remain on that central line. And at this point, you know, TUF kind of just running around all over the place in the open, which ideally I would not recommend, but considering, you know, where they are in the overall standings, they can afford to do that and much more. You are in 4MV, where you are. RG, R3G kila. Still the zone. Okay.
still not a vivid picture of where it is gonna hand down at. Still Starwood, but in really commanding position. Now this is where we've been talking a lot about Starwood. For medical vibes, just look at them. Their worst nightmares would come true. The DRS holding them off. They will have to be very clever with their approach. Rules just heading East's way and pins it down. As there you go, those shots coming in. இருந்தாலும் எனக்கு அது என் பிடிச்ச டீம் தெரியாமே நான் 4M வீக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். But pretty sure Apex is going to try and get his life back on. Surely someone is going to be giving him that quick revive as Killer just trying to spree through the lands as now he's up against these. Does have that DBS though and will succeed in getting the block, but those quick trades really helping out the players of Medical Vibe. East needs to find some cover so that his teammates could come back, aid him in the process. Nice. DRS பண்ணுங்கறதே மறந்துட்டேன் நான். 15 teams still there. விழுந்துரும். What do you foresee? I don't think DRS are going to ஓடுறானுங்க. I just want to see what happens. It's a straight line he's trying to drive through. Oh, he makes it on the other side. Just barely though. Still losing 3 players this early in the game. Kind of a difficult position for DRS to be in on the other side. 4MV and Stalwart. Now look at what has happened. It was equally matched in terms of the elimination points the teams have. Both of them, I believe, hold quite decent position inside the zone. I mean, for Starwood, surely they do. And this is what I was expecting them, you know. The match rendu vera dinner adikka maatana. Stay around those cliffs because this circle could potentially go anywhere. Look at this fight, quite an orthodox one happening around boot camp. Not the two teams that you would expect to see more often, but Ghost has no idea of what's waiting for him. It is going to be Godless, the demon himself, who just sprays open. Could find Blade next. Trade மாறி trade பா. ஒரு ஃபைட் அவ்வளோ நேரம் பண்ணனும் அவ்வளோ நேரம் பண்ணி எடுக்கறானே மாசா. Look at him, he's trying to go for a flank. But still at least for a little while in the favor of A1 I8. 4v4 னா capitalize right now. Godless takes a hit. ஒரு நாக்கானா டீம் முடியற மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன் ஆடிட்டு போனோம். Uzum with an aid trying to inflict some damage on the trade வச்சாலும் எவ்வளவு நேரம் ஒரு 4v4 எடுக்கறானே. They want to fight it out. They want to secure these points. But only after they have gotten the numbers back in their favor, and it's a complete 4-man roster that pushes towards the remaining players of IHC. எங்க சென்னையிலயா? For now. No start ஆல மேட்ச். Being flung over. IHC look pretty well prepared, but they need to get their teammates back online as Alex spotting a few grenades, trying to establish a little bit of control, trying to keep the players. அப்புறம் இந்த ஷாட் கன்ல ஆடுறீங்க பம்ப்ல. Right on the ground floor. Cannot afford to have them push over, especially they need to get their men back up. Seems like they've done that, but Aegon I8 seems to have found a way to reach in through the top inside as Godless will come out of his hiding. But surely was well prepared as shot connect ஆயிருக்கு டாட் ஹெச்பி என்னடா trade off with those grenades going out. Ghost going for that. நாளை காலையில 7 மணிக்கு தான் வருமாமா. யார் சொல்லிருக்கா? Out in the open and they காத்தகா 7 மணிக்கு என்ன கேம் விளையாடுங்கன்னு தான் சொல்லிருப்பான். IHC என்ன போட்டுருக்கான்? history. ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரீம் போட போறேன்னு சொல்லிருந்தான். Eliminated on the 15th position in this particular match. They were able to secure 3 knocks. Alex in the end stuck in a 1v2, found an extra knock for his team, but Gravity with DBS at basically a point blank range. Even the small little pellets stripped through the body that last player from inside of IHC. But look at this, 7th element against Maptix, and it's 4v3. Alright, as you know, 7th element, the moment this name comes up, they're in for some mischief. Surely have some shenanigans planned up. But Baron, Leone and Wally, they understand the craft does. Size and the card. Realize and the story card. One wrong move just
take their chances from trading that top 3 position. So they'll have to exercise extreme caution in this situation. காலையில தான் வருது அப்ப. You see on the radar, I believe that's T2K and high voltage in the distance, but 7th element, the push comes in. Night வந்துரும் நினைச்சேன். Goes down instantly, but look at this. Leona has managed to turn the situation around for his team. The shotgun at this range will definitely help him secure the knocks extremely easily. Ignores the man to the red, but turns around a 180 shot. And it connects as well. 7th element, they get destroyed in what was basically a 2v4. Actually, அவன் தான் நாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாக்கு. ஆனாலும் வைப் பண்ணானே வித்தியா. Surely, தான் இந்த டீமோட குவாலிட்டி beating. Snapdex left to fight another day. Will get their players back up. Just these 4 crucial points might just push them a little. ஹை வால்டேஜ் மேலயே படுது. ஒத்த சோன் என்ன இங்க இழுத்துட்டான். They actually messes at this point and look. அந்த மலையில தான் போடுவான்னு நினைச்சேன் கேம்ப் சார்லியா கேம்ப் ஆல்பா மலையில. Surely this does not end in the central island, Johnny. Surely, what do you think? You're in for some cool hey man, I hope it does. இவன் கூச்சு கூச்சு விளையாண்டுகிட்டு இருப்பானுங்க தப்பி தப்பி. I hope தப்பி. it goes to the center island. Can't be more serious. It's going to be a fun game though, Fixes, if it goes there. I mean, imagine people just going for swims and we have other people standing on the shorelines doing what I believe is not allowed, which is basically fishing with dynamites. But instead of dynamites, they're going to have like HE grenades. Who knows? In the next few updates, we might get to see that happen also. Early on, it was not possible to sort of revive your teammate in the waters. That has been turned true. Surely could be what the next gen of PUBG Mobile. Spark for us, but for now, as things stand, Regicide trying to not let for medical vibes pass as Gyante finds a sweet revenge. This time Doc has been down for good as the KL has been secured. Every passing moment for medical vibes, you can see that first spot just slowly vanishing. The dream looks quite bleak over here as Regicide still trying to keep them at bay. Regicide, I think a very important position. They're the gatekeepers of the big names in this lobby. Voltage ST and lads of 4MV as well, who are quite close. இங்க ஆடவே முடியாதுடா ஆப்போசிட்ல இருந்தா பூட் கேம்ப்ல ஆள் இருந்ததுனா முடிஞ்சிரும். யோ parallel இல்லையா? நான் வெளிய வந்துட்டேன் bro. யாருமே இல்லன்னு வந்துட்டேன். இருங்க வரேன். நீங்கலாம் விளையாட போய்ட்டீங்க. Oh, this is perfect. The 3-pointer. Destroying 2, leaving Apex with just hopes for survival, but இதுல யாருக்கா? நான் ஒரு ரூப்புக்கே வரேன் வா bro. This is going to hurt them quite a lot. அட போ bro. Especially with Sauer having such a commanding spot inside the circle. Could finally stake in the spot to become the champions of SSC once Go to again. first groupல. ஓ அங்க தான் இருக்கீங்களா? இருங்க வரேன். bro. நீங்க விளையாண்டிருந்தீங்கன்னா வரவே இல்ல. Yeah, I mean for now at least it is their game, but let's hope they are able to secure this as well. புரியல என்ன bro? We have been discussing this for the last 3 hours almost as to how big of an advantage they will have in the overall ranking. They are the only team inside the zone. They have a 3-1 split. Top from across the shoreline should provide enough cover fire for Stalwart to deal with any push coming from far away distances, and the other 3 players can deal with the threats up close and personal. But look at this inside the water is where Viper is, and that is where he will go down. IC and Nirzet finding the opening in tandem. Illuminate crew
4MV ஃபுல்லா choke ரெண்டு மேட்ச் இந்த மேட்ச் choke போன மேட்ச் choke னே சொல்ல முடியாது 4MV அவ்வளவுதான் ST தான் சாம்பியன் ST முடிச்சிட்டாங்க இல்ல ST no competition I think it was someone from Magnus but Magnus top is surely not going to let him pass by. ஆமா நாலு பேர் இருக்காங்க Has revealed his position for NB but it does not matter. Top is pretty much சுட்டாலே நாக்கு வச்சிரானுங்க bro points as he can. I thought he's going to be the sacrificial lamb but instantly just dives inside the water as his teammates are just eyeing out to protect him. சென்டர் ஃபுல் ஹோல்ட் வச்சிருக்காங்க finest players bro இவங்களுக்கே இழுத்து போட்டுச்சு bro இந்த ஜோன் அந்த மலையில போடும் தெரியுமா கேம்ப் ஆல்பாவா அது அந்த மலை இருக்கும்ல ஐலாண்ட்ல தனி ஐலாண்ட்ல அந்த மலையில விழுந்த ஜோன் bro ஹார்ட் ஷிஃப்ட் இழுத்து இங்க ஓடுது bro இவங்களுக்கு well they have all the players left. Maptex on the other side, Leona knocked out but Baron does not care right now. Sees Roshan crawling out in the open, goes on to secure that point for his team. டாப் அவங்க மூணு பேர் கில் எடுக்க Maptex are there amongst the top 6 with 5 eliminations to their name. Wally going for a revive on Leona. Maptex again with 4 players. NB என்ன ஆகும் It isn't going to do anything. டாப் ஸ்பாட்டட் தண்ணில ஊந்துட்டானா டாப் for him to just cross over. நேடு போட்டான் Join his team on the other side of this water body. இல்ல இவன் டாப் சாக்ரிஃபைஸ் close in from the rear. Interesting. மலையாமல சென்னையில I mean at this point 9:45 மேல அவங்க pretty much enjoying themselves. Top he knows it's time. என்ன bro விளையாடவே முடியாதா அவனால விளையாடவே முடியாதா Surely Starwood should not be losing. இந்த வாய்ஸ் வச்சிட்டு விளையாடுறானா வீட்ல வீட்ல நம்ம esports also join quantum rage. இப்போ நீ போனல ஆமா அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து best of HPs though கேம் அடிக்கடி சும்மா கத்திட்டே வராங்க all that crucial information அவனே வந்து அவங்களும் வந்து எல்லாம் அதெல்லாம் இது பண்ணுங்க பேசி விளையாடுறது எவ்வளவு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பா வந்து but this is where he gets traded off. என்ன பண்றது sec காலேஜ் போறியா to cross over get onto the firm ground. இந்த செம் அப்படியே நான் இது பண்ண மாட்டேன் அந்த பிரச்சனைனால wait with those that அதனால ஃபுல்லா வீட்ல தான் இருப்பேனா trying to சோ அந்த ஹாஸ்டல் கிட்ட இருந்து வீட்ல இருந்தா கூட பிரச்சனை இருக்காது அப்படியே வாங்க எப்பவுமே நம்ம இங்க இருப்போம் manages to find one with DBS என்ன உர்றானே esports. I don't know this is an impossible breach but they somehow are making it happen. முடிச்சிட்டானுங்களே Oh, only if this nade connects, it can end everything for NB Esports, and I think it just did. The players have vanished from the map. We're down to the top 5 teams. 11 players still alive, and while Stalwart have lost 2 of their most important players, IC and Nerzed are still there. இல்ல அவன் sacrificial game ஆடி இருந்தானா அந்த இடத்துல அவன் ஆடி இருக்கலாம். Just rack up those elimination points so that the other teams just fall behind in terms of the competition, because Regicide are a little too far away from causing any real trouble for Stalwart in the overall ranking. Maptex I think are going to lose numbers to Regicide while they try and rotate, so if Stalwart can pick up at least 2 to 3 extra eliminations, I think they should be good to go. Alright, Baron's out, Leona is out, Regicide and Maptex both are out. Wow. Maptex out. In the blink of an eye we're reduced down to our final 3. Oh, it's TUF. Yeah. 4-2 side still having ST dinner bro இல்ல 3v1 surviving from 3v1 ரெஜிஸ்ட்ரேட் கிளியர் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பிட்ல இருக்கானுங்க அப்ப முடியாது ரெஜிஸ்ட்ரேட் தான் அப்ப that Regicide never 100% ஆயிட்டானோ ரெண்டு they said however all by his lonesome கொஞ்சம் டிலேவா இருக்கும் will receive some assistance from டிலேவா இருக்கா as IC has ensured that he's cleared the majority of the land. He's ensured that no one on the back lines is alive. The fight is going to be quite frontal. Senior மட்டும் வந்து ஏதாவது பண்ணானா அது பண்ணானா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Fast instantly reposition himself as Tower getting really impatient. பண்ணா bring it home. delay But Senior his timing is going to be of the utmost importance. Has managed to knock down one and finish him off right off. This is the moment that Starwood was waiting for his boss, trying to keep them off at bay as Avenger barely surviving with a sliver of HP. Starwood, they are on the warpath of wiping out Vaz, but Vaz still does have a lot of fight remaining. Will come down to a battle between the two shotguns, but who is going to prevail supreme? That is the big question, as already IC has taken quite a hefty chunk of damage. Still has managed to live, and now Avenger bro எப்படி bro அடிச்சான் does it for his team, the Mongolians once
step closer to lift the trophy. அவ்வளவுதான் எஸ்டி தான் சாப்பிட்டு எப்படி அடிச்சான் Last fight I did not think there was no way I thought Star Wars was going to win it, especially the shots from the last அத்தனை ஃப்ரீ ஃபயர் அதான் ஹீல் பண்ணவே இல்ல அப்படியே இங்க முன்னாடி இருந்தவங்க எஸ்டோல்கேல அடிச்சிட்டு அப்படியே கன்ஸ்வாப் of the trees. Star Wars Esports an impressive win, and I think this puts them in an extremely comfortable position for the last two games. Nice bro. That match and the discussions. We're going to take a very short break. Don't move back after this. அப்பளே நீங்க வந்தப்ப தான் அடிச்சானேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாடா வாடா ஷிட் என்ன ப்ரோ பண்றது அப்ப நீலாம்னா பிளேயர் போடுச்சு நான் எப்பயாவது தான் வரும் இல்ல ப்ரோ எப்படினாலுமே 5 மேன் வேணும் ஸ்பெஷல் எதுவும் இல்ல சுத்தமா நீங்க 50 ப்ரோ பேசி பார்க்கலாம் நீங்க 50 ப்ரோவையா அது ஃபுல்லா வருவாரான்னு தெரியலையே ஃபுல்லா வர மாட்டேன் 7 ல இருந்து வருவாங்க அதான் ஆனா அவர் நல்லது 1v1 ஃபைட் போட மாட்டாரு அதான் கேம் ஆடுறது கேம் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ சூப்பரா ஆடுவாரு அவைலபிலிட்டி இருக்குங்களா ஓகே நான் பேடிறான் நான் ப்ரோ மஜாவா ST மாஸ் Welcome back after the break, ladies and Go bro, gentlemen. What ST. an exciting win from Star Wars Esports. I mean, they were down in numbers, but we knew they can handle impressive வச்சிருக்காங்க bro ST. That was given to them by the last player survived from Quantum Rage. இது அவங்களுக்கு மூட் டைம் இல்ல ஒரு அப்படியே ஜோன் போஸ்டாங்க அவ்வளவுதான் அப்ப இருந்தே இங்க தான் இருக்கானுங்க அவனுங்க நான் இவன ப்ரோ நான் அந்த ஆமா இது பியூர் லக் நான் வந்து இங்க HVDC இருந்தானுங்க தெரியுமா அங்க தான் ஜோன் வரும் அந்த மலையில தான் ஜோன் போடுவான் ST எல்லாம் ஓட விட்டு சுத்தடிப்பான்னு இருக்கேன் நானு and we know how valuable this is going to be a big வணங்க என்னன்னா அப்புறம் ஜோன் இவங்களுக்கே தூக்கி போட்டுருச்சு இவன் தான் அந்த ஃபைட் சோக் பண்ணியுமே முடிச்சிட்டானுங்க this is absolutely going to shatter இதெல்லாம் டோர்னமென்ட் அவனுங்க ஜெயிக்கணும் இருக்கு ப்ரோ ஃபுல்லா ஜோன் கொடுக்கும்போதே தெரியலையா இல்ல அந்த டோர்னமென்ட் every sort of worst tactics that for Miracle Vibes can pull off. I mean, for them pretty much in the next 2 games they will have to drop Clash against Howard, finish them off and get the chicken dinner. It sort of sounds like an impossible task, right? I think they need to basically win the next 2 games if they want to be if they want to win them. Just win the next 2 games with like 10 eliminations minimum per game, and then அப்படியே தண்ணில இருந்து ரெண்டு பேர் அடிச்சானுங்க போல ஆமா தண்ணில இருந்து வந்து அடிச்சிட்டானுங்க லோ HP ல இருந்தே தான் கிளியர் பண்ணானுங்க சாக்வேல உட்கார்ந்து பார்த்தேன் லோ HP ல ஆனானுங்க ஆக்ஷனை தான் அடிச்சானுங்க ரெண்டு பேர் அடிச்சானுங்க ஆக்ஷனை You've been seeing them just be all about aggression and raw aggression since day one. And I think that is what they have mastered throughout those years. But let's have a look at the MVP of the game, because I have a feeling that the MVP. I was just going to say I have a feeling the MVP might not be from Star Wars, but how could I forget this man? 7 eliminations, 827 damage dished out, and only 159 healing done. கடைசி வரைக்கும் ஜோன் போட்டே இருந்தா எதுக்குடா ஹீல் பண்ண போறாங்க good cover to play around and quite a clinical game from IC கடைசில 2v4 பண்ணாங்களா ப்ரோ 2 தான் एक्चुअली அவன் இன்னொருத்தர் இருந்து கேம் பிளண்டர் அடிச்சு விட்டான் தண்ணில இருந்தவன் அந்த குவாண்டம் ரேஜ்ல ஒருத்தன் கேமை மாத்தி விட்டான் चलो அவனுக்கு டின்னர் தான் அவன் சமயா கவர் பண்ணிட்டான் அதனால கடைசில அந்த பாருங்க மாசா இருக்கும் அந்த கடைசில and you know for the viewers out there during the SF last and the 2v2 மட்டும் பாருங்க வெறுத்துவீங்க that took them through the finish line and this time IC very அடிக்கும் seems like IC has done exactly the same I mean you could see history repeating itself அடுத்தத பாருங்க I think there's அதான் ஹைலைட் Yeah, I mean the stars have aligned indeed. very good tamra the one year first one coming together, the players are coming together, and I think everything bro ரெண்டாவது one year என்ன bro one year அது ஒண்ணுமே ஸ்கோப் ஓபன் பண்ணா செத்துட்டான் அங்க இருந்து the next view that we have lined up are going to be even more intense. I mean, talk about how this game started, right? For Star Wars themselves, the first contestations against and that was a risky decision as well. They had the numbers to fight, but the
Then they escaped boot camp, or let's just not call it escape. They moved out of boot camp right before IHC came knocking, and IHC weren't alone. And Aegon I were with them, so they avoided 2 teams just by pure luck and were able to cross over to the Camp Alpha Island side a little bit sooner than everyone else. So everything just fell in place perfectly. And I think things are looking extremely good. But Leo, let's talk about them. Like from what I've observed and from the history of the players of that lineup, that is the most aggressive team in the league. That is the team that can match the raw firepower of teams like Miracle Vibes. But these finals are not going their way at all. I think Leo hasn't really made their presence felt, you know. 30 point game la illa ippala different opinion. 20 points 25 Leo always tend to get into really good positions, but it is their நீங்க அக்கவுண்ட் அங்க வச்சிருக்க bro ஏற்கனவே என்டல அக்கவுண்டே இல்ல நான் வாங்கலாம்னு இருந்தேன் எப்போ அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டேன் ஐடியாவே I think they still have a long way to go. But you know, coming back to this discussion about Stalwart's intention of dropping outside of camp, I think there could be 2 reasons behind that. One of them being that maybe they were kind of anticipating somebody to just kind of crazy drop on them and wipe them out early on, so that they have a really good picture. They could just push in, funnel their way through from the warehouses and then kind of surround them and take them down. The other one was that Leo has always been in அடுத்து இறங்கல் தானே மிராமர் தான போடுவான் அடுத்து outside of boot camp. So one of those 2 reasons which seems fair in that அடுத்த மேப் I think it all மிராமரா தான் இருக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் எப்பவுமே இறங்கல் தான் போடுவான் இல்ல லாஸ்ட் மேட்ச் எப்பவுமே இறங்கல்ல தான் போடுவான் இது லாஸ்ட் 5வது மேட்ச் இப்ப நடக்குது இப்ப நடக்க போறது 5வது மேட்ச் மிராமர் தான் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல மிராமர் வை தான் ஓடுது பாருங்க மிராமர் தான் அடுத்த மேட்ச் yeah Starwell I still remember during the SA finals Johnny the last Sandhawk they managed to secure the win in a very beautiful fashion, and this time also when it was required one of their players pulled off and a team effort though, but still heroics of Pricey towards the end enough I think to stake the claim for the championship. Although this was what you were describing about that final moment of Sandhawk, right? Let's not forget it is Stalwart, and any time someone gets too close to them in the overall ranking, this is that one team who does not care if they are at the top or the bottom, they will go for a drop clash. So given that we are headed towards Miramar and then Erangel next, do you think based on the amount of lead that Stalwart Esports have now, மேட்ச் இப்ப ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தெரியல இல்ல போட்டுருவான் இப்ப 20 க்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இது இல்ல bro இது IPL மழை பெய்தாமே ideally in a dream world I would want that to happen, you know, something of that goes kaboom and you know we are up for extreme mayhem, but you know this time I'm going to be siding with my Panda brother Nick, because I feel like the distance that has been created by Starwell gets to this one chicken dinner is quite massive. This is enough. நான் டிராப் ஃபைட் போவானுங்கங்கறானுங்க இவனுங்க யாஸ்டர்ஸ் Miracle Vibes. I mean, how do they do this? Johnny, they have to just go all out, but surely they have another chance if you vote for them in the world for the World Invitational. Of course, from South Asia they could be your representatives, but for the Nepalis you know who you have to. But Pakistan, they're going to be enjoying that one sweet spot for themselves separately. Yeah, all you have to do is vote for your favorite teams, and that's it. I mean, as you mentioned, Pakistan, yeah, the region votings are there, but who goes from that particular region, that decision is in your hands. So go right now, the voting is happening in game, so all you have to do is இதுல என்ன bro fan favorite team க்குலாம் ஸ்லாட் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க see whoever you want to see, or in fact whoever actually gets the most number of votes will be there. But I mean we'll have to see what is going to happen. fan team na வேற யாரு ST கன்ஃபார்ம் ஆனதா ஃபர்ஸ்ட் வேற யாரு தெரியல இல்ல இதுல ரீஜியன் வைஸ்ல bro எல்லா ரீஜன்லயுமே ஒரு 14 ரீஜியன் 14 ரீஜன்ல fan favorite team க்கு ஸ்லாட் 14 ஸ்லாட் ஆல் ஸ்டார் ஸ்டேஜ் னு சொல்லி actually qualify ஆன டீமை தவிர்த்து 14 டீம் இல்ல அடுத்து வர மேட்ச் 2 மேட்சுமே டின்னர் போட்டாலும் மிரக்கல் வைப்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸिमम 40 to 50 பாயிண்ட் தான் எடுக்க முடியும் அதுக்கு மேல எடுக்க முடியாது ஃபார் மிரக்கல் வைப்ஸ் இவனுங்க ஆல்ரெடி அந்த மார்ஜினே க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்க இவனுங்க ஆல்ரெடி 60 பாயிண்ட் லீட்ல இருப்பானுங்க நினைக்கிறேன் ST எனக்கு தெரிஞ்சு You
யா ஆட்டோபாட்ஸ் ஸ்லாட் தெரியலையாமா ப்ரோ நாளைக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச்ல. ஆமா வில ஸ்லாட் இல்ல பாத்தனே. ஆட்டோபாட்ஸா டிடபிள்யூபி ரெண்டுத்துக்குமே இல்லையே. டிடபிள்யூபி தான் சொல்றேன். அவங்க தான் ஆக்சுவலா அதான் ஸ்டோரி போட்டுருக்காங்க பாஸ். என்னன்னு வடக்கன்ஸ்லாம் வந்துட்டு எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டீம்ல ஆடி எல்லாம் ஒரே டீம்ல ஆடி இப்ப பிரிஞ்சு அதான் எல்லாத்துக்கும் டீம் அவி டீம் பங்குன்னு இஷ்ட கூதிக்கு ஸ்லாட் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. அவன் எவனே கூப்பிட்டு வருவான். 2 அட்டாக் பிளேஸ் ஆடுறாங்க. ஆமா அவங்களுக்கு ஸ்லாட் தராங்க. இவங்க 4 பேர் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க. ஸ்லாட் தரல அது சொல்லி போட்டுருக்காங்க. வெறுப்பு புண்டாயாவும் ப்ரோ அதெல்லாம். ஃபேம் இருந்துச்சுனா கொடுப்பாங்க. அத்ர ஸ்பீக்கர்லயா வில்லேஜ் ரிஸ்போர்ட்ஸ்லயும் தெரியல. அவங்க ரெண்டும் அப்படிதான். ஃபேம் இருக்கவனுக்கு ஸ்லாட் கொடுப்பாங்க. ஆமா ஃபேம் இருக்கவனுக்கு ஸ்லாட் கொடுப்பான். என்னது ப்ரோ இது டிடபிள்யூபி ஸ்லாட் இல்லையா? புரியல. அச்சீவ் பண்ணாலும் எப்படி ஃபேம் எடுக்கிறது? தமிழ்ல இருந்து எடுக்க முடியாது போல. தமிழ்ல வேணாம் எதுக்கு என் வாய் கலறீங்க? அப்புறம் கான்ட்ரோவர்சி எப்படி தெரியுமா ப்ரோ ஆபீஷியல் ஈவென்ட்ல ஆக்டர் மாதிரி அடிக்கணும் ப்ரோ. நம்ம பிஓஐ கேக்குறோம் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா எடுக்கலாம் ப்ரோ. லேன் ஈவென்ட்ல போய் டான்ஸ் ஆடுங்க ப்ரோ. நம்ம சமாளித்து கிடைக்கும். ராண்டிக்கு வந்துச்சு ஒரு டைம் ஹைப். ஒரு டைம் ஆனால அப்ப அந்த மாதிரி ஹைப் எடுக்கணும். அது மாதிரி ஒரு டைம் பண்ணா பத்த கூடாது. அப்படியே அந்த ஈவென்ட் ஃபுல்லா அடிக்கணும் ப்ரோ. ஃபேம் வேணும்னா கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ப்ரோ. முதல்ல கண்டென்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஃபேம் வேணும்னா என்னவோ கேம் ஆட்டு போங்களேன். என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கேம் ஆடுங்களேன். அந்த கண்டென்ட் வந்து வெளியே இருக்கணும். ஆமா ஊரே அவன் ஆளே காணாம போயிட்டானே. தனிக்கு அவனை யாருமே ப்ரூவ் பண்ணல. ஆனாலும் அவனே ஒளிஞ்சிட்டான். சுல்தானு ஓஎச் சுல்தான் ஓல்டு சுல்தானு. ஏடிஎம் எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளேஸ் ஆச்சு உட்கார்ந்திருக்கீங்க. மேக்ஸிமம் மூடுவாங்க பாருங்க. இந்த ரெண்டு ஜோன்ல மண்டே கட்டவே அப்படியே மண்டே எல்லாம் உடைஞ்சு மேக்ஸ் லைவ் வந்து கதறி ட்ரிப்பா இருக்கும். மண்டே கட்டல அடிக்கிறோம் ப்ரோ. ஹேக்கர் பாரு trying to deal with Stalwart later. That is the first threat you need. என்ன ப்ரோ இப்படி மழை பெய்யுது ஸ்டேடியத்துல. இவன மேரி ஃபேம் எடுக்கணும் ப்ரோ. ஜாது மாதிரி ஜல போய் டான்ஸ் போட்டு ஜாதுல கிணறு அவளா கிணறு சைஸ் கிணறு அன்னைக்கே அவனுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் 40,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருந்துச்சு. அன்னைக்கு is going to kind of அவன் ஃபேமுக்குன்னு எதுவும் பண்ணல ப்ரோ. அவன் எல்லா இடத்துலயுமே அப்படித்தான். நானும் அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிருந்து நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். எல்லா இடத்துலயும் அந்த மாதிரி ஜாலியா தான் இருக்கான். அவன் ஒரிஜினாலிட்டியே அதுதான். ஃபேமுக்குன்னு பண்ணல அவன். பீயிங் ஒரிஜினல் அந்த மாதிரி இருக்க போய் அவனுக்கு நான் சொல்றது நம்ம ஃபேம் வேணும்னா அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்றேன் ப்ரோ. that is one of the reasons why they have அவன் அப்படி சொல்ல a massive fan base. ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்த மேட்ச். The way they have maybe they will have to wait it a little bit longer or could ப்ரோ நான் மேட்ச் ஆரம்பிச்சனா சொல்லு ப்ரோ. நான் நியூஸ் ஸ்டேட் பார்த்தேன். ஆரம்பிச்சிருச்சு. we could see fairy tale in the making. For medical vibes somehow miraculously இங்கேயும் சோல் கார்டல் தான் நாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. வேற எவனும் ஒழுங்கா வர மாட்டான். what I do know is blind bro blind சோல் கார்டல்லாம் இந்த டைம் குஞ்சுவாங்க ப்ரோ. இது சொல்றேன் நியூஸ் ஸ்டேட் சொல்றாரு அவரு. நியூஸ் அது ப்ரோ அவங்க பெஸ்ட் டீம் எடுப்பாங்க ப்ரோ. அவங்க எல்லாம் காசு நெக்ரோ எங்க எடுப்பானுங்க டீம். and do you still agree it is in the bag for Star? எங்கயாவது ஏதோ ஒரு டீம் ஆடிட்டு இருப்ப. ஒரு மூலையில இருக்க டீம் அங்க நீ உன்னை பார்த்து ஸ்டைலஸ் ஊக்கு நேரா டீம் வந்து வெச்சுவானுங்க. ஐசி பாருங்க கொடுக்கு முழுக்க ஜோக்கர் மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. பிளைண்ட் ஜோக்கர் மாதிரி. It just stole our hearts away. My heart was beating in the maximum amount of BPM in that previous clutch that Icy was trying to pull off. So I can only imagine what kind of nerves that man was feeling. He was definitely trying to hold his guns with the nerves. Before now, we've got the plant fly path in front of us from Campo Militar all the way towards Ladriella. நான் தலக்கு புலக்கன் இருப்பேன் கொழு கொழுன்னு. Considering the plant fly path is sort of எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கீங்களா ப்ரோ? இவரு சோத்துக்கு செத்த மாதிரி இருப்பாரு கூகுள். போட்டோ பார்த்திருக்கீங்களா? எனக்கு போட்டோல உடம்பு தெரியாது. நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி மலிப்பி நிலப்பி போட்டோ எடுத்துருவேன். இப்போ ரீசெண்டாக எடுக்கல. உடம்புலாம் ஏறினதுக்கு அப்புறம் போட்டோவே எடுக்கல. நான் வெற்றி வச்சிருக்க போட்டோவே நான் 80 கிலோவோ 90 கிலோவோ இருந்தப்போ எடுத்த போட்டோ அது. அதுக்கப்புறம்லாம் செஞ்சுரி போட்டேன். ஐசி மாதிரி கொழுக்கு புழுக்குன்னு இருப்பேன் ப்ரோ. அவ்வளோ குண்டா இருக்க மாட்டானா.
Oh man, hats off. That clutch should not have been pulled. ஏய் ஐசி அளவுக்குல குண்டா இருக்க மாட்டே சூத்த மூடு. He didn't have a lot of HP, but he still came out on top somehow. We did see a lot of upsets too. I'd see losing out of a fight against Dagon. ஏய் அவ்வளவுலாம்டா அவன் குட்டையா இருக்க போய் அவன் அப்படி இருக்கான்டா. நான் ஹைட் இல்ல. குட்டை இப்ப புண்டை குட்டையாவா இருக்கேன் நானே குட்டையா இல்லல்ல. சோக்கர் புண்டையாட்டவே தான் பேசுவாங்க. bro நீ போய் டிஎஸ்பி இதுல போட்டுட்டோம் bro. என்ன டிஎம்ல டிஎன் அன்லாக் லேர்னிங் இவென்ட் நடத்துங்க அப்படினு. மாஸ் டிஎன்ல லேர்னிங் இவென்ட். வேற ப்ரோ. ஆனா பண்ணலாம். அவங்க நினைச்சா முடியும். அதான் சொல்லிருக்கேன். இது ஸ்டோரி பார்க்கல டிஎஸ்பி ஸ்டோரி. என்ன போட்டுருந்தாங்க? நான் என் chat அப்டேட் எடுத்து போட்டு பண்ணலாமா அப்படினு கேட்டு போட்டுறோம். ஓ உங்க chatயா? Let's be honest, right? What's the difference? இல்ல அவங்களால முடியும் பை த வே. Second and third, bro. Yeah, 30-40 points plus. And there's no chance of that. 40 லட்சத்துக்கு மேல வேணும் bro. Medical vibes. Bro, லேனே ஒரு நாளைக்கு வாடகை எடுக்கல எவ்வளவு சொல்லுவாங்க bro? அந்த அளவுக்குலாம் பண்ணானா bro? நார்மலா சொல்றேன் நான். ஒரு தியேட்டர் அந்த மாதிரி இது பண்ணி பண்ணலாம். தியேட்டர்ல எல்லாம் பண்ண முடியாது. தியேட்டர்னு சொல்ல bro. அந்த இது மண்டபம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. மண்டபம் கல்யாண மண்டபத்துல பண்ணலாம். ஏசி மண்டபத்துல இருக்கிறதுல லேன் ஈவென்ட்ல வைக்கிற பெரிய டிஃபிகல்ட்டி என்னன்னா நெட்வொர்க். நான் ஒன்னு போனேன் ப்ரோ 30k 25k முன்னாடி ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதெல்லாம் கல்யாண மண்டபம் தான் ஹைதராபாத்ல. அது நடக்கும் ப்ரோ. அதுக்கு அப்புறம் நடக்கும். இல்ல இப்பவே உங்களுக்கு ஒரு ஆர்க் ஃபேஸ் ஸ்லாட் இருக்கு. 2 ஆர்க் ஃபேஸ் லேன் ஈவென்ட் ஸ்லாட் நமக்கே இருக்கு ஜேசி ப்ரோ. நான் வரேன் ப்ரோ. மேனேஜரா வரேன் ப்ரோ. ஓ ப்ரோ கை ஸ்போர்ட்ஸ் கன்ஃபார்ம் வச்சிரோம். ஆபீஸ்ல வருதோ இல்லையோ கை ஸ்போர்ட்ஸ் கன்ஃபார்ம் போயிட்டு வரணும் முடிச்சிரோம். அடுத்த ஈவென்ட் லேன் கன்ஃபார்ம் லேன் கை ஸ்போர்ட்ஸ். இவனையா கார் 98 வச்சு அடிச்சிட்டு இருக்கான். ஆமா ஓரியே போட்டாரே ப்ரோ நேத்து முன்னாடிட்டோ. ஆனா இன்வைட்டடா இதுவா அடடாக வாய்ப்பே இல்ல. இன்வைட்டடுக்குலாம் ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் வாய்ப்பே கிடையாது. கண்டிப்பா வந்து ஓபன் ஃபார் ஆல் டீம் தான். ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே ஓபன் ஃபார் ஆல் டோர்னமெண்ட் தான். அவங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு அவ்வளோ மரியாதையே ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸுக்கு. ஹைடா அருணே வாடா. ஹை லாங் டைம் நோ சீ ப்ரோ. அந்த 3 ஜானத்தன் சாம்பியன் ப்ரோ. ஆமா ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே ஜானத்தன் நம்பர் MVP ஆமா ப்ரோ. அந்த ஒரு ஈவென்ட்லயே ஸ்கை ஸ்போர்ட் 3.0 சாம்பியன்ஷிப் ஏதோ 3.1 வச்சாங்களா? அதுல மட்டுமே 300k சப்ஸ்கிரைபர் அடிச்சானுங்க ப்ரோ அவனுங்க ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ். ஆமா ஆமா சரி மேசிவ் சக்சஸ் அதெல்லாம் அந்த ஈவென்ட் ப்ரோ. அதெல்லாம் சச்சின்லாம் கூட்டி வந்தானே பாருங்க. அதான் அந்த ஈவென்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் பீக். அதுக்கு முன்னாடியே 200k சப் இருந்துச்சு. ஈவெண்ட்டுமே மாசா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனாலும் அந்த ஈவெண்ட் அது ஜானத்தனோட பிரைம்ல இருந்த ஈவெண்ட். ஜானத்தனுக்கு ஃபேன் பேஸ் நிறைய இருந்தது. கார்டலுக்கு ஃபேன்ஸ் அதிகம். செமையா போச்சு அந்த ஈவெண்ட். மேசிவ் சக்சஸ் அதெல்லாம் அந்த ஈவெண்ட்லாம். வச்சா லேன்னு வச்சா சின்ன சின்ன ஈவெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லேன்னு வச்சா மண்டபத்தில் வைக்கலாம். ஏசி மண்டபத்தில் அப்படி வச்சாலுமே நெட்வொர்க் வந்து ஒரு பவுண்டரியாக தான் இருக்கும். இப்போ 100 பேர் ஆடுறாங்கன்னா உள்ள வந்து அந்த 100 பேருக்கும் வைஃபை கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கறதுலாம் கிழிஞ்சிரும். மொபைல் டேட்டாவில் ஆப்வியஸாக ஆட முடியாது. இந்த மாதிரி லேன் ஈவெண்ட் வச்சு 100 பேர் ஒரு இடத்துல உட்காந்து மொபைல் டேட்டாவில் ஆடுங்கிறதெல்லாம் ஆடவே முடியாது. நியர்லி இம்பாசிபிள். நெட்வொர்க் தீயா பிங் அடிக்கும். நெட்வொர்க்கை மட்டும் அவங்க ஏதோ பண்ணி நெட்வொர்க்கை ஏதோ பண்ண முடிஞ்சு அவங்களால ஒரு வைஃபை கனெக்டிவிட்டி ஒரு 100 பேருக்கு ஒரு இடத்துல வச்சு கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அவங்களால முடியும். இதனால ஆமா ப்ரோ. ஒரு ஈவெண்ட்னு எடுத்துட்டாலே 10k ஈவெண்ட் பண்றாங்கன்னா அதுல 5k 6k வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கே செலவாகும் தெரியுமா? என்னதுடா இது? PMPL சவுத் ஏசியா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல லாஸ்ட் நாள். சுத்தாதடி. ப்ரொடக்ஷன் செலவெல்லாம் ஜாஸ்தி ப்ரோ. இப்போ 1 lakh ஈவெண்ட் நடத்துறாங்கன்னா மண்டபம் நெட்வொர்க்கு அப்படி இப்படிலாம் பார்த்தோம்னாலே அதுக்கே ஒரு 30,000 40,000 வந்துடும். அது போக ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கு.
இப்போ 1 lakh லேன் ஈவெண்ட் நடத்தணும்னு டிசைட் பண்ணி எந்த ஆருக்கு பண்ணாலுமே கூட 1 லட்ச ரூபா செலவாகும் அந்த ஈவெண்ட் முடிக்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட்டா ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே செலவு பண்ணி முடிக்கிறது. ஆனா ஆப்வியஸா அந்த ஈவெண்ட் சக்சஸ் தான் ஆகும். ஆமா சம சக்சஸ் இருக்கும். சம ஃபேம் எல்லாமே கொடுக்கும். பண்றதா இருந்தா டிஎன் மட்டும் இல்லாம ஃபுல்லா வச்சு பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வியூஸ் அதிகமாகும். வியூஸ் அதிகமா இருக்கும். ஆனா டிஎன் ஈவெண்ட் டிஎன் பிளேயர்ஸ் வச்சு பண்ணாதான் லேண்ட் சக்சஸ் ஆகும். 2020 ட்ரீம் பேக் போயிருந்தோம் ப்ரோ செமையா இருந்துச்சு. ஹைதராபாத்லயா இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு ஒன்று வந்துச்சுன்னாங்க. அதுல அது வந்து இது ப்ரோ சென்டர் மாதிரி அது ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அடுத்ததான் வந்துச்சுன்னா நானும் போவேன் கோயம்புத்தூர் சைடில் அதான் வந்ததுன்னா. But for now, you know, as things are, not a lot of commotion. I did not expect this to happen in this phase of the game. Teams are pretty much playing this matchup like it's just another game. Everybody's got a win. I thought we were going to see a lot of those strong clashes, a lot of those fights happening. It's just eliminate crew and தெரியல எங்க செத்தானே. யார் ஐஐட் கூட ஓ இங்கயா லக்கோபரியா ஐஐட் ஐஐட்டா ஏகன் ஐஐட்டா ஐஐட் ஏகன் ஐஐட்ல லக்கோபரியா கியூட்டா பாட சைடு நிக்கிறேன். which was an unfortunate moment for that team before eliminate crew. A hell of a start. எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் போடவே இல்ல ப்ரோ. பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு போட மாட்டான் லாஸ்ட் 2-3 மேட்ச்க்கு கடைசில தான் போடுவான். இவன் போடல என்ன இன்சாரம் நம்ம பைஸ் போடுவாங்க ப்ரோ 150 ல இருந்து 60 பாயிண்ட் லீட் இருப்பானுங்க ப்ரோ எஸ்டி இந்த மேட்ச். சரி என்ன ப்ரோ இவன் காத்த 7 மணிக்கு வரணும் போட்டுருக்கான் காலைல. என்ன கர்மமா தெரியல. 7ன்றாங்க 7:00ன்றாங்க. ஓடா நான் 8 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டேன்டா போங்கடா. எந்திரிச்சு மைண்ட் பக்கா காலைல எந்திரிச்சு ஆகமா டவுன்லோட் போறேன். நான்லாம் காலைல பொறுமையா 8:30க்கு எந்திரிப்பேன். 8:30க்கு எந்திரிச்சு அதுக்கப்புறம் குளிச்சு முடிச்சிட்டு டவுன்லோட போட்டு கடைக்கு போய் உட்காந்து விளையாடுவேன். எவன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுவா? பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் எல்லாம் போட்டுருப்பான் பாருங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் எல்லாம் போட்டுருப்பான். அயோகி போர்ட்ல ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டுருப்பான் இல்லாட்டி ஜெம்மோ ஏதோ போட்டுருப்பானே. and the next factions. But at this point, teams like for medical follow பண்ண போல இப்ப எல்லா ஐபிஎல் பார்க்க போயிட்டாங்க. மலை ரசிச்சிட்டு இருப்பானல இருக்கு. அயோகி போடும் என்ன சொல்றது? Seems like they want to end this here. ஏய் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. கிரிக்கெட்டா ஸ்டார்ட் ஆட லைவ் ன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. லைவ் ன்னு சொல்லிட்டு வேற ஏரியா போட்டுக்கிட்டு கோதே முக்கால் வரைக்கும் தான். எனக்கு தெரிஞ்ச 50 பாயிண்ட் லீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருக்குமா ப்ரோ? 50 பாயிண்ட் இருக்கும். நான் அதான் சொல்றேன் 50 பாயிண்ட் லீட் இருக்கும். இவங்க ரெண்டு மேட்ச் 20 பாயிண்ட் எடுத்தாலும் க்ளோஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ்சி தான் சாம்பியன். கார்டெல்லாம் என்னடா யாஸ்னா ரூப்ல இருந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப இருக்கும் ஒரு டோர்னமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு லீட் வச்சிட்டாங்கன்னா போய் டான்ஸ் போட்டு எமோட் போட்டுவாங்க. எதுக்கு ப்ரோ அவங்கள பத்தி இப்ப ஞாபகப்படுத்துற? சி டீம் சார்ட் ஆஃப் ஏன் ப்ரோ வெறுப்பு கட்டி சாவுற ப்ரோ? எனக்கு அவங்கள பிடிக்காது ப்ரோ. இந்த திமிரு புண்டை ஆடுறவங்கள கண்டாலே எல்லாமே நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் போட போறாங்க ப்ரோ. கோத்தரும் போட போறாங்கன்றது ப்ரோ. நாளைக்கு காலை 7 மணிக்குல இவன் போடுறான் லால்ஸ் மிஸ்டர் ஸ்பைக் அந்த ரேங்க் புஷ் பண்ற எல்லாம் போடுறான். நாளைக்கு ரேங்க் புஷ் குட் ஓல்ட் டேஸ் गाइस ஜாலியா இருக்கு போகுது. ஆனா கேம் யார் வந்திருக்கா பேர் சொல்லுங்க. யார் ப்ரோ வந்திருக்கா? சோகோஜி மாஸ் ப்ரோ மீதி எடிட்டர் வந்துட்டு ஹாய் சொல்லிட்டு லாக் புஷ் ப்ரோ. ப்ரோ 4M கூட. ஆமா யா 4M முடிங்கடாடி. எனக்கு 4 மிரக்கல் இந்த மேட்சை போன ரெண்டாவது மேட்சே எடுத்திருந்தானேன்னா 4M க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பானுங்க ப்ரோ. இந்த ஃபைட்டை ரெண்டாவது மிராமர் மேட்ச் ஃப்ரீவே ஆயிட்டானுங்க எல்லாம். 44 ப்ராப்பர் 44 தான். கேம்ப போட்டுருவானுங்க. எஸ்டி உள்ள ஏறனா என்ன காலி. ஒரு ஆஃப் கார்டுல இருக்காரு. போடுறா அந்த நேட போடுறா. ஆடா போடா
Stalwart Esports. அதான் சரியான knock எடுத்தான். அழுத்து அவன். Oh, there you go. Refuse just gets in the trade. அழுத்துடா. But still, 3-on-3 situation going on right now. Hey, action gari. 2v2. Ensures that he gets that kill on Nirzet as action comes out. Manages to get Doc, but East quickly with that trade in as Refuse Tops மட்டும் தான் இருக்கான் போல. hold the bay. ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்களா? Tops is going to try and push in with IC. Still just speaks out, takes a few shots. Will have to position himself as he gets taken down right from the air as IC goes charging in. And now you could see both these teams. எனக்கு இப்பதான் வருது. Flying. He's the naked கோல். சரியான டிப்னேடா அந்த இடத்துல கரெக்ட்டா அந்த ஜன்னல் அடிச்சு உழுகுது. As he takes not just one. மேக்னஸ் வரானுங்க அடுத்து அப்படியே. For Miracle Vibes at cost of what? Have lost 2 players. But right now Magnus ஆனா ஒரே சைடுல இருந்து புஷ் பண்றான். அந்த டக் வந்து பாரு Eastern got prepared for this. நம்ம டாக்டர் நல்லா சர்வீஸ் வரும். Magnus come charging forward as they hear all that commotion. East instantly catches a lot of hurt. இல்ல இவன் flanking position ல டாக் அடிச்சிரான்னு எனக்கு தெரியுது. ஆமா. They've smelled all டாக் போட்டு பொசிஷன் கொடுத்துட்டான். என்ன ப்ரோ அடிக்க மாட்டான் ரைட் மேல இருக்கவன். அத என்ன பண்றான்னு தெரியல. flanking position. அவனும் டவுன் போயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அந்த சைடு டவுனா தான் போகும். ரிட்ஜ் மேல வராது அந்த பக்கம். நாக்கு வச்சிட்டான். பேன்ல அடிக்க மாட்டாங்க பாருங்க. டீசன்ட்டா ஆடுறாங்க. Positioning so far, but East gets knocked out. Now it's all down to Doc. வாங்க போறான் பாருங்க. You never know, man. Every single player is a one-man army, and they can strike out of nowhere. Doc's position compromised. He peeks out, gets the knockout. Vinny knocked out of the game. எனக்கு லேட்டா வருது இப்ப. அடிச்சா அழுத்துக்கு ஆட மாட்டறானுங்க ப்ரோ. Quite humongous even for the likes of Doc as they அதான் இதெல்லாம் ஆட முடியும். brings this home for Miracle Vibes. Surely they did take down Starwood. Man last பண்ணா போடி போய் ஃபைட் எடுத்து நான் எனக்கு எஸ்டி கூட மேட்ச் பூஸ்ட் அப் தான். Seems like this is one of those stark realities that is going to be quite difficult for them to digest as NB Esports decide to infiltrate into அடுத்த மேட்ச் எஸ்டி டான்ஸ் ஆடுவானுங்களா? as now Mondo along with Sek காடல் புத்தி இருக்குமே அவங்களுக்கு. காடல் புத்தி இருக்கும் bro. What's coming for him but global team is clear question. எப்படி உட்கார்ந்திருக்கான்? The bushes. The moment Sek goes out, there you go, gets a quick knock. Will try to instantly reposition himself as he can get Mondo, but he's getting shot from elsewhere. As he decides to get inside the compound, gets the finish, confirmation on Sek. Maybe just hold on as a camera. As a Avenger, he is burning. Needs to drop and roll, but cannot. தப்பிச்சு போய் மறுபடியும் மாலையில மாட்டான். Come into, but Noki is taking damage from elsewhere. வேற ஒன்னத செக்யூர் போட்டானா? Regicide comes out of the player that was in the close quarters. NB Esports, every single player's on the feet, and yeah, they will also get a clean sweep on the enemy. But in that circumstance, in that situation, it felt like it was a little too close for comfort. Later on, they had the situation under control. NB Esports nicely done teamwork to perfection. எதுல என் சேனல்கா? வரட்ட எல்லா ஆடும். Getting a couple of eliminations in the hand. NB Esports. சேனல் ஆட்ல மானிடைஸ் ஆயிடுச்சு. நீ என்ன பிரீமியம் யூசரா? பிரீமியம் யூசர்னாலே எனக்கு பணம் வரும். பிரீமியம் யூசர் பார்த்தாலே எனக்கு மானிடைஸ் இதுக்கு பணம் வரும். some percentage வரும். ஆமா நான் தான் ஒரு சிங்கிள் பார்த்தேன். PMPL சிங்கிள். ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்க சி? ஒரு லைக்யாவது போட்டு வாங்கயா. ஆமா ப்ரோ மிரான்மர்ல யுஎஸ்சி கொண்டு வந்ததல this is going to அடிச்சாலும் பாட்டி பண்ணா பறந்து மேல்கிட்ட போற மாதிரி அவங்க பாட்டி பிக்கப் எடுத்துட்டானுங்களா இந்த கேம்ல இல்ல ஸ்பான குறச்சிட்டானுங்களா? surely will put them back again. பார்த்தா இல்ல இருக்கு ஆனா நிறைய பார்த்த மாதிரி இல்ல. வண்டி நிறைய தரண்டானுங்களா ப்ரோ அந்த இதெல்லாம் வந்து அங்கங்க இருக்க மாதிரி இருக்கு. அடே அது ஒவ்வொரு நேரம் glitch போலடா. ஃபன் ப்ரோ ஊட்டிட்டா இருக்கு. Mavericks kind of decide to just hide around the dunes. But T2K goes with a little bit of compounds. Akon hide another team. Fallen off a little bit. Bro, you know yesterday and the day before. Bro, அது இது ப்ரோ அது பேர் என்ன? இது HDRல போட்டு இது பண்ணுவானுங்க. ஸ்ட்ரீம் பண்றது. அதனால மின்னும். HDலயே மின்னுமே. For the others, ஜெசி ப்ரோ நான் பார்த்தேன் ஆனா ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன். spraying the bullets on the enemies. That's Quantum Rage on the receiving end. Every single player falls apart. Quantum Rage.
கவுச்சு பட்டன போட்டு அமுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஸ்பீடா இருக்கணும் பண்றாங்களா என்னன்னு தெரியல burning torch போட்டு அமுக்கிட்டே இருக்கானுங்க that's in the name of senior. Let's see what he's able to pull off. இவன் அப்புறம் இப்படி இருக்கான் அந்த டிமோன்றான் identity anonymous for as long as possible just to get those points. That's usually what happens when you're the last man alive. இவங்க கருப்பாவே இருக்க மாட்டானுங்க பாத்தீங்களா So far position that matters. ஏசி விட்டு வெளிய போனா தானே I'm not a huge fan of that. They're quite exposed in that one, but also they don't have a lot of choices. Not a lot of places are action number amount to take fights if they do want some good spots inside the game. I'd see still trying அக்கலா புள்ளையே பிறந்துருச்சு bro கல்யாணம் ஆகி புள்ள பிறந்து ஆக்சன் ஜூனியர்னு டி-ஷர்ட் வேற கொடுத்தாங்க சென்யாவா அவன் பேர் என்ன ஓனர் எஸ்டி ஓனர் சமையா இருந்தது to kind of get inside a good spot inside the circle. I think one of the reasons why they are out for a hunt is the fear that senior when the moment strikes ஆக்சனுக்குல 24 வயசு 25 வயசு ஆக்சனுக்கு லவ் மேரேஜ் அந்த நினைக்கிறேன் finisher போய் பாருங்க bro என்னது 18 வயசுல இல்ல bro அவன் அங்கிள் மாதிரி இருப்பான் bro ஆக்சன் second one bro இல்ல அது ஏதோ மங்கோலியா சொல்லிருந்தாங்க மங்கோலியால வந்து 18 வயசுல கல்யாணம் பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க 19 இருக்கும் இல்ல 23 24 பார்த்த மாதிரில எனக்கு ஞாபகம் bro நான் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆன போஸ்ட் பார்த்தனே நான் போய் கூகுள்ல பார்த்தேன் bro 22 வயசு 23 வயசு இருந்துச்சு அப்ப this is where they can decide எதுக்கு வேணா கூகுள்ல பாருங்க தெரியும் சொல்லுங்க மங்கோலியால வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படினு ஜோனி எங்க முடிய போகுது 7ல முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது சென்ட்ரலைஸ்டா தான் போடுன்னு நினைக்கிறேன் let go of that aerial centralized da potrukkan perusa aadichitla illa this is one of those positions where Magnus are trying to force out fight against DRS especially rules being a little bit for pickle. Now is the moment where he decides or rather needs to kind of tuck his tail in. 42 பேர் இருக்காங்க DRS too. They just want to swing back in the action. Magnus Esports is a team that's just teasing them. Considering there is a little bit of DRS இருக்கானுங்க between, that's why they're not really able to get eyes onto each other just yet. For Magnus, DRS அதான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் டின்னர் அடிச்சானுங்க இன்னைக்கு ஒரு டின்னர் அடிச்சானுங்க நினைக்கிறேன் even DRS themselves they need to make it inside. இன்னைக்கு தேர்ட் மேட்ச் ரேங்க்ல அடிச்சானே. இந்த வண்டி அதுக்கு அப்புறம் அந்த வானவில் நின்னது இதுல அது சூப்பரா இருக்கும். புகாட்டி தானே இது? நீங்க எடுத்து ஓட்டுறது ப்ரோ ஸ்பீட்ல ஆடி ஆச்சு சவுண்ட் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ஆடுறது. ஜாலியா இருக்கு. வெயிட்ல எப்படி ப்ரோ ஆடுறீங்க? அவ்வளவு பிங் அடிக்குது. என்ன ப்ரோ? அவ்வளோ பிங் அடிக்குது எப்படி ப்ரோ ஆடுறீங்க வெயிட்? பிங் அடிக்குது. As commotion just spread through and DRS bro என்ன புசியா have beheaded Mapatex. It was like a spark of thunder suddenly just hits you. விசிட் கேளுங்க அட்வான்ஸ் ரூம்ல போனாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி கன் எடுக்க மாட்டேன். அதுல இருக்காது அதுல எங்க ப்ரோ நீ கார் அடிச்சிட்டு கார் எடுத்துட்டு போன comes back into safety. BGMI இல்லையா ரூம்லண்டே கரெக்ட்டா 7 நாள் ஆச்சு. எல்லாரும் கரெக்ட்டா பிரேக் முதல்ல ஒரு வாரம் பிரேக் GSV க்கு ஒரு மாசம் பிரேக் அதே புஷ் செத்துட்டானுங்க அவ்வளவுதான் கரியர் கட்டம் GSV நைஸ் ப்ரோ உடம்பு சரியானவா they have a man advantage favoring them. Nicely done, good defense. Look at the amount of vehicles this team has stacked up inside that little area. They can't use it. Next game sure 4M we will go to SC drop. So that team யார் போட்டுருக்காங்க யாரு DRS do want to make it in. இது அயோகி கேம் வருது. யார் டிராப் போவா ST டிராப் கேட் போவா 4M போவா 4M போனால வின் பண்ண முடியாது. ஜெயிக்க முடியாது ப்ரோ சும்மா முடிச்சிருவானுங்க அவ்வளவுதான் அவனுக்கு தான் ஆஸ்டுக்கு ஃபைட்டே கிடையாது ஆஸ்டுக்கு ஃபைட் கிடையாது T2K இந்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா வேணா ஏதோ க்ளோஸ்ல இருக்கும் அப்பயுமே 40 பாயிண்ட் 30 பாயிண்ட் இருந்துச்சு ரெண்டு மேட்ச் லீடர் அடிக்கணும் அப்ப நான் தேர்ட்ல இருந்து செகண்ட் போறதுக்குனா அதுக்கு சான்ஸ் இல்ல இல்ல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு சீதா has it been so far this time playing in qualifiers come in PMPL Pakistan make it through even in the SSC where big alliance like Skylights couldn't make it they've managed ஆமா ஸ்கைலைட்ஸும் SCயும் குவாலிஃபை ஆகல and for now as things are
IHC, they're on the prowl. They're looking for blood as Mondo has been found out. DRS ஒரு ரேஜ்ல இருக்கானுங்க இந்த மேட்ச். Provide some resistance, try and buy enough time so that Mondo comes into safety. But IHC, the way they bro எல்லா மேட்ச் அப்படிதான் bro ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. திடீர்னு அடிக்குறானுங்க bro. Get the rest back up and reset and get into a fight once again. But IHC seem to have retreating from that position and could right knock on the doors of Aegon Knight. DRS Gali confirm take this fight against NB Esports. They can straight up just make it inside the circle. Zone easy make பண்ணலாம் 7 alla. And then stay right in between of NB Esports. 7th element clear பண்ணிட்டே போலாம் bro. ஈஸியா ஜாலியா clear பண்ணுங்க. ரைட் அப்படியே போனுங்க இருக்கு. Watch in the back. போடு பனமா aren't going to overstep their limits. 7th Esports high ground advantage, having a decent amount of information. Magnus Esports, they try to make it 2-2. கேமரா இவனுங்களா ஃபேஸ் கேம் காமியாம இருக்கானுங்க. ஒருத்தங்க போட்டுருக்க மாட்டானுங்க, ஒருத்தங்க போட்டுருப்பாங்க. Magnus Esports now being trapped behind the little ridge. They don't even have the vehicles to try and pull anything off. Good shots though. A shot taken down a bit low. It's still 7th element. They have the man advantage, and on the other hand, Magnus, they can't do anything. They need to move out in the open. They're also catching a lot of hurt. They should be sealed soon enough. But as I say that, it's T2K, a team that had a strong compound in their hands. They get eliminated out of nowhere. How does that happen? DRS. This is third squad wipe they've pulled off. Of course, the final kill did go to one of those players of, I think, a different team. But yeah, I can't believe my eyes. Did T2K go into the push, or was it DRS? Regardless, it's DRS. Oh yeah, of course. And you know, T2K, this was one of those games where you know, their conditions were as such that a win over here could have solidified the spot for that top 3. Seems like DRS surely want to fight for it. As now I see an NB Esports. Look at Zion's position. Has that flank, but NB Esports has sniffed him out. At some point, Godless getting taken down. This is நான் பெரிய ஒரு ஸ்கிரீன் ஒன்னு வச்சிருப்பேன் தம்பி இது. Smokes are being laid over. அதல தான் பார்த்திருப்பேன். சரி வாட்ச் பார்ட்டி போலாம்ங்கறங்க நானும் ஃபோன்ல தான் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். Breathing in as Zion looks to be taking a fight against Fistboy, trying to thread the needle, trying to find that angle. Once he can get it, I'd see surely would have to press in. It's quite interesting. Too many fights happening at the same time. Regal tossல comeback கொடுக்க போறாங்க. Regal toss கொடுக்க போறான், வைப்பர் கொடுக்க போறான், ஸ்கவுட் கொடுக்க போறான். ஏங்கால Regal toss வந்து கம்லா ஃபைட்டிங் போற மாதிரி கேட்டுச்சு. அவன் எல்லாம் 8 பிட் தான் ஆடுவானுங்க bro. ஸ்நாக்ஸ் அப்புறம் யாரு Regal toss ஸ்நாக்ஸ்லாமா. Regal toss என்னப்பா வச்சு அம்ச்சிடுவாங்க போடா அப்படினு எல்லாம். நம்ம உண்மைதான். ஆனா டைரக்ட் ஸ்டாக்லாம் கொடுத்தாயினா செம்ம காண்ட் ஆயிடுவானுங்க. Achievement இருக்கு இல்லாமல பழைய அச்சீவ்மென்ட்லாம் அது ஆட்டில இல்ல bro அப்பயுமே Regal toss கொடுக்கற மத்த மூணு பிளேயரும் நல்லா சொன்னா கொடுக்கலாம். Regal toss கம்மி இல்ல இருந்த டைம் யானை கைம் டைம் Regal toss வைப்பர் தானே வெய்மாங்க கட்டா. ஆமா ஆமா ரகா வைப்பர்லாம் ஃபுல் டவுன் bro அவன் சும்மா டைம் பாஸ் காடலாம் bro. Aegon Knight also going to be partaking. நடுவுல சோல் டீம் வந்து ஆடுனானே ஃபுல் டவுன் ஆகலாம். Case NB Esports just இந்த மெட்டாக்கள இந்த மெட்டாக்கள தக்க மாட்டாங்க. taking down IHC and this is where சம்பாரிச்சாங்கல bro. just came alive. இதுவே ஒரு அண்டர்டாக இருந்தா எஃபெக்ட் right in the middle. They had to clear the back lines. Surprisingly, அண்டர்டாக் ஸ்பாட்ஸ் எப்படி சொல்றது அண்டர்டாக் இன்ட்ரஸ்ட் கூட இப்ப அச்சீவ்மென்ட் டீம் அச்சீவ் பண்ண டீம் தெரியல bro. இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிடி லாம் ஒருத்தன் இன்ட்ரஸ்ட்லாம் இருக்கான் bro டீம் கிளாஸ்ல. Again being in a very good spot over there. Just having control over that southwestern territory as DRS to make a move inside the zone with NB Esports and Aegon Knight just being beside each other. Fight surely has to break out at some point. Somebody's going to benefit from that. ஓ அதுக்கு தான் அந்த ஸ்டோரியா? அப்ப யாராவது பண்ணதான் bro செய்வாங்க. இவங்க வந்து விளையாட மாட்டாங்க. ஒண்ணே விளையாட மாட்டாங்க ஸ்டேட். ஆமா விளையாடவே மாட்டாங்க bro. bro விளையாண்டால ஸ்ட்ரைக்கர்லாம் விளையாண்டிட்டு இருந்தார் bro. நான் பார்த்தேன் bro டேல. ரீசன்ட்டா விளையாண்டிட்டு இருந்தாரு. ஒண்ணே விளையாட மாட்டாங்க bro. 4 பேர் ஒண்ணா விளையாடுறதே கிடையாது. பாப்போம் வரட்டும் கேம் வந்துட்டுச்சுன்னா ஒரு ஈவென்ட் ஆடட்டும் அப்ப தெரியும். some shots இங்க சோக் வந்தார் அமைதியா இருக்காரு சோக்கு.
லான்ச் ஆவறதுக்கு முன்னாடி BGMI செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கான் ப்ரோ ப்ளே ஸ்டோர்ல. இத லான்ச் செய்து செகண்ட் ஃபேஸ்னா எப்படி புரியல அப்படினா என்னது செகண்ட் பிளேஸ்ல ப்ளே ஸ்டோர்ல ரேங்க் ப்ளே ஸ்டோர் யார் சொன்னா அப்படினே Let's go for story போடுறோம். DRS though the rest of the two players that are in the back they need to make it inside the circle especially Gante he's still in the back and look at this push a full set DRS வின்னருக்கு போறானுங்களா அந்த மேட்ச் 12 கில் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க pushing up with the vehicles they know there's a high chance they might as well get shot at ரானோ இருக்குது அம்பரா போறானுங்க பூரா என்ன ப்ரோ பண்றாங்க அதான் ரோட்ல போயிட்டு things are starting to get a little bit too heated ஜோக் புண்ட பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ போய் ஒருத்தனை நாக் வைக்கறானுங்க ரானோ ஓவர் பண்ணி செத்துறானுங்க அவ்வளவுதான் not a good move from Aegon I8 அது ரானோ ஓவர்ல வெயிட் இதுனால அவன் போய் எங்க வெயிட் பண்றான் போய் சூசைட்ல பண்ணிட்டு இருக்கான் சூசைட் டிரைவ் but everything just went astray for them the moment IQ got knocked and played following இங்க ப்ரோ சாமி பாட்டு வர சத்தம்லாம் கேக்குது Ghost has nothing else but just to try and get a few position points because dedicated guide பண்ணிருக்காரு கோகுல் teams in the race சாமி கும்பிட்டா top 3 still have the chances there's gravity and players surviving இவன் அழகா இந்த பில்டிங் மேல நின்னு ஏடி சுத்திட்டா கூட அவன NB நல்லா ஃபைட் எடுத்துக்கலாம் the open lands have few bridges just to play around அவன் பில்டிங் மேல அந்த இது மேல அந்த என்ன பண்ணானே தெரியல போறோம் so much information just relayed onto these players sorry forum இல்ல ME spots now they will have to third party பண்ணானோல தனியா அந்த ரிஜ் மேல ஒருத்தர் என்ன பண்ணானே தெரியல ஈஸியா ரெண்டு பேரும் முடிச்சிருக்கான் இல்ல ப்ரோ அவன் அந்த சைடு மலை வந்து டவுன்ல போகும் அவன் அந்த டவுன்ல இறங்கிட்டான் அந்த பக்கம் ஐடியாவே இல்லாம அவன் ஃபுல்லா டவுனுக்கு போனான் very commanding position for that third spot இவன ஃபூட் கேட்டு என்னது ப்ரோ புரியல பாத்து அப்பா இந்த ஸ்ப்ரே தான் சொன்னீங்களா அவ்வளவுதான் டிங் டாங் ஒழுங்கு இருக்கேன் ப்ரோ டிங் டாங் இதெல்லாம் 1000 பேர் இருக்கோம் பார்த்தானே என்ன ஆகும் ஓனர் இதெல்லாம் நடக்கிறதா Esports, they need to push up against the players of Leo Esports right here, right now. Any more time wasted away, and Leo Esports. சோலோவா ஏறான் பாரியா அவன். முடிச்சிட்டாங்க வாய்க்கு நல்ல வாழ்வு. Mondo is also getting shot at in the back lines by DRS. These parties are really a huge pain for all these teams inside the arena so far. Fistboy back up on his feet. Mondo as well trying to crawl back to safety. NB Esports should be back in full force once again. ஏன்டா நாக்காரா சொன்னோனா நாக்காரான் புடி. Especially with the circle sort of starting to close in, it's 9 zone. Oh no. You know, there's nothing stopping them. But I think they're just carrying one of their teammates. Maybe just hoping getting a little bit closer. As you can see those Molotovs being laden down as DRS. It's all getting set up for them. They would want this fire to break out. They would want the bodies of NB Esports to fall, and then they could salvage of whatever remains. And on the spoils of the war, they seize that chicken dinner. அவ்வளவுதான் DRS தான் டின்னர். DRS 12 கிலோ முடிச்சிருந்தாங்க. சரி இப்ப கேட்டதா? ரெண்டு டீம் சென்டர்ல மாட்டிட்டு பாவம் ப்ரோ அந்த Esports are out of grenades. லியோவா They'll come down to frontal battles as Liquid just burns Mondo down to crisp. நல்லா அடிச்சான் ப்ரோ. And Fistboy remain alive as Liquid finally breaks open and will get it down despite that. Manages to get the knock and the trade is also there as High Dami falls in as DRS எத்தனை கில் டின்னர் பாருங்க 19 கில் capitalizing on this golden opportunity. Surely they're not going to miss this one out. இல்ல ஐயோ எடுக்கல ப்ரோ. ஏய் இவன பாருங்க டெல்டா என்ன இப்படி உழுகுறான் சாவ மாட்டே சோல்ல டெல்டா மாஸ் கான்ஸ்டா டின்னர் அடிச்சனே பாத்தீங்களா வரப்ப way to pretty much end the last day off of the grand finals of championship. இந்த மாதிரி கூட பண்ணல ப்ரோ. They come out victorious in the second last game of the day. ஆஸ்திரி வந்துருவாங்களா அப்ப இந்த மேட்ச் முடிஞ்சா 29 பாயிண்டா 28 பாயிண்ட் ஆஹா 27 தான் 27 ரெண்டுமே ஜோன்ல போயிடுச்சா பாப்போம் 18 17 pants. Ladies and gentlemen, it's time for us to push to a short break. We'll be right back. ஆட் போடுறானுங்க புரியல பண்றதா ஏண்டா பண்ற நீ அப்படியே உன் போன்ல
அவனுக்கு என்னதான் தெரியும் ஃபோன்ல. சரி அப்ப நான் லைவ் போட்டிருக்கேன். நீ பண்றா stronger than ever before and impress every single person that's currently watching the entire tournament. Yeah, quite a redemption path for them, especially the kind of expectations that they had built up in coming into SSC. One of them, we were kind of hoping that maybe they could have this one home. The trophy comes to Nepal, but seems like I think the first spot debate has been settled, right? But still, Necro, the third spot battle is still on. Quite a lot of competitors for that, and DRS, such a crucial moment getting this chicken, and this is a different version of DRS, the fearless version that we got to see, went quite notorious. You know, you talk about complete action, they gave it us, they gave all of it to us today. You know, the way they pushed over Mabatex, the way they dealt with T2K, a lot of squads coming in their way, and they were prepared for everything. And the best part, most of the players are live, and towards the end, the way they took the circle, I think this has to be one of the genius call-outs coming out from rules, and this is why, you know, PMGC performance of DRS was so good. But you know, this is one of those factors. Had they, you know, done more of this, நான் எப்படினாலும் போட்டுருவேன். the grand finals, ஏண்டல இத கேட்ற கூடாது. டெல்டா இருக்குல்ல. For the first part, what's done is done. DRS is Delta gets to be the MVP in this one. ஏண்டல காசு இல்ல. And 1,000+ points of damage. Surely. இன்னும் அவர் போடல amount. அமௌண்ட். The tip of the spear of the attack for this team. Exactly. ஆப் இருக்கா? ஆப் இருக்கா? For DRS right there. But still, speaking about the call out, that was நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். Maptex. It felt like the push on Maptex was a desperate. அப்புறம் 100 150 ரூபாய்க்குனா போய் வாங்கிட்டு வாங்க போங்க ஏதாவது. Because they didn't really have கடுமை ஏத்திட்டு. a lot of options to grab in their hands. But that push was அதான் பிச்சைக்காரி மாதிரி பேசுவாங்க. But still, TDK was a huge thorn in their way. கேஷ் ஆன் டெலிவரி நான் போட்டதே இல்ல இருங்க பார்க்கறேன். They got eliminated outside the game too, so DRS right then and there, they had one of the strongest positions in their hands, and pretty much the front. அது வாங்கிட்டு வந்தது லூசு. And NB Esports were too busy fighting it out. That's the moment where DRS realized, all right, it's time. 1000 ரூபாய்க்குல போட மாட்டேன். Better spot for themselves, and they got the prime spot inside the circle. But the fight of this அக்கவுண்ட்ல காசு இல்லப்பா. எல்லாம் ஆஃப்லைன் போயிட்டாங்களா? When they knew they had their backs against the wall, just committed for that push, and did manage to take down Starboard. Did have 2 casualties in the process though, but Magnus ensured that their happiness did not last longer, just wiping the floor there, and for Miracle Vibes shattered. But taking a look at the match summary, I mean, you have the usual suspects, right? It is going to be the players of DRS. 7th Element, they had been causing a lot of chaos in this game. And as we expected, right? Nothing really surprising me. But NB Esports, boy oh boy, did they bring in the heat. Because if you talk about those late game fights, honestly, Necro, they were the ones to fare. The way they dealt with IHC, kept Aegon I8 at bay, even towards the end against Leo Esports, resilience shown in by the players, but too much for them to handle against DRS. I mean, even Aegon I could have had a fantastic game if that one single desperate call would have been made a little bit better. I understand the thinking behind that call as well. They just didn't want to get backstabbed in the later phase of the game, and they wanted to eliminate the team that was in the back of them as quickly as possible. But they did not realize the fact that there's DRS in front of them, which will probably third party them, and that's what happened. So they did not think that through completely, and things just sort of didn't work out for them. They did throw the smokes though to provide them a little bit of cover. It's not going to be enough. It's just going to give you visual distortion. It's not going to block the bullets. As we did see the match summary in front of us, and it's a DRS mayhem. They pretty much dominated that previous game, so you're going to have Delta on top of the board all the time in the eliminations too. But as you do take a look at the highlights, hopefully we're able to see how TDK got eliminated here. Hope, you know, that's the word I would want to linger upon. But you know, coming back to that discussion, about Aegon I8 forcing that fight, I feel, you know, NB Esports had a strategical advantage, right? Being at the altitude,
they realize if you know things are அம்மா என்ன போறது வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா just going to get hammered down, but them deciding நான்வெஜ் தான் நல்லா இருக்கும் was the wise choice, was the right option, but the way it was executed, that's where it all went wrong, right? Two of their players falling down right from the very start. This is the moment where Domino's selflessly trying to draw that attention for the players of NB and hoping that his players would just kind of capitalize on that situation and get over the hills. But unfortunately, there was no one to fight on the back lines, and as a result of which, BGMI just perished in the sands. And NB Esports had a really good game in this one, but I don't think இந்த லொகேஷனுக்கு டாமினோஸ் வராதான் வேற ஏதாவது போறதா எப்படி because NB Esports the way we expected, because I was casting the SF finals and NB Esports, to my utter surprise, Necro, they were fighting for the top. பீஸா ஆட்டு திருப்பூர்லயே கிடையாதுடா குண்டி coming into the SSC, they haven't been that good as they once were. I think it was the pressure. I guess, yeah. Sometimes teams really do tend to crack under that pressure, or sometimes it's just that the opponent has raised up their bars a little bit too much to the point where you're not able to catch up to what sort of updates they've brought inside their playing. It really does get into those nitty-gritties of those mechanics of the game. If you're able to capitalize upon it, எத்தனைமா போட ஒன்னு போட்டு யாருக்கான such a long time. PMPL finals, I mean overall everything these guys have played, they have played with each other. There has been a loss of 200 250 போட்டுருக்காங்க on each other. So it makes a lot of sense that these teams are now able to tackle each other quite easily compared to what happened before. 350 போட்டுறா பெருசு 4 பேருக்கு இருக்கும். Considering you were here pretty much for a lot of PMPL, I wanted to ask you, have you seen ஏதோ பிக் மீட் பீஸான் இருக்கு. the top teams so far compared to இருங்க இது போறேன். Changes in what aspect? 350 ரூபாய் or the way they're just approaching the game. Yeah, I mean a lot. I mean for medical vibes, right? அது discount has diluted a lot, and now they're playing a lot conservatively. They've been quite careful with the pushes. 10 inch medium size போறேன் 10 inch 500 ரூபாய். The next one would be DRS, when pretty much they were kind of இது எல்லாம் ஆட் ஆனனா நம்ம தான் போடணுமா? A lot of fingers were being pointed. We got to see them quite desperate. 490 ரூபாய். There have been moments where DRS have been forcing the fights, because for DRS they had one. யாருமா நீங்க பெருசா போட்டாதான் 4 பேருக்கு பத்தும். Playing around the circle, just be patient. But this time we've seen them forcing the fights. எனக்கு நல்லா இருக்குமாங்கறதா டவுட். எனக்கு அதுதான் பயமா இருக்கு. வாங்கிட்டு நல்லா இல்லனா என்ன பண்றதுன்னு. Things, to be honest, right? They give you those first day hiccups, they make you feel like they're not in competition, and come at second day இல்ல கேட் திறக்கறதுல லேட் ஆகும். back in the third they completely turn it over, and the fourth day is where they dominate and take it. I'm pretty sure we're not going to be able to see the overall rankings to find out how much difference is going to be. தெரிஞ்ச பேரே எதுமே இல்லடா. Likes to keep the suspense. So we all are going to be here sitting இதான் பெஸ்ட் செல்லர்னு போட்டுருக்கான். How much difference is there to go for the first spot or not? But I highly சும்மா போடுவோம் ஆடி. It's probably need to go all out in the final game to even have a chance to take that first spot in hand. And for Stalwart Esports, all they need is consistent finish. A decent finish is all they're going to be asking for. If it is going to happen inside the final game, you guys pretty much know who's going to be the champion of the South Asia, right? For sure. I mean, I think the viewers barbecue போட்டா picture built up for them, and I'm not gonna lie, we're not gonna mislead it, and we all know that Stalwart has got a rocketing lead, and it's going to be very difficult for Medical Vibes. I mean, they will have to get, let's say, around 50 plus points in this game to kind of try and surpass them, which pretty much means they have to wipe out the entire lobby, and I really haven't seen that happen ever in my casting this game for almost around 4 or 5 years. So yeah, I don't know what we're gonna expect from Medical Vibes in this one, but I surely do know that we still have a fight going up for that third spot, Necro, and it just could be anybody from maybe DRS, Nabutex, and D2K, with BGMI also in the mix. Considering now DRS, they've woken up, the Giants have woken up. You never know who's going to be able to get that third spot in the hand. But one thing is for sure, T2K, they need to wake up.
And somehow, this is the final game, ladies and gentlemen. As you all know, the final chance to grab the opportunity for Miracle Vibes to get the first spot in the hand, or for any other team to get that third spot in the hand, which is closer to that spot, of course, as we have the plant flag packed in front of us from Fairy Pier all the way to our shooting range. It is tilted on the left side, so for teams, if they do want to go to the right side, it's going to be a little bit of struggle for them, especially for Stalwart Esports, as they do like to go to as no reply. There might just be a little clash between 4 Miracle Vibes and them. I don't know. I mean, I've seen this happen in the past where Stalwart just kind of opt for the safer route. They kind of tend to go towards the southern side and get those vehicles. They are well versed with all the spawn locations, and for Miracle Vibes, they know what they're doing. But maybe for one last time, just for their utter satisfaction, they might want to force a fight against Stalwart. I'm pretty sure even the viewers would want to see that happen for one last time. Final game, but DRS. Alright, dropping down Southern Island, and understandably so, because once you're looking at the 12-pack compounds, you get a lot of these teams kind of competing for those vehicle spawns, and it sort of is futile to go in and engage over there. But this is one of the circles. I guess we did see in the first game of Wrangle, but action just whizzing past Gante, but no killer. He's on the chase, Negro. I mean, I just watched Fast and Furious a couple of days ago, and I guess this is another part of it. A good one. DRS able to shut down the man in the front. This is not a start they wanted to have, but for DRS, I guess the stars are aligned once again. They've got the blood on their hands right off the bat. A good start indeed. They need a heavy elimination game. It is the last game, just to let you guys know once again. So a lot is going to be based off of this one. DRS, so far, the momentum is, the wind is in their sails. All they need to do is keep sailing where the wind is taking them. I mean, right now I'm pretty sure you could not have witnessed somebody just taking down a player from a buggy going for chase in the move. So it's an amazing one. If you haven't seen, I guess for the viewers, surely might want to check that out. But after this too, it's because there's so much in the making. As DRS, one more extra point for them. I guess kind of seem to have been getting ever so close from seeing the third spot at the very least. And what a climb has it been for these for this Nepali team in particular, because by day 2 we were kind of wondering what has gone wrong with them. They kind of had lost their groove, and seemed like they are just too much to handle the pressure, expectations building up. Because when you kind of talk about the two biggest teams from Nepal, you know, Skylights Gaming, and then you've got TRS. Yes, we have T2K. Yes, we have high voltage DC, but pretty much these two teams have been successfully just been qualifying for the GCs, and it was DRS that did them. In fact, get South Asia its biggest honor, second spot. Stalwart has been trying to achieve that for a long time, and they have been settling with the third. DRS did something that nobody expected in their very first maiden run, and that collapse and now a recovery, sort of reassuring the fans that hey, we're gonna come back strong. We're still here. DRS is like, we never left the competition, we're always here. For Miracle Vibes too, they've left out in the military base quite easy this time, quite early. Because they heard a couple of bullets being shot away, so they would probably want to scout the areas out. Before Stalwart, they're going to already start this game off with a difficult mode, considering they've lost out on one of their players quite early off, and it's also Action who adds on so much firepower to the entire roster. So yeah, indeed, it's going to be a hard mode for that team. DRS, they're making their way towards the bridge. Now they'll need to try and make it on the other side of the bridge as quick as possible. This circle is tilted to the other side. You would never want to be one of those teams that makes a late rotation to DRS வேலையை கட்டிட்டானுங்களா? Still a chance, right, Necro, for the likes of Miracle Vibes and DRS. Still play the World Invitational. I think now left to the viewers' mercy, right? Now the voting lines are still on. Might as well vote for your favorite team.
whoever you deem to be the fittest for representing South Asia. So we still have that one slot for the All-Star stage. Yes, the favorites will be DRS, but for Miracle Vibes, boy oh boy, did they bring in that heat? Surely would want to see them stage. A heartbreak if they don't. Surely who did they have to blame but themselves? After having almost 50 to 60 points of lead and then just choking in that third day. And this is where their worst nightmares have come true. Even the way they started things off today with the chicken dinner felt like they still have a lot of gas remaining. எனக்கு ஒரு பீஸ் கூட தரலமா என்ன ஒன்னு வெட்டி தாங்கமா really good finish ஒன்னு வெட்டி தாங்கமா chicken dinner kind of just solidified யாரு the stake there claim அது அப்படிதான் on the throne. Luckily for Miracle Vibes, they have another chance this year for PMGC, and they can use this as more experience and look at it as a positive way. And hopefully they're not going to demotivate themselves and probably look at it as a positive way and come back even stronger next time in the upcoming PMPLs. Because that's what I want to see. As you said, this team is a incredible team. Insane amount of talent underneath their belt. And I definitely want to see them on the international stage as well. I mean, currently they are on the international stage, but on PMGC, that's what I'm talking about. And if this team is going to be there, I'm pretty sure this team will be able to pull off some miracles, that's for sure. Speaking about that, now we've got Aegon I on our screens, another one of those teams that has a fair share of chance to be in the top 5 and maybe also take over the 3rd spot. But let's see how Aegon I is going to be playing this one. Despite all that ruckus happening outside the game, still you can see the camaraderie split between the boys, and surely Aegon I in the kind of a mindset that they entered into this tournament with Seventh Element constantly just breathing down their nose every single game. I think they fared off pretty well. Still, a lot of fans missing Crypto in this roster, but seems like IQ and Gravity are perfect additions that they could have. But sort of a key the entire Pakistan region is they kind of second guess themselves in the Pakistani lobbies. You would not even see them playing close. வருவான் ஐஐடியா நான் ஃபுல்லாவே மறுபடியும் ரீஃபார்ம் பழைய லைனப்பை ஒட்டுக்கா ஆயிருச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தேன் இங்கே ஒரு போஸ்ட் try to dictate the pace of the game. This is something that Pakistanis have been failing to do so for so long and really haven't seen that spark. Aegon I8, whatever name they represent in the past, they've been ever so close, the flag bearers of this region, but when time has come, still haven't conquered the South Asian region. Speaking of that, in the circle, we're going to be shifting down south. The tilts a little bit to the left side for Miracle Vibes. Shouldn't be a struggle for them to all the lands in the front seems DRS முடிவே பண்ணிட்டாங்க இவங்கள போட்டே ஆவணும். Stalwart Esports. These two teams are going to make it to the circle so late. Opting out for that late rotation, I really want to see what Stalwart Esports or what sort of a game plan this team is going to be able to come up with. The rotation has to be a perfect one. They cannot lose out on any more bodies anymore. And as I said, this game needs to be ended on a consistent note. For Miracle Vibes, on the other hand, they're true enemies. They found themselves comfortable spots. But as you said, considering it is the final game of the day, every single team should try to play with their comfort zone. They should not try to pull something out of the box. They should play their natural game. Considering I was kind of expecting Madmen to come into the server and just have a wrong necro. And this is where teams are playing like this matchup. Surely extra few prize money அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. அதுதான் இதோட கண்டினியூட்டி தான்டா நருட்டோட கண்டினியூட்டி தான். ஆனா என்ன பையனை வச்சு போகும். Currency surely does amount to much, but haven't really seen this game come alive yet. Everybody just boiling up, getting into their position, not really going all out with the fights. It's
especially thought the bottom 8 teams would kind of want to go all out. Especially not a lot of difference in the prize pool there. But everybody sort of playing this game proper fashion. And talking about American vibes, I kind of expected that they would kind of try and force fights, which they have failed in doing so. But high voltage, let's see, trying to reduce that gap. One of the pairs of Magnus, I guess, changed his name in the last moment. I'm wondering who he possibly could be. Where's the beyond? Voltage. So far, just playing for the information, trying to rack up as much as possible. Speaking of the late breachers inside the circle, there's actually quite a lot of them. Even NB Esports is one of those. At least good enough for Stalwart Esports. They've found themselves a good footing, a little piece of area that they can play around with. Bottom range way too low. T2K. சரி அப்ப இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோனே லைவ் கட் பண்ணிக்க வேண்டியதா. Time inside the final day so far. Need to pick up the pace. நாளையில இருந்து ப்ராப்பர் லைவ் இருக்கும். NB Esports still navigating their way inside the circle. They are taking a lot of damage from the wall of death. Wanna be yours, wanna be AST को 4M को फाइटा nice ra getting spotted out of there. Rules barely surviving in the margins. Seems like he's gonna have to fight another day. Send the esports try and get inside the circle, but Ice is just running over East. Oh, that for sure is brutal as sec. It's spotted from two different directions. Just might have escaped one situation, could land into another as for medical vibes, and Starwood decide to settle it right here, right now, with Nirzet breaking open on Refuse as they have been reduced to just a two-man squad in a 2v3 situation. Starwood Esports, very promising position with Doc in the middle of nowhere. This is a prime example of the opposite attract. Even in the previous game, these two teams duked it out, and even now inside this game too, they're fighting it out for better spots. Considering Stalwart Esports now, they've at least managed to even the playing field. It's a 3-on-3. 4 Miracle Vibes. Doc in the close quarters of Icy. Does Icy know that Doc is right there in front of him? Doc's also pulled out an nade. And this nade might just land perfectly right on top of him. No, exactly was it, but this time Doc gets knocked out. Stalwart Esports, now they're able to get the playing fields in their court, and things are starting to look like they're starting to stack up in their favor. All they need to do is take out 4 Miracle Vibes right here, and they will probably be the champions. Aren't they going to be able to do so? There's obviously exactly where the last man is too, on top of the church, but he's not able to get that line of sight on Apex. If Apex makes it out alive in this situation, it's going to be a bad news for Stalwart. Because the more points racked up, then maybe there's a chance that they will be able to steal the first spot away. Now, the first spot, that's pretty much solidified. It's just about satisfying their egos. Top two teams in the server just going head on against each other. And bear in mind, Starwood's lifting the trophy. It's going to be a three-peat. Last year in 2022 they won both the fall and the spring splits, and now they're on a path of getting this one again. It's this particular split as per being spotting out. Mondo just cracks his skull open, has that high ground advantage favoring him as Jiggle barely surviving with any HP at all as Icy gets exploded in the part of Frey. But high voltage DC, a little bit of a kerfuffle. Really need to recuperate, get the players back alive, but before doing that, Jiggle needs to heal up. இவனுங்க தான் ST தான். Gotta say one thing. ST 4M அவன தான் அடிச்சானுங்க. ST தான் ஃபுல்லா முடிக்கல. ஒரு ரெண்டு டீம் என்னமோ இருக்கு. ரெண்டு பிளேயர் என்னமோ இருந்தானுங்க. எவ்வளவு பாயிண்ட் இருந்துச்சா? தெரியல ஒன்னும் பாயிண்ட் டேபிள் கடைசி 3 மேட்ச் பாயிண்ட் டேபிள் போடவே இல்ல. DRS போட்டு விட்டாங்க. இது கேம்ப். ஒருத்தனை ST அடிச்சு அழுத்திட்டான் ஒருத்தனை ஃபர்ஸ்டே. இப்போ ST நிசாட் சேர்த்துட்டான். They've almost managed to take out the enemy team. They went from terror
and be able to find that sweet relief. And also maybe the லாஸ்ட் மேட்ச் நீ லாஸ்ட் 2-3 மேட்ச் எப்பவுமே பண்ண மாட்டானுங்க ஹைப் வச்சிருக்கணும்னு சொல்லி அதான் நாளைக்கு 7 AM சர்வன் ஓபன் ஆகுமா அப்படியாடா லீவினே ஆமா அதான் தெரியல என்ன கதானே 7 AM வருதா எப்போ வருதோ நம்ம என்ன 7 மணிக்கு எந்திரிச்சு டவுன்லோட் பண்ண போறோம் நல்லா பொறுமையா எந்திரிச்சு பண்ணிருவியா ப்ரோ நீ கண்டிப்பா ஃபுல் கிரைண்டிங் தான் ப்ரோ நாளைக்குலாம் நாளைக்கு ஃபுல்லா இருக்கும் நானும் போட போறேன் நாளையில இருந்து நான் ஃபுல்லா ட்ரைனிங் ரெஜிமெண்ட் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னென்ன பண்ணணும்னு டெய்லி என்னென்ன பண்ணணும்னு அது எல்லாத்தையுமே கேம் ஏடிடி எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல பக்கா வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ட்ரைனிங் பண்ணணும் நாளைக்கு நான் எனக்கு லீவுன்னு சொல்லி எதுவும் பண்ண முடியாது கடைக்கு போயிடுவேன் மா கடையில் உட்காந்து விளாடுவேன் அங்கே உங்கள் ரூமில் தான் இருக்குது ஃபோன் எதுவும் வந்துட போகுது ஆர்டர் போட்டான் போய் அவன் வண்டியில் வராமல் எவ்வளோ டாய் வைக்கிற பாருங்க Too many bullets to try and dodge. Aegon I, those two players inside the building trying to fight back for their lives as Uzum gets knocked out. But out of nowhere, the entire enemy team of Magnus, they get taken out of the game. And now even the wall of death is starting to close up. Right behind the players of I8, it's starting to close in. And I8, they need to find a comfortable spot yet again. But this time, they might just crash against 2-K. அவன் ஆஸ் டு ஆஸ் 3ங்கறதா கேள்வி starting to heat up over here ஆஸ் டு சான்ஸ் இருக்க வாரி டீம் just about to crown the champion இல்ல எம்பி இருக்கானே circle forms in front of us the story போட்டானே taking over the Everest champion now no they have to calm down IC just holding on to the squad houses and there you go அவனுங்கிட்ட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் இருக்கும் miracle vibes they're out of this game and with that they're out of this contention for the top spot. It is now set in stone. Last night choke pantana. The fight and yeah, then they're gonna enjoy their glorious moments. Could prepare for the party tonight. That the hat trick coming in, tops. The last player alive, and surely he's just smiling, knows that he's gonna taste the victory. He's going to be the first to have achieved this trophy, the South Asian Championship trophy, for the third time, a hat trick, which no other team has managed to accomplish so far. Now the Quantum Rage get approached by Illuminate Viper. Instant refrag is there on the board. Goku able to also get the confirmation instantly. Leo Esports 2 now wanting to chime inside the action. Get a little piece for themselves too. Refuses low. Safe and sound for now. IPL GT தான் சாம்பியன் ஆமா அப்படியே நீ மேட்ச் நடக்கலனா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல எவன் ஆஸ் 1ல இருந்தானோ அவன் வந்தா சாம்பியனா அம்மா அப்படி தான் சொன்னாங்க bro சங்கீஷ் மேட்ச் இன்னைக்கு நடக்கல நாளைக்கு நடக்கும் அப்படியே அப்ப நீ டிக்கெட் எடுத்தவன்லாம் டிக்கெட் எடுத்தவங்க நீ ஃபைனல்ஸ்க்கு நாளைக்கு வருவா நாளைக்கு திருப்பி அவங்களே அடிச்சிடுவாங்க இல்ல எனக்கு தெரியல அந்த ஸ்டேடியத்துல உட்கார்ந்து போனல முடிஞ்சு போச்சு 2000 ரூபாய் நாளையே இருக்கும் clearly need to have all the smokes remaining they'll have to find out a way ஏ கார்ட் ஸ்கின் பாரு get through உனக்கான அந்த ஸ்கின் தான் கண்ண பறிக்குது ஏன் bro அதுல அந்த அனிமே இருக்கு பாருங்க bro அதுல பாத்தீங்களா ஜுஜுட்சு கைசன் பார்த்தேன் அப்போ நமக்கே வந்துச்சு bro அந்த ஸ்கின் எல்லாம் they had a phenomenal start into the grand finals but the ஜண்டா பொம்மை வந்து ஞாபகம் இருக்கா ஆமா பச்சை கலர்ல ஒரு பொம்மை பெரிய பொம்மை வரும்ல அதுக்கு பில்டிங் குள்ள போட்டு ஓடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா கிளாசிக்ல இல்ல இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கானு ஓபன்ல அவன் ஓடுறான் games where they kind of got 18 9 ரைட்ல அடிப்பா chicken dinner could not just be consistent as Top still enjoying himself. Yeah, he's managed to accrue 3 finishes to his name. The big question is Top ragar yaar adan kelvi how long can he withstand so many teams around him? Left last on the naughty list. சாக்குல வந்து போய்
Now the Nades are starting to chip away some damage. Does he know that there's one man way too close and personal in the name of H2SO4? Top trying to spin away, find that connection through the smoke. So far he wasn't able to do so. Finally spots him out, and now we'll get the connections done. H2SO4 try to toss him all the top, force out top from that spot. He does so, but unfortunately, also doing so, he digs his own grave and gets taken out of the game. Stalwart esports top. This man single-handedly is able to hit anyone that stands in front of him. He's also able to cause so much ruckus. This man is not scared of causing any type of sound. Even though he's the last man alive, he's on a mission. Still also taking shots against Leo. This is absurd. Captain forgot that he's just one player and all they need to do is just perch on him, and he just refuses to give up as the moment of truth finally dawns upon us. அந்த கடையை கேள்வியே பட்டதில்லை. Circle about to take ஏதோ பேர் வந்துச்சு. little shift. டாமினோஸ் இங்க இது வராதாமா, டெலிவரி வராதாமா. One game that they've been now for so long. Like I said, right? இதுதான் பெஸ்ட் செல்லர்னு வந்து சிசியரின் போட்டாங்க. All they need to do is just kind of confirm their standings as Liquid just avoiding a run over. இல்ல எதை பண்ணனும்னாலும் நீங்க பணம் போடணும். See, I mean இத ஆர்டர் பண்ணதா எல்லாம் applicable ஆகும். They're on the climb and ஓசில வேணா சோறு தருவானா? ஏமா அநியாயம் பண்றீங்க? போகவா அப்படி? blow them all over. But ஃபோன் அடிப்பான், ஒரு நம்பர்ல இருந்து ஃபோன் வரும், அதை மட்டும் எடுத்து அட்ரஸ் சொல்லுங்க, வந்து தந்துட்டு போவான். உயிரை வாங்குறாங்கப்பா. ஏமா ஏன்ட்ட குடுக்காதீங்கமா. நான் இருங்க, நான் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோன ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிட்டு வரேன். எனக்கு வீட்டு அட்ரஸே தெரியாது ஒழுங்கா. T2K வாங்குறானுங்க. T2K தான் ஆஸ்ட்ரி கண்டென்ட்டா இருந்தானுங்க. நேரா வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் அப்படியே மேல ஃபுல்லா ஐயர் அட்வான்டேஜ் போயிட்டு இப்ப அவனுக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நல்லா வந்து புஷ் பண்ணானுங்க, ஆனா வந்து தேவையில்லாம விடுவானா இவனுங்கள டாப் சும்மா உயிரோட தான் இருக்கானே. டாப் செத்துட்டானா? அவன் வண்டியில உடைச்சானுங்க. டா இப்பதான் சாகுறான். எனக்கு இப்பதான் வருது. ஆக்சுவலி 7 பாயிண்ட் அவ்வளவுதான், அவனுக்கு தான் சாம்பியன். நல்லா டஃப் ஃபைட், 3 நாளா டஃப் ஃபைட் கொடுத்தானுங்க ப்ரோ. கடைசி நாள்ல விட்டானுங்க 4MV. இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் 4MV தான் ஆஸ் ஒன்னு, தேர்ட் நாள் இவனுங்க வந்தானுங்க ST. கடைசி 2 நாள் ST புடிச்சானுங்க ஆஸ் ஒன்னு. என்ன ப்ரோ புரியல? என்ன போட்டிருக்கான்? ஏ சைஸ் ஒரு நிமிஷம் ஃபோன் தா. சைஸ் ஒரு செகண்ட். லெட்ஸ் கோ ஏதோ ஸ்டோரி போட்டுருக்கான், நம்ம காட்டு. தெரிஞ்சு டிஎன்ல ஒருத்தன் உருப்படியா இன்னும் ஒரு விஷயம் பண்றானே, அவன் ஒருத்தன் தான். esports ரிலேட்டடா ஒரு உருப்படியான வேலை பண்றது அவன் ஒரே ஒருத்தன் தான். BGMI ranked second in Play Store actions are before launch. Free Fire Max BGMI more records on the way. Boosting reach tomorrow. Quite safely. They don't just want to force anything right now. Unicorn is the digital asset partner for Battleground India. Users can be purchased via அதுவா ப்ரோ, அது வந்து மிடாஸ் பைன் ஒன்று இருந்துச்சு தெரியுமா பப்ஜிக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா, யூசி வாங்குறது. ஃபர்ஸ்ட் பப்ஜில இருக்கும்போது இந்தியன் ரீஜியனு பெருசா மிடாஸ் பைன்னு ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் BGMI வந்தோன்னா கோடா ஷாப்னு ஒன்று கொண்டு வந்தானுங்க, விர்ச்சுவலா விர்ச்சுவல் கேஷ் பை பண்றது. அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கு பதிலா இப்ப யூனிபின்னு ஒண்ணாமா. T2K டின்னர் அடிச்சா ஆஸ்3க்கு வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. creating quite a wide distance over Sussex. there. Still banking upon the fact that அவ்வளவுதான். இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நானும் ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ணிட்டு நாளையில இருந்து
வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். என்னென்ன பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு பிளானை போட்டு. யாரு யாரு ஜீகாடா slowly but surely they're just creeping up, climbing the hills step after step. Tommy being all the way on the peak, all the way to the top, but soon enough they will need to gather up and group up on Slipknot. Slipknot's position is quite close to the surrounding. யாரு TSM கார்ட்ஸ் லைன் ப்ரோ. அவனுங்க இப்போதைக்கு இந்தியன் ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டோன்னீங்களேன், நிறையா ரோஸ்டர்ஸ் வச்சிருக்கிறது. ஐ மீன் இந்தியன் ஆர்கனைசேஷன் இல்லாமல் ஆர்கனைன்னு ஒரு நிறையா டீம் ரோஸ்டர் வச்சிருக்கிறது காட்ஸ் ரைனும் TWOB தான். எல்லா கேமுக்கும் வச்சிருக்கானுங்க ரோஸ்டர். காடல் சோலை விட இவனுக்கு நிறையா வச்சிருக்கானுங்க. TWOB காட்ஸ் ரைன் தான். பிரால் ஸ்டார்ஸ்க்குலாம் ரோஸ்டர் வச்சிருக்கானுங்க. பிரால் ஸ்டார்ஸு இவனுங்க மொபைல் ஏஜென்ட்ஸ் பேங்க்குலாம் வச்சிருக்காங்களே இவனுங்க TWOB. சிஎஸ்கோக்கு தான் ஒன்று எவனுமே எதுக்கு நான் கேஆரே ஏற்றிட்டேன் ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு கேஆர் ஏற்றலாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவ்வளோ வெறி ஆயிட்டீங்களா? சண்டே இன்னைக்கு ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து உட்காந்து அனிமி பார்த்து முடித்தேன். 3 நாள் 3 சீசன் உட்காந்து முடித்தேன். நருட்டோலாம் எப்போ பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. இது டாக்டர் ஸ்டோன் ஒன்று உட்காந்து அதான் ஃபுல்லாகவே. இப்போ எத்தனை இந்த கேம் போன டைமில் 2 அனிமி முடிச்சிட்டேன். யாருமே காலேஜ் இல்லை எங்களுதுல யாருமே இல்லை. ஜிஎஸ்சி மட்டும் தான் காலேஜ். அவருமே அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஆமாம் ஒரு ஈவெண்ட் வரும் ப்ரோ. காலேஜ் பிளே இதுக்கா? We've got something on our hands here. Leo Esports able to get their hands really off now in these finals. ஒரு 4-5 டீம் இருப்பானே ப்ரோ. எந்த ஊர்ல? எல்லா இந்தியாவுக்கு தான் ப்ரோ நடக்கிறது. எங்கள்கிட்ட இருக்க ஐடி கார்டு ஆன்சோட்ட சூர்யா கிட்ட இல்ல யாருமே காலேஜ் இல்ல. நானும் கடை வச்சிருக்க பிசினஸ் பண்றேன். ஸ்மைலி ப்ரோ ஒர்க் போறாரு. பாரி காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டுல இருக்காரு. ஜிஎஸ்சி மட்டும் தான் காலேஜ். கேக்குதா? கேக்குது. Find those confirmation on the players of IT. Once again, the dust's going to start to settle. டிடிகே டின்னர் அடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மேட்ச் 3ல முடிக்க. At this point, teams are just fighting off each other with so much space to hop around. But Alex, quite unfortunate, just when he was kind of ISC முடிஞ்சானுங்க. ISC சூப்பரா ஆடுவானுங்க. உனங்களும் இந்த இது ஸ்ட்ரோக் பண்ணிருக்கானுங்க. Leo strike, and this is it. Maybe Leo would want to commit in for that push. Look at that little spread. ஆனா ஒருத்தனான சாம்பியனா இருக்கும். Going in. Same is the case with the players of D2K, with Jane just holding, watching out for the flankers, while Sandesh and Suyo have that little ridge to play around, that high ground advantage. And in the 9th zone, a lot of it shall be clear. Whoever has the biggest chance get a chicken dinner in this one. அவ்வளவுதான். Now Aidami just slowly zone close ஆகாது. his way. Nighty haven't really paid attention. Demo just out in the open. Aidami is gonna show no mercy. Towards its DBS. அநியாயம்டா. நீ நின்னு ரீலோடே பண்ணிருக்கலாம்டாங்க. Alex gets a trade, and this is the moment that T2K they have been waiting for. Yeah, the moment of truth, ladies and gentlemen. And this is where both teams are quite vulnerable. T2K to strike in. This bring back into life. As they have swung in action. But a couple of knockouts have happened on both the sides as Jane goes down and Siyok now is in the front. Even IT, they're able to spring back to life once again. Both the players are back up on their feet. Alex and Demo. I'd see the weight game so far, the patience game sort of has worked out in their favor. Leo Esports, Slipknot, the last man alive, the final glimmer of hope. As Siyok's going to close on up towards Jane to get the fallen man back up. Maybe he will be able to do something now. Slipknot will peek out and get him done.
I see the two players also have the man advantage stacked up with them. Slipknot, the last man alive for Leo Esports, but a world of trouble to face. Oh my goodness. Where have we come down to just when we thought it is going to be T2K, but suddenly things have changed in IHC. The winds have turned into their favor. Taking on the high grounds, clearing all the edges. Trying to find out the whereabouts of Slipknot. Hey! As there you go, the grenade does the deed. Wow. As IHC get the final chicken dinner. But you can clearly see not quite pleased with themselves. Surely no, they could have performed better over here. They were still fighting for that top 3 though. But that being said, ladies and gentlemen, IHC get the chicken dinner, but I think the moment of truth is finally about to be here, Necro. Yeah, and we all are waiting for that. The moment of truth will be revealed soon enough. We're here to find out who will be the champions of the South Asia, and I guess the results are quite clear to us as well. We pretty much know who the champions are going to be as well. Obviously, Steve Brown. We can't announce before the time, so we're just waiting over here. Fixes. You've got some final choice of words you want to say? I mean, it was quite a tournament, to be honest. Considering what we expected from Starwoods, sort of winning it back-to-back. Previous year was completely theirs. This year also, starting with and there have been teams, there have been a lot of squads that had, tried to put up a fight. It seems like there is still going to be some time while we face their true competitors. Could be from Medical Vibes, could be somebody from Nepal, maybe from Pakistan. But for now, I think always Mongolians, bro. The Mongolians that still reign supreme in the South Asian region. What a tournament has it been? Points table taken porting na paatittu poven. With for Medical Vibes just exploding in day number 1. But Comet's day number 3. It was Stalwarts just doing what they have been doing time and again. They have been tested. They have been under severe duress, severe pressure, but somehow they always manage to find a way out. Glorify the fans, everybody just thumping their chest with pride. And not just the Mongolian supporters, right? They have support all across the globe. And such is the kind of respect that they command every single player whenever time rises, even today in the first peak look at what IC did during the SA finals. Look at what Nirzad did. Every single time you need somebody to clutch, there is that one player. Individual showcase பண்ணாங்க அவனுங்க ST உண்மையா சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு மேட்ச் ஒவ்வொருத்தன் நின்னு அடிச்சான். Yes, there had been those phases where we had seen that dip in form, but when it was needed, when we wanted the true stalwart to rise, he was also there in the mix of things. And when you combine every single aspect, every single element together, you're looking at an unfathomable force of nature, and that is Starwood Esports. Starwood Esports indeed. The Kings rule over their kingdom once again. And then you talk about IHC. At least they have ended things on a good note. Maybe they will have some smirks on their faces at the end of this tournament. But as I said, the teams that were not really able to get that first spot in their hands, hopefully we're going to be seeing them come back even stronger in the future, because every single team in this stage that we saw today, in the grand finals that we saw so far, was deserving. They had it in them. They had every single mechanics down to the earth. They were doing such a great job so far, but unfortunately sometimes it's about the click, and if things are not able to click well enough, you are going to be pretty much losing out on the entire stuff. And that's probably what has happened with a lot of teams. Cracking the pressure, so many things that can go wrong with a lot of those teams, with a lot of those aspects. And as I said, every single team has given it all they have. So there's no need to hate if your favorite team did not win. Just make sure that you're supporting them emotionally, because that's all that's going to be needed. But ladies and gentlemen, soon enough, the moment of truth will be in front of us. And yes, we've got the champions in front of us. It's going to be Starwood Esports. As I said, the Kings rule over their kingdom once again. Defending their title, and the hat-trick comes home. Starwood Esports, மூணாவது டைம் சாம்பியனா team ever since we've seen this roster.
You know, they have been reigning supreme over the entire region of South Asia as they book their golden ticket for the World Invitational. Nirzatla சரியான பிக். And looking forward to conquer it as well. வேற ஏதோ டீம்ல தான் ஆடிட்டு இருந்தான். IHC அதுல ஏதோ ஆடிட்டு இருந்தான்னு நினைக்கிறேன் நிர்சட். Such heritage. Starwood Esports at the front of it all. Every single player. Pine stable bro. There's it. Icy and top. Top it all. Everybody had their moments just when everybody thought that maybe this time it would be somebody else. It would be the other Mongolian for Miracle Vibes. Starwoods bounced back from the ashes and claimed what was theirs. Once again, Stalwart Esports, as you said, now they've got a chance to represent the entire South Asian region and also the Mongolian region in the PMWI, and I'm pretty sure this team will make us proud. There's so much to come in the future, ladies and gentlemen, and I'm pretty sure every single person that's currently watching this stream is going to be excited for what the future holds for us. So you guys better brace yourselves, because if Stalwart Esports is able to perform with such sort of a bang inside this tournament, I can already imagine what's going to happen in the PMWI. But Fixes, we had this full-blown conversation about 4 Miracle Vibes too. They are also one of those deserving teams, and I definitely do not feel too good for that team, man. Yeah, I mean, that's the learning curve, right? That is the sacrifice you need to make. You know, being ever so close to touching the trophy, and yeah, that's where Pine stable up ஓடுங்கடா. Surely need to work on that. But overall, I mean, this was a wholesome tournament. Did not really pan out the way we thought. Yeah, for Miracle Vibes, too much for them to handle. Still, you know, that battle for that top 3 was pretty much there. PRS got a chicken dinner at such a crucial moment. Seems like they might have done it, but yeah, we'll find that out just a little while. Again, you know, for all the teams that did make it this far and were unable to claim the spot that they had thought of, nothing much to, you know, kind of cuss yourself about. It's a time where you kind of introspect. You've got a little bit of a break before we kind of come back into action. You've got the local tournaments also coming up in their respective region. Quite some time before the next PMPL kicks off. Now this is where, of course, a lot of these will be having those invited slots. This is where you sort of, instead of just, you know, breaking off with each other, rather just sit down together as a team, talk about the mistakes that you've made, work out on how you can, you know, figure things out and get even better, not just individually, but as a team. As we finally take a look at the overall rankings, it's going to be on that third spot. DRS சரியான comeback அப்ப. We anticipated will sit on முடிச்சிட்டாங்க the DRS. second spot for the டிட்டுக்கு ஏதா இருப்பான்னு நினைச்சேன். They have to take it with a pinch of salt. Just missing that 4th spot by 2 points. Yeah, and you can see in the final few moments too of this entire grand finals, in the couple of games, you saw Leo Esports trying their best. They were almost all the time there on the last day in the final moments in every single game. It felt like Leo Esports, they definitely gave it all on this last day, but unfortunately, last night DRS comeback able to make it up in the top 5. Naptex, they definitely ended things in the top 5. For TDK, they were on the 3rd spot. They've lost that because they were not able to find that groove. They were not able to find that sweet spot for themselves in the final. Last match winner போட்டிருந்தா அப்படி. DRS though on the last day, this guy, this team in general was able to as 3 ல செத்தானேங்களா. They got the 3rd spot. பரவாயில்ல 10 பாயிண்ட் தான் செத்தாங்க. Second half of the board, and IHC they're still going to be found on the second half of the board. I said for IHC they should at least be on the first half, but that's not going to be the case. Unfortunately for them, they're still going to be on the second half. Yeah. Oh, the last match IHC I thought they might be one of the competitors trying to stage that third. The way they had been playing today, especially, but seems like that consistency has been clear. இவனுங்க 7th எலிமெண்ட் டிராப்லயே செத்தானுங்க எல்லா மேட்சஸ். 24 games goes on to show that IHC got a lot of working to do, but yeah, few more disappointments. High voltage DC, especially the way they, you know, pick things up. By the first day, they were kind of head to head with for Miracle Vibes in terms of their kill points, and look at them, they just got cast out so early, and clearly kind of something that they need to introspect, work around. As got the steam guys. I mean, 7th element, the first steam cut பண்றேன். நாளைக்கு BGMI ஓட ஒரு
ஸ்க்ரிம்ஸோட வரேன். பை பை.